Guitar, ladies and gentlemen, Mr. Chris Moore. So, let me take you by your hand. Oh, you better let me take you by your hand. Oh, I know the way. I've been there quite a few times. I know every water, I know every tree, and I know a place where we can find you and me, you and me, you and me. Oh, but if you don't care, I turn my back around. If you don't care, I don't care. If you want to close your eyes, I will shut mine. If you don't care, I don't care. I don't want it. If you don't care, I don't care. If you don't
I never, never, never get out these blues alive. I never, never get out these blues alive. You know I'm doomed with the blues. I'll be doomed till the day I die. I'm drinking black coffee, smoking all night long. I'm drinking black coffee, start smoking all night long. I can't sleep a wink. What's the use? Me laying down at all. I'm sitting here rocking, say rocking out my favorite rocking chair. I'm sitting here rocking, rocking in my favorite old rocking chair. I know I never come out these blues alive. Walking the floor all night long, start jumping over my bed. Walking that floor all night long. Best be stuck jumping on my bed. I can't sleep. What the hell's the use of laying down at all?
My baby left me this morning. Said, Ricky P, I won't be back no more. She left me this morning. Said, won't be back this way no more. That's the reason I never come out these blues alive. Never get out these blues alive. I'm doomed, I said I'm doomed. Never come out these blues alive. I never get out these blues alive. I never, you know, I never get out these blues alive. I never, you know, I never get out these blues alive. You know I'm doing with these blues. I'm doomed until I die. I'm drinking black coffee. I started smoking all night long. Yeah, I'm drinking black coffee. Smoking all night long.
I'm doomed, I said I'm doomed. Never come out these blues alive. Dear members of AmCham, distinguished guests, as the Vice President of AmCham's Board of Directors, it is my honor to welcome you to the second AmCham Digitalization Conference. Allow me to extend a special welcome to Her Excellency Nicole Varnes, Deputy Chief of Mission of the United States Embassy in Skopje, and the Minister of Digital Transformation, Mr. Stefan Andonovski. Your presence today underscores the significance of the event and reflects our shared commitment to building a prosperous and secure digital future for North Macedonia. But before we delve any further, I'd like to start this conference by imagining a journey of someone born today. Imagine this newborn opening their eyes to a world where intelligent machines are already part of their everyday life. They have been connected to technology even before birth, through ultrasound images shared on social media, apps tracking their growth, and devices allowing parents to listen in to their heartbeat even kilometers away. This child will grow up in an era where technology doesn't just assist, it evolves alongside them. In their early years, they'll be surrounded by smart devices, from lullaby-playing lamps to AI-driven storybooks. Their interactions will begin immediately, captivated by the glowing phone in their parents' hand. By the time they enter school, their first encounter with AI may come in the form of an intelligent tutor, a digital companion, guiding them through math, science, and even life skills. This AI with a friendly avatar or voice will help them learn through personalized, interactive methods, blending physical and virtual experiences. As this child now becomes a teenager, they will likely step into a world where self-driving cars are the norm, not the exception. Their car's AI companion will be a friend on the road, alerting them to nearby friends, suggesting the best route to home, or even sharing a quiet moment on a long drive. And as they navigate their social life, their AI might even offer helpful prompts or advice, becoming a digital confidant. In adulthood, they may rely on AI assistants for dating, managing their home's intelligence systems, and even act as a virtual coworker, joining meetings on their behalf. Their workspaces will be fluid, seamlessly adapting to their needs and moods, allowing them to direct their home environment as easily as telling a friend, "It's too hot in here." By the time they reach 50, the AI agents will be as embedded in their lives as any lifelong friend, helping them stay connected, organized, and even healthy by managing a continuous stream of passive health data from their environment. At an advanced age, robots will act as personal assistants, taking care of all their personal and medical needs. Technology might even be the first venue to immortality, with our personas, thoughts, and even bodies captured and emulated so future generations can interact with our digital selves long after we've been gone. So the world of tomorrow will primarily be driven by technological innovation and the digitalization of every facet of our lives. So the culprit of this transition will be the private sector, while embraced by the public one, with business and government serving as the two pillars shaping tomorrow's economy. With technology's unprecedented progress, regulators will be responsible for ensuring that innovations serve our society securely, inclusively, and sustainably. Today's conference aims to deepen our understanding of how we can better align these two stakeholders, going beyond simple collaboration or common goals through the creation of synergies to address our most pressing digital ambitions and challenges. We're also gathered to underscore the urgency of tangible, impactful action for North Macedonia.
so it can maintain a pace with digital trends elsewhere. This urgency has never been more pronounced. Despite numerous promising country initiatives, we have yet to see concrete progress that will be meaningfully elevating the country and our society, businesses, and institutions into the digital future. The recent reorganization of our government, particularly the establishment of a Ministry of Digital Transformation, has a potential to mark a turning point. This reorganization acknowledges the vital role digitalization plays in our society's progress and development. It provides a foundation upon which to build our digital future. However, a secure digital future does not come from policy alone. It is a collective responsibility that extends across the public and private sectors. Businesses must invest in digitalizing their processes, strengthening cybersecurity, adopting ethical data practices, and maintaining transparency to build public trust. At the same time, our government must work hand in hand with businesses to foster a secure, innovative, and inclusive digital landscape for all. Our digitalization journey will be challenging. We must move forward with a strategy that ensures the transition is as effective and seamless as possible, while maintaining redundancy in processes and data. Rather than following a traditional automation path, we must look forward to embracing modern technologies such as cloud computing, artificial intelligence, automation, and big data, while ensuring these advancements are secure, ethical, and very importantly, accessible to all. Discussions like these are the ones we'll have today and can help shape our future, impacting how we create and govern these technologies, and ultimately how we shape the lives of those living today and even those that are yet to be born. So thank you to everyone present here today and to those imparting their knowledge and experience in this vital discussion. I hope participants will find the conference engaging and stimulating. I now have the pleasure of introducing Nicole Varnes, the Deputy Chief of Mission of the U.S. Embassy in Skopje. Nicole is a career Foreign Service officer with extensive experience in crisis management across diverse global assignments, including Southeast and Central Asia. She has held key roles in Washington, D.C. and served abroad in cities such as New Delhi, Doha, and Warsaw. A former Peace Corps volunteer and Gonzaga University alumni, Nicole speaks Macedonian, Russian, and Latvian, is a proud mother of two military gentlemen. So, Nicole, the floor is yours. Thank you. Thank you so much, Ivan. I have to say, hearing your description of the future is giving me a glimpse of what I might look like in 30, 40 years, asking my future grandchildren, how do I work this thing? Thank you, Honorable Minister, Ivan, again, distinguished guests, members of the American Chamber of Commerce. Good morning, and thank you again for inviting me to join you on this very important event. With the recent establishment of the new ministry devoted to digitalization, this year's conference really couldn't be more timely. Today's discussion will highlight how the digital government of tomorrow is beginning to take shape today. As business leaders and government representatives in North Macedonia, you know that digital transformation is a complex and challenging journey. Companies must continually innovate and find cost-effective solutions to stay competitive, while governments must keep pace with the new technologies, adapting laws and policies to ensure protection and foster innovation. When it's managed well, digital transformation can fuel economic growth, it can enhance public services, and it can reduce corruption. So together, we have an opportunity to help shape the digital transformation and the infrastructure and economy and future of North Macedonia. But this future isn't guaranteed. It's one that we must actively build together. Achieving a secure, prosperous digital future requires close collaboration among government, business, and civil society. We must ensure that the digital landscape that we create drives innovation, boosts economic growth, and enriches lives. Yes, adapting to new technology, present challenges is difficult, but it is essential for growth. And as President John F. Kennedy once said,
Change is the law of life. I look forward to seeing how North Macedonia will take the leadership role on this and how we as partners can help build a more prosperous, digitally connected world that elevates all of the citizens. Thank you again for the invitation, and I wish you the best during the rest of this event. Thank you. Hello from me as well. Dear Deputy Chief of Mission, Nicole Varnes, thank you for sharing your insights on this vital topic, as good governance, transparency, and predictability are essential for the economic growth of the country and for moving closer to the EU single market. It is now my pleasure to announce our next speaker, Minister of Digitalization, Stefan Andonovski. He brings corporate experience to the public sector, along with his proactive can-do mindset, the very important thing. The importance of digitalization for us as AmCham is underscored by the very fact that our first engagement with the newly formed government was exactly with the Minister of Digital Transformation and his team. So, as a follow-up to our constructive meeting, we look forward to sharing a little bit later and post the conference some suggestions and findings on the specific e-services that the businesses are requiring from the Ministry of Digitalization. Почитуван министре Андоновски, повелете, верувам дека нашата денешна публика со нетрпение очекува да слушне од вас какви се плановите на Министерството и владата во однос на нашата заедничка дигитална иднина, но и како сите ние можеме да придонесеме за да имаме едно подигитализирано и потранспарентна економија. Повелете. Почитуван заменик амбасадор на Соединените Американски држави во Скопје, почитувани представници на AmCham, драги колеги и пријатели, почитувани дами и господа. Кога размислував како да го концепирам денешното обраќање, се водев од тоа дека денешната конференција Business and Government Aligning for a Secure Digital Future не би требало да биде само уште еден настан во мојот или во вашите календари. Прво, затоа што насловот е загадочен. Зборува за безбедна дигитална иднина, во која секако клучна улога имаат и државата и бизнис секторот. И една од дилемите која се наметнува е како профитот на компаниите да не владее над безбедноста над граѓаните, но и како корупцијата во јавниот сектор да не го уништи системот. Затоа што не може да креираме од корупција и од желба за профит безбедна дигитална иднина. Фактот дека денес во оваа сала се собрани повеќе од 150 представници на различни сфери на општеството, од бизнес заедницата, владините институции, меѓународните организации, граѓанскиот сектор, на информатичкиот еснов, мене ми дава шанса да разговарам отворено и да ги усогласам приоритетите кои што ние ги имаме како министерство со секторот, заедно со владините иницијативи, но и со бизнис секторот, но ни дава на сите единствена можност да ги разговараме овие прашања и да дискутираме за модернизација на регулаторната рамка, да најдеме начини како заедно да го прошириме пристапот до електронските услуги на безбеден и ефикасен начин. Особено сум им благодарен на Американската стопанска комора, што како заедница од повеќе од 140 компании членки од мали предпријатија до големи странски инвеститори презеде иницијатива да организира ваков настан, но и преземаат конкретни иницијативи да ни помогнат нас како министерство да се развиваме уште повеќе во служба на граѓаните. Го спомна едниот состанок, имаше два многу квалитетни состаноци на кои што договоривме конкретни работи и добивме конкретен фидбек што е потребно да се направи. Сега го очекувам и анализата за потребните услуги кои што треба да се дигитализираат за бизнис секторот, до кои што тие стасале, затоа што тие ни се водилка во тоа што треба да се работиме следната година во поглед на дигитализација на услугите. AmCham се докажува и како клучна организацијска платформа за застапување на интересите на бизнис секторот, за вмрежување и размена на знаења, особено
за креирање на подобра деловна клима во државата. Во моментов, почитувани, само 12% од нашите компании имаат вработено IT специјалисти. Истиот процент важи за фирмите кои обезбедуваат IT обуки со своите вработени. За споредба, европскиот просек е 20%. Оваа разлика ни покажува колку простор имаме за напредок, но истовремено ни укажува и на огромните можности пред нас. Затоа што сигурен сум дека како што секоја компанија кај нас има ангажиран адвокат или сметководител, за многу кратко време, ако не и денес, ќе мора активно да соработува со IT инженер или IT компанија. Во спротивност ризикува да престане да биде компетитивна. Знаете, некако кога зборуваме за дигитализација, често мислиме дека тоа е привилегија само на големите компании, само на развиените компании. Но реалноста е таква да во денешно време дигиталната трансформација е неопходна за секој бизнис, особено за помалите. Податоците говорат сами за себе. 35,4% од големите компании веќе имаат системи за онлайн нарачки, кај средните тој процент е околу 24%, додека кај малите изнесува само 12,5%. Тоа покажува дека малите компании ќе имаат проблем одејќи напред. Затоа овој јас мора да работиме да го премостиме. Што можеме конкретно да направиме? Иницијативата Smart Македонија, која ја најави премиерот уште пред изборите, значи целосна трансформација на начинот на кој што државата комуницира со граѓаните и со бизнисите. Тоа подразбира создавање на општествен дигитален екосистем, во кој сите сме учесници. Што значи не е работа само на едно министерство, на една институција или пак на еден дел од бизнис секторот. И во таа насока за 3 месеци успеавме да додадеме повеќе од 80 нови услуги на нашиот национален портал услуги GovMK, четирикратно најминувајќи ги нашите првични очекувања и согледувања. Уште поважно, минатата недела забележавме охрабрувачки раст од 152% во користењето на овие услуги од страна на граѓаните, споредено од месец за месец, што значи дека напорната работа и иницијативите од наша страна се препознаени од граѓаните. Тоа е доказ дека граѓаните се подготвени да го прифатат дигиталниот начин на комуникација со институциите, но затоа што оваа бројка е навистина премала во апсолутен износ, ова е обврска за нас во иднина. И затоа не застануваме тука. Можам да ви најавам две клучни услуги кои што ќе се дигитализираат во наредните 2 недели. Многу скоро редизајн на порталот услуги GovMK и промена на регулативата за признавање на електронски издадените документи. Абсурдот со кој што сега се соочуваме е дека граѓаните кои што ќе извадат електронски документи, истиот ќе го испечатат затоа што треба да го однесат физички во некоја институција, им е вратен затоа што се смета за копија на валиден документ, што значи институциите не го прифаќаат. Второ, отвараме услужни центри низ целата држава. Во нив стручни лица ќе им помагаат на граѓаните и на претпремачите во користењето на дигитални услуги. И ова некој може да го сватат како абсурд. Обично прашањето што го добиваме, нели се движиме кон дигитализација, зошто ви се потребни нови канцеларии? Затоа што не очекувам дека сите треба да ги имаат дигиталните алатки за да ја добијат дигитализацијата до својот дом. Но наша задача како влада е на оние кои што не се подготвени да ги користат дигиталните услуги, ние да им ги донесеме тие дигитални услуги токму пред нивните домови. Затоа и резултатите од новата канцеларија во аеродром после 3 недели покажуваат 3 пати поголема активност во таа канцеларија отколку во сите други канцеларии кои што се проширени низ државата. И трето, работиме на инфраструктурни проекти и сеопфатни стратегии за сајбер безбедност, затоа што во дигиталниот свет безбедноста не е луксус, туку е основа на довербата. Освен работењето на стратегијата, за кој што им благодарам на партнерите од УСАИД, која што е веќе напишана, се разгледува, имавме и јавна дебата, работиме на закон за сајбер безбедност, за прв пат во Македонија ќе имаме закон за сајбер безбедност, кој ќе биде усогласен со европските регулаторни барања, но работиме и на минимум безбедносни стандарди, сајбер безбедносни стандарди за институциите и планови за ангажман на институциите при сајбер инциденти. Интензивно работиме на новата национална стратегија за ИКТ, колегите ќе зборуваат малку подоцна, а за бизнис заедницата овие сите планови, овие сите стратешки документи значат помалку време потрошено на административни работи, пониски трошоци за работа, нови можности за продажба преку дигитални канали, полесен пристап до меѓународни пазари. Сакам да нагласам, неколку пати ги спомнав дека не сме сами на ова наше патување. Тука се нашите меѓународни партнери и пријатели и затоа и активно учествуваме во сите меѓународни проекти, како и во дигиталната агенда за Западен Балкан на Европската унија, затоа што целта е многу јасна пред нас. Сакаме Македонија да стане водечки дигитален центар во регионот. И тоа можеби денес вас ќе ви звучи политички, утописки или барем идеалистички, гледајќи кој IT талентот кај нашите студенти, младите инженери, а и искуството кое што го имаат компаниите дома и надвор, сигурен сум дека можеме да успееме во.
Драги пријатели, знам дека за многуина од вас времето е пари, а инвестициите бараат сигурност, затоа моја обврска е обврска на владата да создадеме околина каде дигиталните иновации, но и бизнисот воопшто ќе можат да растат и да се развиваат. Затоа ќе поставиме јасни правила на игра и ќе се осигураме дека системот функционира. За возврат нам ни е потребен партнер во оваа трансформација. Вашето искуство, вашата експертиза и вашата подготвеност да инвестирате во иднината на Македонија се клучни за успехот на оваа наша визија. Знаете, кога размислувам за дигиталната трансформација на Македонија, тоа не смее да биде само опрема, компјутери, софтвер и инфраструктура. Тоа мора да значи можности за напредок, за иновации. Пред 4 месеци кога го формиравме Министерството за дигитална трансформација, многумина ме прашуваа дали воопшто ни треба уште едно министерство. Денес, после 150% изголемување на користењето на услугите на порталот и бројни активности кои паралелно ги работиме во исто време, мислам дека одговорот е повеќе јасен. Но ова е само почеток и затоа преку овој настана и на сите други ве повикувам заедно да ја градиме дигиталната иднина на Македонија. Не како влада и бизнис сектор, едни покрај други, туку како партнери со заедничка цел. Да создаваме држава каде технологијата ги поврзува луѓето наместо ги раздвојува, каде иновацијата не е исклучок, туку правило, а безбедноста во сајбер просторот е услов без кој не работиме. Ви благодарам на вниманието и се надевам дека заедно ќе претвориме оваа визија во реалност. Благодарам. Министре Андуновски, ви благодарам за обраќањето и ви благодарам за убавите зборови кои што ги упативте до нашата комара. Реално, она што е најбитно, тука има многу стейкхолдери кои што се наши партнери, соработници, сите ние заедно сме свесни дека треба да работиме и верувам дека сите што се тука се подготвени, сите своји ресурси да ги дадат за да дојдеме до она што ќе значи не само да имаме достап на дигитализација, туку и да знаеме како ја користиме, затоа што постои многу голема разлика помеѓу use и quality of use на дигитализација. Ќе кажеме уште многу работи, вашиот тим што ќе биде тука ќе може да слушне, по секој случај стоиме на располагање, а вас ви посакуваме успешен ден со многуте настани кои што предстојат пред вас. And now, allow me to introduce our keynote speaker, Troy Stovall from TEDCO, Maryland Technology Development Corporation. Mr. Stovall is a transformative leader and a true entrepreneur at heart, the kind we especially like. He is an award-winning executive in technology investment, higher education, and management consulting, with extensive experience across higher education, telecommunications, information and communication technology, nonprofit leadership, and healthcare. In other words, everything we value. Please join me in welcoming this widely recognized and respected speaker who will share his insights on how forward-thinking governance can shape our future. Mr. Troy Stovall, the floor is yours. Outro. Hope I got that right. Good morning. My name is Troy Lamel Stovall. I am honored to be here. Minister, honored to be here at the embassy. I've been here since Monday. They have definitely kept me busy while I've been here. Still got a few more places to speak to. Let me say as I get into this, obviously number one, I have a U.S. American Western perspective on things. But I've taken the liberty, probably very naively, of trying to have a North Macedonian point of view. Say what? Oh, it's not muted. Oh, they can't hear me. Wow, they can't hear me. Let's see if we can turn it on. Who loves technology? Technology doesn't work when you want it to work. Right? That's the whole point of it. Where'd it go? Oh, there it is. That better? That better? Ah, there we go. Got the technology working. I got to say all that again. So I'm going to obviously have a U.S. perspective, but I've taken some liberties, and hope not too many liberties, of providing what I think is a North Macedonia, kind of the infrastructure, kind of what you just talked about, Minister, my thoughts on where I think things are. So with that, let me first introduce myself. So thank you for that introduction.
So these logos represent everywhere that I've actually been to school, where I've worked. I age myself. I'm aging myself. When I was in high school, this is a true story. I grew up in Texas. The Johnson Space Center is outside of Houston, Texas. Johnson is where all the manned space flights are managed for NASA. And I wrote a little bit of code for the space shuttle when they were literally dropping it off the top of 747. So I'm definitely aging myself. I have worked in a bunch of different places, but the most important two pictures up here are the little doggy up there. That's Hamilton, and that's the picture of my family. And I think the embassy knows my wife Sonia's birthday was Tuesday. I've been here with y'all while my wife was celebrating her birthday. So the ambassador, and thank her very much, sang a very nice happy birthday that we sent to her. So y'all got to keep singing happy birthday so I can go back home to something. So let me start off with some things. So again, this is a U.S. kind of centric view. So you used it with this whole concept about transformation, and transformations have to be about going from somewhere to somewhere. And so I think I first want to define where we're coming from. And I fundamentally believe that COVID was a transformational event for the globe. But first, we have to define where we're starting from. And where we started from was, for most of us, again, it's a U.S.-centric view, is we woke up in the morning, we had breakfast, we took the kids to school, we went to work, and then in the afternoon, we reversed that. We went home, maybe took them to soccer practice, our kids had swim practice, our kids were swimmers, and then went home. The other truth, and COVID said, maybe not. The other truth is, we've tried to put as many people as possible in as small a space as possible. And COVID also told us, maybe not so much. And so what we've got to figure out is governments, I think the point of this is, again, I'm going to get to governments in a minute, I promise I'm going to get to governments. We first have to understand what's happening in society to then define what we want governments to do for us. And governments have to keep up with where society is. And this is a fundamental truth. And so I'm an engineer, computer scientist by training, but I love the history of words. I love understanding how words came into being. And the word transformation is an interesting word because it talks about this notion of moving from one thing to another. And so I think in order to move to something, again, you got to understand where you're coming from and understanding how, again, they actually use the word supernatural. And so I want to spend a few moments talking about how COVID, how generations and how technology are transforming us, and then make a premise of how then governments need to do something. And my fundamental thesis is going to be around that entrepreneurship, Mr. Minister, is the means to do that transformation. So with that, first of all, let's talk about what is done in the workplace. One of the challenges, again, I don't know a lot about that's happening here in North Macedonia, but in the United States, there's this whole thing that's going on where people are working remotely or hybrid, in a hybrid fashion. I think that's a challenge for a variety of reasons. Now, I'm not in the camp that we're going to go back 5 days of work week in the office, but I do think there are challenges with this. I think a couple of challenges. One is I think we've lost what I call spontaneous innovation. I have a great idea. I want to go down the hallway and talk to you about it, and I can't do that because you're not in the office. I got to wait 3 weeks to get on your Zoom calendar. By that, the spontaneity is gone. And I actually would love someone to do a study over the next 10 years to say, what's been the pace of innovation that we've had over, prior to COVID, and what's going to be the pace of innovation after COVID because of that lack of spontaneous innovation. I also think what we've lost in not being in the office, we've actually done a disservice to those individuals who are just starting their careers. Because when you're in the office, you get to see someone. You get to see how they carry themselves, how they manage them, how they talk, how they dress, how they do all those things. You can't do that over Zoom. That's just not impossible. That's impossible over Zoom. So I think we've not allowed ourselves to manage and begin to do career development for those individuals. I also think we actually become overproductive because here's what's happened. Where's your commute now? The commute wasn't what I just said. The commute now is going from your bedroom downstairs to your office or to your office. There's no longer, and so the 9 to 5 is no longer just 9 to 5. We're actually becoming, I think, overproductive because we don't have a break. We've not allowed ourselves to debrief. I think there's a sense of kind of decompressing ourselves from work as we transition back to home.
That's no longer happening for a lot of people. And I think we're actually becoming overproductive and we're over relying on technology in order to get some things done. And so, do we, and also the other last point is from a real estate point of view is, do we act like we just went through this at TEDCO? We moved from a much bigger office to a smaller office and a different type of office. We no longer have offices that are assigned to anyone. I don't have my own office. I share my office with a number of folks. And so, do we need to rethink how we actually have offices and how we use offices in this? Because that is a transformation. The other transformation is happening, I think, because of generations. So, as I think about again, my generation, our generation, my generation, we're used to a model where you go and work, stay at a job for 30, 40, 50 years, get the gold watch, and retire. I would argue to you that's not going to happen with our current generation, say, take 30 and 40-year-olds. That's just not going to happen. And here's why. Like my kids are both in college, they're in their 20s, and they both grew up in the video game generation. And if you think about what a video game says you move up in that levels and you acquire skills. And as you acquire skills, you get rewarded for acquiring those skills. And what happens, you either get bored or you go to another game. And if you think about our organizational structures that we have, all due respect to my friends here from the big corporates, we're structured in a way where in our compensation systems are structured in a way that you have to move up. You have to manage more people in order to get paid more and to move more. But that may not necessarily be acquiring skills. You just are moving up responsibility, but not necessarily skills. And I argue that's going to be a challenge as we begin to move forward with this generation that we now have. They need a video game-like model organization. So we got to find a way to marry those two things. We also have to find a way to understand that they're coming at this in a very different way in terms of how they see their progression in life. And so we've got to rethink, if we're going to, again, continue to have them be a part of our workforce, how we engage them in that workforce. And I actually argue that, I was having this conversation last night, there's a little bit of a civil war happening in our workplace, where this younger generation is coming in and trying to redefine what work means, and we're still holding on to, I want to hold on to what this is. And I actually think there is going to be an interesting detente that's going to happen as we figure out how to make, there's a redefinition of work around technology that needs to happen and should happen. And I think that's going to be this new way and old way that's got to happen. And so this is just a phrase that I love, that, and I think many of you probably heard it, that youth is wasted on the young and wisdom is wasted on the old. Very much true. And I think I sit in the middle of between those two things of where I'm being wasted. But that's the part of the point. So now I'm going to talk about, now that I've set up that there's this transformation happening because of COVID and the workforce and because of generations, what about governments? What do governments need to do? I think one of the first ones is that our metrics of how we define what we define have not kept up with what is or what is coming. And part of that is what I call the circle problem. And a circle is defined as a city, a county, a country, and we've allowed those metrics to only be defined by that, when all of a sudden we now know, because of what I said previously, that impact doesn't have to happen within the circle. Impact can happen outside of the circle. So again, a US-centric point of view is, if someone in California has a job and they hire somebody in Maryland to do that job, and they stay in Maryland to do that job, that's the scenario one. In scenario two, someone in Maryland hires somebody in California to do the job while they stay in California. The question I used to ask, I've asked the governors, I've asked legislators there in Maryland is, what's the traditional definition of job growth for the state of Maryland in those scenario one and scenario two? By the way, it's a trick question. The answer is neither and both because of the way taxes work. And the challenge is, we're used to someone being in a circle, whether that's a city, a county, or state, because we assume that, my first point, right, they woke up in the morning, they went to work because they went to work in a place that was in that circle, so we measured them in that circle. But what happens when that work that impacts the circle, that person is no longer in the circle? What if they're in North Macedonia doing the circle? Is that job growth for the state of Maryland? Is that impact the state of Maryland? Even though if they're doing work, living in North Macedonia, but doing the work. And so the metrics, Mr. Minister, haven't kept up, because we need to think more globally and more holistically about what we're measuring and how we're measuring and where the impact
technology. I would argue in a country like North Macedonia that as opposed to thinking about this seriously, Mr. Minister, where you are trying to kind of go along the pathways that others have gone, you can leapfrog. And one of the things I use as an example is what happened, for instance, when they put cellular networks in Africa. They didn't go from 1G to 2G to 3G. They went straight to 5G. And I would argue that in order to do that, though, we have to think differently about entrepreneurship and how entrepreneurship can really be that driver that does this digital transformation that I hear you talking about. Now, there's all kinds of studies out there around the role that entrepreneurship has in countries across the globe. I would argue that entrepreneurship can be the foundation by which you can make these differences and you can drive these changes. And so, again, there's been all these studies of whether there's a positive or negative effect. I would argue it's a positive effect overall but I also want to make sure you understand the difference between innovation and entrepreneurship. Innovation is about creating something new, right? Something cool and new. Bringing it to market, taking on that risk is entrepreneurship. And so what you do in these labs, what you do in our universities, which we do a lot of work of, that's innovation. But unless you bring it to market, unless you take it on the risk, that becomes entrepreneurship. As I said at the beginning, I took some liberties. This is a framework that's used by the Global Entrepreneurship Monitor. And these are the 9 elements they think have to be in place in order to have a really strong entrepreneurial environment or entrepreneurial culture. The green and the red and the yellows are Troy's assessment of what I've learned from the information that the embassy has sent me about the infrastructure here. And I probably took maybe some too many liberties, but my point, given what I've learned in my week here and what I've learned, I think there are some fundamental structural elements that have not been taken advantage of. You talked about the fact that you've got a very strong English speaking, the fact that you've got a high literacy around IT, the fact you actually do have a TechCo like it that's actually been providing some infrastructure, the fact that you actually are thinking about entrepreneurship. A lot of people aren't even thinking about this entrepreneurial piece. So I think there's elements there. But this is what I would challenge you to think about, is so many countries or states tend to think about what sectors they're going to go after, what sectors they want to go after. I would actually tell you to think about it differently. I would tell you it's at the intersection of sectors that you really can make a difference. And as I study what you're doing, when I look at what you've got around agriculture and cyber, and I had this conversation last night, I actually think one of the things that is not being talked enough about is cyber ag. That intersection of cybersecurity and agriculture. How many of you think about when you wake up in the morning where your food comes from, where the water you drink comes from? The supply chains that manage that food is incredible, and they're not connected in any kind of way. So what if, Mr. Minister, that North Macedonia became the hub for the region for cybersecurity, for cyber ag? That you really understood how those supply chains work, how you ensured, and there's a ton of entrepreneurial opportunities just in thinking about that intersection of cyber and agriculture. And so, but I also want to help you understand how we've done it in Maryland. And so TechCo is that element that I run in Maryland that allowed us to do a lot of the work that I'm talking about, to be entrepreneurial. This gives you a sense of the org, and just also gives you a sense. I've been there for 4 years. The organization's been around for 26. I've been there for 4. And in 4 years, we've gone from about $20 million in revenues to over $60 million in revenues. We've gone, if you understand, for those in the finance area, assets under management, which is a term that's used. We've gone from about 120 assets under management to closing on $250 million of assets under management. We've gone from about 22 employees to almost 50. And so this is who we are, and this is what we do. What we do is provide early stage technology investments. And so we write checks from about $100,000 US dollars to $1.5 million in early stage tech and life science companies. PitchBook, which is an entity many of you may be familiar with, has named us the #2 venture capital firm on the East Coast. We're the #1 in ed tech. We're the #1 in social impact. We also do the tech transfer out of 5 research institutions there in Maryland, that being Johns Hopkins, the University of Maryland College Park, University of Maryland Baltimore, University of Maryland Baltimore County, and Morgan State University and HBCU. We facilitate the technology transfer. In other words, we help bring that stuff that's in the lab, we bring it to market. And we've also been able to invest in stem cell research. And we don't just write checks. We surround that entrepreneur with everything. But what we found out what the governor just recently found out as I close,
was that Maryland was only growing at 1.4% GDP, 1.4%. The average in the states is 4%, and those with very high technology driven growth is more like 8%. So we're nowhere near it. And so through an effort that we led, we developed this thing called Cultivate Maryland. Oops. So I want to introduce you to Cultivate Maryland. Is that the sound? Prioritize diversity, equity, and inclusion, and the infrastructure to support innovation. Once thriving businesses would struggle, storefronts would be empty, job losses would mount, industries would falter, and a mass exodus of talented individuals would flee to competing states that offer more attractive opportunities to both businesses and workers. Maryland was once a top 10 fastest growing state, but it slipped from its ranking. While the state's economy had been growing steadily, the growth rate of STEM jobs has slowed. Countless Black and Hispanic Marylanders have grown disheartened at the thought of having to wait decades or even centuries to achieve representational parity in STEM jobs. The result is many of our talented, innovative minds are looking to other states for employment, allowing Maryland's innovation, technology, and science industries to fall behind. To avoid missing out on the innovation and growth that a diverse workforce can bring, we must act now. Let's take a trip into the future. It's the year 2040, and thanks to a visionary $500 million investment for the Cultivate Maryland strategy 10 years ago, Maryland is now the shining hub of groundbreaking technological advancement and an epicenter of economic growth. Here's how an investment in research and development, education and workforce development, favorable government policies, and a supportive business environment move Maryland from the 28th spot in the country for high-tech growth into the top 15. A decade ago, we imagined a workforce that was truly representative of our state's diverse population. And today, we've achieved that goal. Black-owned employer firms now make up 14% of our state's businesses, while Hispanic employer firms have reversed their previous decline. But that's not all. Women-owned employer firms, regardless of race or ethnicity, have grown to 35%. This is a testament to the state's commitment to promoting gender equality and empowering women entrepreneurs to pursue their dreams. By creating an inclusive innovation ecosystem, we closed the STEM diversity gap, producing over 100,000 new high-tech jobs in emerging sectors, like biotech manufacturing, medical device manufacturing, and software. Today, we can proudly say that Black Marylanders have increased their share of tech jobs to 34%, and science and engineering jobs to 19%. Hispanic Marylanders have achieved parity in tech jobs and science jobs and increased their share of engineering jobs to 9%. Women, regardless of race and ethnicity, have increased their share of tech jobs to 32% and engineering jobs to 27%, while continuing to exceed parity in science jobs. This is the Maryland we envision. Join us in the effort to create a more promising tomorrow for our state. Your investment can help Maryland secure a better future, build stronger communities, foster collaboration, and create a sense of belonging for its residents. It's time to cultivate Maryland. So when you do that kind of investment, by the way, we didn't get $500 million, but we did get quite a bit of investment. We're about to issue, actually, if you do visit us in Baltimore, you'll hear some announcements that we're making around this. But this is the point, that when you do this, when you actually have this transformation, this is the kind of impact you can have. We've had almost $3 billion of impact to the state. We brought $1 billion of investments to the state that but for would not come to the state. Because we're rethinking how we think about entrepreneurship and the role that entrepreneurship should have. Again, how do you move that innovation and bring it to market? And so I leave you with this interesting piece that, you know, not everybody likes change. Everybody thinks change is something that somebody else should do. But I actually think if you really are going to take on this transformational journey, which I would encourage you to do, not everybody's going to look like this cat. But Mr. Minister, you got to get past these people that look like the cat. So thank you for your time today. I appreciate you.
I did not say we appreciate him for nothing, so I hope that you agree with me. Troy, thank you very much for sharing your experiences with us today, and sincere gratitude to the US Embassy in Skopje and their speaker program for making this visit possible. We'll conclude the first part of the conference with a discussion involving senior representatives from several AmCham member companies, focusing on the question, what should the government's mid-term priorities be in the digital transformation process from a business perspective? But before we proceed, I'd like to invite my colleague, Ms. Mary Kuchera-Ilievska, who is the chair of our Digital Transformation Committee and a business development manager at Oracle. Mary will moderate the insights from leaders across different industry and set the stage for discussion by recapping what we concluded and discussed at the last conference. So repetition is aids learning. So let's start with that. Mary. Thank you, Jelena, and thank you, Troy. Indeed, this was very exciting and entertaining presentation. Задоволство ми е да ве поздравам на вторава конференција на AmCham, организирана од страна на Комитетот за дигитална трансформација, с која што, како што кажа Елена, годинава е посветена на значењето на синергијата помеѓу државниот и приватниот сектор во градење на дигиталната иднина на државата. Оние кои присуствуваа на нашата минатогодишна конференција се сеќаваат дека фокусот беше на cyber security, на cyber безбедноста и како до cyber безбедни организации. Јас немам многу да раскажувам, меѓутоа некои главни пораки од конференцијата беа пред се дека заедничкиот напор помеѓу приватниот сектор, креаторите на политики, академската заедница, владините институции и другите засегнати страни е од клучно значење за воспоставување на еден сеопфатен одбранбен механизам против еволуирачките сайбер ризици. Луѓето секако се најважната карика за сайбер безбедноста, но често се и најслабата карика. И затоа е многу важно континуирано да се работи на подигање на свеста, развивање на капацитети, како и на вештините за прилагодување на промени. Некои од клучните предизвици кои беа дефинирани за време на конференцијата минатата година беа, меѓу другото, и несоодветната имплементација на постоечките закони, ограничените капацитети, недостаток на системски приод и отсутството на централизирана институција која би ги координирала активностите за сайбер безбедноста. Следствено, решавањето на овие предизвици е од суштинско значење за поттикнување на безбедна и еластична дигитална средина. Дополнително, истакнато беше дека е потребно подобрување на постојната правна рамка која ќе ги поддржи процесите на дигитализација, но и ќе усогласи националната регулатива со она на Европската Унија. Едно интересно прашање кое што се наметна на минатогодишната конференција беше дали за да бидеме сигурни ни треба бункер или сайбер безбедноста е начин на живење, на размислување, на работење и постојано подобрување. Одговорот секако ни е јасен и во таа смисла би сакале денес преку денешните дискусии и панели да го отвориме прашањето како дигиталната трансформација преку синергија на сите чинители конечно би можела да стане наш начин на живење, работење и постојано подобрување во сите сфери. Сега ќе продолжам на англиски, бидејќи стигнавме до првиот панел, so we are now going to start with the first round table, the CEO round table. And for that, I would like to invite on stage Mr. Konstantinos Nicolaou, the CEO of Titan Cementarnica Usije, Mr. Andrei Petreski, Cisco country leader for North Macedonia and Kosovo. We are going to have online Mr. Dalibor Fertonik, the CEO of Sourcix. And here in the room, Magda Gianu, Southeastern Europe District Manager of Palo Alto Networks. So this is a good beginning. We have applause even before we started. Thank you very much. Thank you to three of you and to Dalibor. Are you going to see Dalibor
online? I'm here. I'm not sure if you can see me. So, the goal of our today's, hi Dalibar. Our today discussion is, first of all, to identify the challenges and opportunities that the digital transformation presents to the private sector, since you're all coming from the private sector, and to explore and understand the key expectations and recommendations from the business community regarding government initiatives in digital transformation. Let's start with the first round of questions, and we will start with you, Mr. Konstantinos Kostas. It's better, Kostas, yes. Yes. So we are aware that your organization went through a process of digital transformation in the past several years that has completely changed some of the processes and brought the company operations on a different level. And we are talking here about really good, huge changes and using cutting-edge technologies like AI, for example. So a lot of things, depended on your company organization, but a lot of activities were certainly connected to interactions with the government. So my question to you would be now, what is your experience with the readiness of the government institutions that you were cooperating with, supporting your organization in this transformation? Do the institutions have the needed knowledge, technology, people, processes, and so on? How would you present your experience? First of all, good morning, and Mary, thank you for having me here in this panel, and I'm honored to be here with all this audience. Let me put a frame on the question that for the last more than 120 years, the Titan Group, around 4 continents and in many countries, were providing high-end building materials for resilient, safe, and affordable housing, but also infrastructures. But there are 2 big imperatives for our business that have changed during the last 15 or 20 years. The first one is the decarbonization of our industry, and the second one is the digitalization of our industry. So that makes us think that we have to approach the things in a different way. We have to think more innovative. We have to think about more greener products. And we have to have another relations between men and machines, and how we will bring all that, embracing this changing and being good for the interest both of the company but also of our stakeholders. Digitalization is a revolution, it's a technological revolution, and in my opinion, as every revolution needs effort, needs knowledge, needs time, and when I'm saying time, I'm talking about the right timing, that is the time. And it needs a close cooperation. So 3 things that we have to have in our mind is knowledge, timing, and close cooperation with the interested parties. The government, we know that they have very high in their agenda the digital transformation, and this is good, both for the citizens, the government, but also for the private sector. But we firmly believed that in order to achieve better performances, what we're trying to do on the digital transformation on the private but also on the governmental sector, we need to be together, we need to cooperate, we need to share our knowledge and our practices in order to end up the final results that we all want to have. So what we have to do, both as private and public sector, is to invite all the interested parties. And the interested parties is our employees, is our clients, is the society, is the investors, is the capital providers, and try to understand and deepen our knowledge on what are their concerns, what are their insecurities concerning digitalization, what we can offer to them, and work together towards a common shared value and goal that we want to achieve. Concerning the expertise, although I'm here in the country since last February, I can tell you that we are very highly ranked among the European countries on the level of expertise of individual people we have in the country. And we can see this also in our group, because a lot of our colleagues, my colleagues here, been working for our group towards IT project, but also work in other countries. And there is a very big human resources on IT expertise here in the country. So what we have to do is to have the will to implement. Okay,
So having the skills, I believe what we need now is a will for implementation to be stronger than the skills that we have. So very nice, very good conclusion actually. Now we are going to you, Dalibor, so you can switch on your microphone. Dalibor is, as I mentioned, CEO of Sourcix, and everyone in the audience knows, of course, Sourcix, like the company behind Moitermin. But actually, if you Google them, you will find out that it's an Australian company, technology company that builds revolutionary and innovative solutions to streamline the delivery of care to patients and workflows for care providers. So Dalibor is a tech company with experience in public sector, namely healthcare, in several completely different countries, on different continents even. You are just the right person for the following question. Which actions or measures would you recommend to the government to ensure that digitalization projects are implemented properly, but even more important, that they are maintained properly in order to achieve continuous success? Hi, thank you, and thanks everyone for having me. Thank you, Mary, for the question. So, as you mentioned, Moitermin is a system that we actually built and still maintain. And Moitermin and the reforms surrounding it and its implementation as a digital project, I think this is one of the most successful digitalization projects by any government anywhere. It's still running. It's been 12 years. It's been built up, enhanced, and improved over time. It has regular engagement with the sector, and it has provided. Those of you outside healthcare might not realize the value of this, but I'll try and articulate it. Almost nowhere in the world is there a complete population level data set that is 12 years long for a population of any size, let alone a whole country's population. As an asset in the country and to the government, this is huge. And the same is possible, elsewhere. For me, we've now done nation level projects in, I think, 5 or 6 countries. The most recent are in New Zealand. We've done some in Australia. We're currently working on one in Croatia. And something that stood out for me are a few points about how to get things very right and how to get things very, very wrong. Projects that have gone very, very wrong. Of course, we're not involved in any such projects, but we've seen these at a distance and where things have happened. And I'll talk a little bit about that. So something that I want to stress around the success of this Moitermin in Macedonia from a government perspective. The government built it up together with us, and you can't always do that. Sometimes you've got to buy something that's already partly done or wholly done. Sometimes nothing exists, and you've got to co-engineer it or build it. But regardless of this, something that I think is a critical ingredient to a successful implementation and ongoing maintenance is to have an internal owner that is accountable. In Macedonia for health, this is the eHealth Directorate. So they own the system, if you like, internally, and they provide a continuity of process and to a degree of personnel. So this enables ongoing long-term support for a vision. And that's the other ingredient that is essential. Buying off buzzwords doesn't do anything. And I'm pleased to see that that doesn't seem to be, the case with the government's announcements. I think the present administration has a terrific vision, and I'm really impressed with what we've heard. So, the other thing that's key here is you've got this accountable internal owner, you've got a vision, and you have to assume a perpetual cycle. Once upon a time, you'd make plans, and as engineers, we're a very engineering heavy company. We know what this looks like. You're saying, all right, I'm going to build this thing and it's going to last 10 years, 15 years, 20 years. That doesn't happen anymore. Today, in digital technologies and transformations, if you say we're going to make a plan for 10 years, it's out of date within 2 or less. So you have to have an ongoing cycle. The way I like to say it is you can't treat digitalization as a machine, even though it depends on technology. You have to think of it more like a muscle. You have to keep exercising it. You have to keep using it. So that means that vision is very important. And actually, it makes the vision more powerful because your vision isn't something like, let's build a railway that will last 30 years. And then you don't know what's happening with this railway after. The vision is we're going to solve a concrete problem. Moitermin solves the problem of integrating data and process across a health system, and it's spectacularly successful at this. So these ingredients all come together
to deliver something that can exist perpetually. And we have seen this go wrong in various places. There were some projects here in Australia actually where they bought cutting edge technology and they basically bought it like a box. We're going to put this thing in and magic will happen. There's no magic without a wizard. It just didn't work. So, it's very important to have, if you like, a live vision. The ultimate vision should not change very much. You should have a specific goal, but the way that's delivered and the way that modern digital solutions empower it will change. AI is a great example, right? No one was ready for how far these LLMs have gone in the last couple of years. And before that, Bitcoin was a buzzword, but there were some very viable solutions that utilize blockchain technology in digital contracts, factoring, export and tracking. The importance here is the vision. What value is intended for society or for a sector of society, and then a team that owns the ongoing delivery of something related to that vision and its continuous update and maintenance. To the question, actually, what are the important ingredients? Thank you, Dalibor, for the time being. Stay tuned. We are now having our first question to Mr. Andrei Petrescu. It feels very strange to talk to you in English, but we are going to do it. Everyone is aware that the digital transformation and cybersecurity are tightly linked. Ultimately, a successful digital transformation must integrate cybersecurity as a foundation element to mitigate the risk and safeguard the long-term business sustainability. Now, having in mind, Andrei, that your experience and the fact that you are involved in almost every cybersecurity initiative in the country, I'm sure you would be able to give us a few sentences, like a summary of where is our country when it comes to cybersecurity in the regional picture, and which are the main challenges that our government should address when it comes to it. Thanks, Mary, and thank you, team, for inviting me and being part of the conference. Yeah, you've put me a bit on the spot with me being active in a couple of activities, so I cannot really criticize too much. Yeah, but it is interesting indeed, yeah. I must say, in terms of activities and in terms of all the initiatives that are going on, we have been quite active over the past few years, although not always successful in bringing something into law or bringing some new policy into place. Like, for example, the National Cybersecurity Strategy. It's quite a nice version of the document that we have right now. I think many of the people I see here have been actively involved in this in many different groups, and I think the version where we are right now is quite a good one, and I think 90-something% of the people are happy with it. The issue comes now is the implementation of it and really introducing it across the whole aspect of the government, not only within the public sector, but the interaction with the private sector as well. So as a first thing, what I would say is the policy and regulatory framework in the country is what needs to be focused on. Not only to put it into letters and into law, but also to implement it. This, I think, is the number one thing that we are quite active and potentially even better in some of the countries in the region, which was your question. But now I think the main thing is how do we implement it? Because implementation is not our strong suit historically. Some countries have been more decisive, whether because of external pressure within the neighboring EU countries or with NATO. I think we need to utilize the NATO factor and us joining NATO, which brings us a lot of not only guidance, but sometimes even funding for projects, which I don't think, again, as a country, we are utilizing that much. Many of the regional, our neighbors actually knows how to squeeze European, US, you name it, funds for improving the infrastructure. And I come to the investment part of the comparison. In terms of investment, especially in cybersecurity, I think we are investing the least in the region. On the public level, private sector, I think we are a little bit better, but still on a public sector level, I think our investments are the lowest in the region, even if I compare us to countries like Kosovo that I cover. I don't want to even mention the EU countries, Serbia and Albania. So this is quite key, not only from investment from local budgets, but also the funds that are available
which we as AmCham are quite actively trying to help institutions get funding, but there is not always cooperation from that perspective. So this is a major thing I would push and focus on going forward, and encourage the public institutions to work with us to try to, for us to help you create a framework and potentially get even some funding. So this is quite key and an important subject that I know, Mary, I'm sure you have issues, and I think some of the private sector people here as well have, as well as people that are employed in the public sector, is the investment in sustainability. Sustainability of a project. As Dalibor mentioned, this is not something that we are investing into a specific solution for 3 years and then forget about it, and then it expires, there is no support, especially in cybersecurity, there is no way not to renew licenses, support, etc., etc. And this is not only in cybersecurity, but in many of the other fields in IT and in digitization. This, especially in the public sector, has been a major issue here that I think is a major point for improvement that we need to do. It's, I would say, more than 9 out of 10 of projects are not being renewed, are led to expire, even critical infrastructure projects within the country. This is, I think, a very key thing that we need to introduce, that maintenance is not something that is just assumed that it will happen, even if we do not renew a contract. So it's quite an important subject that I sometimes, I'm a local, so I would like us to be the example for the rest. And I hate it when I have to give an example from a neighboring country. They'll look at what these guys did. Somebody, I'm not going to mention countries, but some countries that were way behind us in development 5, 10 years ago. So it's a key, this is quite a key thing. And finally, the people. You mentioned that we have a quite good level of knowledge and people here, and it's true, but this is a limited set of people. And I think we are squeezing them, actually you, to the maximum of your skill set. The generation of new talent in the country is not, I think, where it's supposed to be, and this is, I'm hoping that now that we have a new government, and from what I'm hearing, it's quite an important new thing that we will be focusing on. It's part of the new cybersecurity strategy, but I'm hoping it will be on every field, because cybersecurity is just one part of the industry and the country. But basically, we need to introduce investments into education, on digitization, and of course in cybersecurity from the very nascent levels of education, not only in colleges. I was doing some comparisons versus Bulgaria, versus Romania, versus Serbia, more than 10-fold difference per capita in amount of engineers we are producing for the top vendor certification. Palo Alto, Oracle, VMware, Microsoft, Cisco, etc., etc. In terms of the numbers that are generated per year, it's just a terrible mix. So this is a thing that we need to focus on. We have quite a number of programs together with USAID and the US Embassy. I think there is within the DAI and the CIDR program, specifically when I talk about cyber security, there is a workforce development component where we are trying to cooperate with the AmCham and the US Embassy and USAID to try to introduce programs to try to bring people more and more into the cybersecurity education and to create more people. Because I think not only we are losing people going outside, but even some of the people that we have here, just we cannot stretch them more than what we do right now. And I think the reason why they know more, because they have to do a lot. So all of us are everything. We do the marketing and the implementation, and yeah, I'm the computer guy. That means even though I'm not an engineer. You're talking from personal experience. Absolutely from personal experience, yeah. I would not, we have a number of points, but we will follow up later on. Yeah, thank you. Yeah, thank you, Andrei. And as Jelena said, we'll make sure that every message is sent here today will be forwarded further. So it will come to who it needs to come.
Now, Ms. Magda Jean, okay, Magda, you're coming from a company that is helping organizations to secure their digital transformation. I saw that on your website, and actually I liked it very much. It's very short and very strong. So as you're managing a wider region, you can tell the audience which region it is. I cannot repeat all the countries. I believe our audience would very much be interested to hear how do you see North Macedonia on the cybersecurity map of the region that you're working in closely? Mary, thank you and good morning. Let me take 30 seconds before I answer that to give a very personal message because my first international assignment was for North Macedonia. And I have a very special connection to Skopje. My first manager was from here. The first trip that I ever took on a business perspective was Skopje. So I'm really happy to be here. I want to thank the organizers for giving me the opportunity to be in front of you. Yes, Palo Alto Networks, that's the company I work for. We're the cybersecurity leader globally. And our message is indeed quite short, but that's the only thing we do. We do cybersecurity and we hope we do it well. And my role is regional, Romania, Bulgaria, Moldova, all former Yugoslavian countries and Albania. So yes, I have this privilege to see more countries in the region and to compare. Where is Macedonia? North Macedonia is in a very good place. And let me give you this optimistic perspective of things. Because I'm based in Romania, and Romania was behind everything. It was a very frustrating experience as a citizen. But that gave us the opportunity to do everything right from the start. And that's how when we introduced the internet to the country, there was nothing there, no infrastructure, nothing to transform. It was so much easier to build it right from the start. That's why we have the second fastest internet in the world and probably the fastest in Europe. And it goes the same with 4G, now 5G, and a lot of other projects that we've implemented. That's the opportunity, and I encourage North Macedonia and the North Macedonian government and the citizens and the companies to look at things from this perspective, from the opportunity perspective, because you can get it right from the start. And there are several best practices that you can use and implement to get there, but absolutely you're in a good spot. Andrei was mentioning the quality of the people. You have it. The labor or the workforce is very skilled. You have the ambition. You have the international partners that are standing by with you. There is knowledge, there is know-how. So all that needs to be done is to take this, put it all together, and do a successful project. And I'll close with this. My other frustration as an Eastern European this time was that we were always behind things. There's a wave happening in the US, and then it comes over the West, and then by the time it's already dying there, something else is new, then it's a hype in Eastern Europe. And that was, again, we were late adopters with everything. And that's no longer the case. We have a Polish colleague here who can talk about the Polish success. They're at the forefront of innovation in a lot of areas. Czech Republic, having a lot of research and development centers for top global companies. Romania, I'm proud to say that we do the same, and we've launched our unicorns, and we do high quality software development and cybersecurity R&D in Bucharest. So we're no longer the followers. Our ambition is finally kicking on, and we're finally trendsetters in many areas. And I believe North Macedonia is not far from that. It's exactly in the same place, and we can use this momentum to get things going in the right way and secure the digital transformation. Having said that, we'll continue with you with the next question. How do you see the government role in fostering the digital transformation and the cybersecurity that goes together with the digital transformation? It's a threefold role. The government has the duty to put cybersecurity on top of their priorities. Cybersecurity is national security.
No question about it. The same way they have to, and they are protecting the borders, the same way they are building capacity for the kinetic war, they have to build capacity for in cybersecurity to protect the digital transformation. So that's their number one role. Again, bad example from Romania, there was one of the institutions that did not take any steps, although we were very adamant about their role, until the ID of our prime minister was posted online. And then guess what? They realized it's important, and every other citizen has the same right to have their data and their information private, because this is the role of the government. So protection is their paramount obligation. The second role is a regulator, and I encourage the government to look at the role of regulators not as a punitive act and not as a punitive measure, but as guidance. They need to create awareness, first of all, and this is what a set of laws and legislations and initiatives must be, just creating awareness for the private and the rest of the public sector, and to create clarity, because sometimes there's, again, so much noise. Everybody has an opinion on where should the cybersecurity start and what should be the technologies that should be in there. The government needs to give clarity through this, through the legislation, and to create a vision. I think NIS2 is a very good example of such an initiative. Yes, there is a punitive side of it, but moreover, if you take some time to go over it, you will see it has very clear instructions on what a secure company needs to do. Have incident response plan, have a network security capability, protect their endpoints, and so on and so forth. So this gives, first and foremost, clarity on what the steps to securing the digital transformation should be. And the third role is education. You've already touched on that, and by the way, we are partners in the project that I'm about to mention. Country of similar size, similar GDP, similar ambitions, but with unfortunately higher risk. This is a Republic of Moldova. And Republic of Moldova has an exodus of labor. They are cornered. They don't find the skilled workforce anymore, and this is what they asked us to do, to invest together with USAID, together with Cisco and a few other private partners, and they built a cybersecurity national academy. And last week, I was in a similar panel with the director of the cybersecurity. They gave us, they told us how they are utilizing. It's open 24/7. You have a card, you place an online request, you get a key, you go to because they believe and they expect that these people are already probably working, but they need to continue to educate themselves during the night, unfortunately. So this is available, the lab with fully equipped, with a full stack of technologies is open 24/7, and they can go there and they can work on their own education, as well as, of course, trained and trainer-led courses. And this is a tool and, again, an obligation for the government. Private sector is there to support with funding, with expertise, with technology, but it needs to be probably pushed by everybody here in the room, but led by the government. Indeed. Now, Costa, we mentioned earlier when we discussed that you have been working in many countries and your company is present in many countries also. So you're just the right person to give us some view on the necessary, how is the necessary legal framework in place to support the digitalization effort? How does our regulation compare to frameworks in other countries, and how much is it flexible enough to adapt to the evolving needs? To what extent it is aligned, and especially important, I believe, with the international regulations that you must comply with, obviously.
First of all, I believe that we all agree that legislation and legal framework is here to serve our day-to-day needs, both of companies, citizens, and the society. So this must be something that will be adaptable and adjustable according to the needs that they're generating. Talking on the digitalization process now, it's our subject today, is something that is dynamic, it's fast forward moving, and that means that create a lot of needs of adaptation on the legal framework and the legislation. Who is forming the legislation and the framework? Is the government and the institutions. Okay, we all know this. So we need institutions to be knowledgeable, as we said before, okay? They have to know, they have to anticipate, they have to see in front, and always to be up to date, something that we need to work on this. But also we need the people, because the people are the drivers of the changes, okay? And these are the people working for the institutions and from the government that is doing the framework, the legal framework, to be fast on the decisions and to secure an environment that will adapt pretty fast on the needs of the digitalization and the company's needs and the society needs. Actually, what we're trying to do here, and this is the good part, having the experience all around these countries that I have worked for, is that, and this is the good part, that all of us were trying to achieve a common goal. Okay, we're trying to achieve faster, easy, accessible services for both companies and the citizens. That's what we're trying to do. So the goal is a common one. That means that we can all work towards this direction, and that means that there already been a lot of good practices implemented elsewhere, both on the technical side, let's say, okay, and we have companies here that can bring know-how, but also on the legislation side. So it's not something that we have to invent the wheel again, okay? We have to just copy and paste the good practices. But as I said before, the driver are the decision makers, are the people, are the government. This is the one. I would like to refer a good example throughout our company and how we implement this. We implement a new operational model through the digitalization transportation, okay? We try and we start with a small pilot project in one out of our 15 plants, and we scale this up to the rest of the plants. It was a centralized, managed project, but it was implemented by local expertise teams, as one here we have in Usha and in the other countries. That means that we share the knowledge, we share the expertise, we learn throughout these implementations. So what I believe is the most important thing is that the good side is that globally we will have to standardize these procedures because they are equal for all of us, for all the countries, and this is something good. This is good for the developed, but also the less developed countries. So we will have all of us, more or less the same standards. But this needs a cooperation, a collaboration, and an exchange of expertise between the private and the public sector. Topic of the conference today. Thank you for that. Andrei, now question for you. We touched already the national strategy for cybersecurity. We mentioned it. So what would you say? What would be the 3 actions that the government should address in this strategy and in general in order to solve the cybersecurity challenges? Thank you. As I mentioned earlier, I think the strategy is quite nicely done and quite rounded up. So the 3 should be implement, implement, and implement. But if I'm serious, I would pick maybe 3 of those that I would focus on. And one is, of course, to prioritize the legal framework for all of this to be able to be implemented and followed up. You mentioned NIS2, it's quite an interesting and important thing, not only for the public sector, but also for the private sector. And very importantly, it also has legal repercussions of doing something and not doing something. I think this in our country is not really something that is followed, and we have to introduce the legal framework of
what everybody should do, but also have a system that will follow and audit this, right? What happens if somebody has not implemented whatever policy that is introduced? What is the penalty? And of course, in specific incidents, if not all procedures are followed. I think this is a very important thing, especially the communication afterwards between the private sector, I don't know if it's the echo or not, and the public sector. When there is an incident, communication between the different institutions. We have currently the national cert at AEC, but I think the government also, it's within the strategy that there is a national also cert that will be done, a governmental one. So that's point number 2. This to be done. It will be very tricky, I think, to find the people for it. On top of the investment in technologies that need to be implemented, I think it's quite key. Potentially this will be done via funding, but a very important subject is the establishment of this national governmental cert, the introduction of key technologies from multiple vendors that will be able to populate it with the proper tools, and then to have the people working there paid properly. It's quite an important subject because this will be the trickiest thing. How do we get the right people in this potentially the most important institution within the government on cybersecurity level? So it's a very, that's why implement, because the plan is nice, we just need to make sure it happens. Because at the beginning it will be tricky. Less pay, but high stress. This is the biggest issue with cybersecurity in general. It's a high stress field. But I think once this is developed into a proper setup, people will want to go there. This is the example I have heard from colleagues in bigger countries, because this will be the most serious institution in the country, and smart young people or older people, whatever, we want to go there and have the experience to play with all these tools that they would not even in the largest telecoms find. So that's the dream. But this we need to implement, right? And of course is to work in general on the capacity building within the country in the other institutions. One is this national thing, but also what happens within the smaller institutions. Still, they can rely on the national cert, for example, but still they have to have some policies that they need to follow within their institutions. And for this, I can see a lot of friendly faces here, and I know that you have not been supported with funding. This I would again bring. We need to invest in all institutions on improving the cybersecurity infrastructure, and then on the skills of the people. Very often there are implementations of products, but no training for the people. It's another thing that we not only need to work on the education of the younger people, but the people that we have currently in the institutions. And the example you gave from Moldova, I'm guessing the people that come at night are the people that work during the day, and there is no other time for them to study but at night, which is fine. We need something like this, absolutely, because there is no time when you are the one person that handles the computers in the institution, or two, and handle the printers and the cybersecurity and everything in between, to then also learn whatever is the new policy. So this investment, not only in the young people, but also within the people that are already within the institutions, is quite key. So these are the three things I would pick from the strategy, which includes all of these things. We just need to implement them. Yeah. We have a question for Dalibor now, so if you can have him, and in the meantime, I hope he's listening. Oh, I'm here. You're listening, okay. So, Dalibor, the question for you, oh, you're there, I didn't see that. The question for you is, with the pace of change accelerating thanks to AI and the new technologies, how do you think that the government can be in a position to provide the citizen with the best values in the long term? Which do you believe should be the focus of the government, having in mind where we are, where the government is, where we are at the moment? It's a good question. Thank you. So, look, for me, there's two very important principles here when it comes to getting best value, and especially long-term value. The first one is to understand that
and I think the president government absolutely does understand this, which is good. Not all tech is fungible. You know, I buying something with the same name from 2 or 3 different places, might get a very different outcome. You've got to, you've got to treat, and this is the second principle, you've got to treat technology and digitalization as an investment, not a cost. We've seen we've seen a very wrong approach to this in Australia, where there's crazy overpayment for something that doesn't work and critical underpayment that then leads to a failed project in other aspects of procurement. So, the when it comes to best value, this idea that you're making an investment and you need to engage with that investment kind of ties back a little bit to what I was saying before. Um, the idea is to set up a structure that is perpetual. You can't buy a box. There may be some boxes you have to buy, servers, kit, things like this, but it's very important to understand that you know, uh, you mentioned that the sector is fast changing and change accelerating. That's why you have to have a vision that is value based and not tech based or you know specific to a particular thing. Cybersecurity and absolutely great points from Andre and Magda here. You know, cybersecurity is an ongoing perpetual thing. 30 years ago, nobody thought about it and it didn't exist, and it will just keep getting more complicated. It is inevitable. It is perpetual. It has to have a continuous and ongoing focus. I love that idea of the Night Academy or the 24/7 Academy. I mean that's something we need here. So and actually to a point Andre made, you've got to invest in the right talent, and that too has to be treated as an investment. I think Macedonia's been behind economically for a long time. I think that is changing, but you've got to pay people. It's not just about the money, it's also about the incentive and the career track and the ongoing professional development that goes through. That has to be a part of the strategy, right? It might seem unusual to be talking about people when you're focusing on digitalization. It's people that deliver this, and it's people that own it and maintain it. Another thing that I want to mention on this, regarding best value, and actually goes back to a point that was made by Troy earlier. You can go big, you can skip a bunch of steps. When we explain Moitermin in other countries, the first reaction is one of abject disbelief. They look at you like, really? That's like 35 different projects. No, it was one big reform. Yes, it's been enhanced over time, but the creation of a single health backbone is something that we have seen done atrociously poorly in other places, where they've tried to build it up in little layers and do little bits. It does not work. It's actually easier to do the whole thing at once than to do it in little pieces. And you see dynamics like this all over the sector. It's not always, this requires good analysis. Sometimes you do have to build in stages or pilot and then expand. That's not necessarily a bad strategy, but you know, with the pace of change accelerating, you can skip a bunch of steps, and more importantly, you can assume that something will be better in the future. I think, I remember with some of the early AI models, you had people looking at them like, oh, but it can't do fingers, or it can't do eyes properly or something. If it can do this today, just imagine what it can do next year. That's the planning you have to think of with some of these technologies. Just like with cybersecurity, the planning has to be whatever threats we face today, they'll be even more complicated in 12 months or 18 months. That's what you got to plan for. And you can only solve that with good people, because good people and good engineers don't care what technology they're using. They use it the best way they can to solve a problem that is independent of the technology. Um, and the last thing I'll just say, when you mentioned what should be the focus of the government, I would focus actually, and this might seem contrary to what I said before about, going big, but the as a society, everything works better when it works efficiently, when there's less waste. Everything that reduces the friction of people living and engaging with society and the friction of businesses doing business in that society, for me, is a prime target. And this is already on the roadmap, I think, for the government, which is terrific, to hear that the idea of making ever more about administration, bureaucracy, digital and efficient and fast. We see a lot of good reforms in that space here in Australia, also some bad ones. But some things have been very successfully digitized, which has been good.
Some things have not been integrated after being digitized, which is bad, but you win some, you lose some. So I think this ultimately benefits the entirety of society. You're still here, Dalibor. A last question from you. We are starting with the third round of questions. Where do you see the highest returns from digital transformation? I hope so. I've got 24 hours to answer this, right? Because I've got a lot to say on this topic. I'm sorry, I'm only joking. I promise everybody in the audience I'll be succinct. So look, every aspect of society is or can be touched by digital transformation. And there's an old saying, the grass is greener on the other side, implying that it looks greener, but it's not. And the grass is actually greener where you water it. And we heard this great story from Troy earlier. That's an amazing achievement in and for Maryland. Very inspiring. And they what we saw in that little clip as well. They had a declining situation across the board economically and with certain groups, and they were able to turn that around and create incredible value for the state. So the highest returns come from any sector where you have a strong vision and, to an extent, where appropriate, a strong or at least supported industrial policy. This idea, it can be as simple as something like the school Magda mentioned. You've got an institution created that supports the entire sector in a critical aspect, right? Which is ongoing education about security. So speaking for the health sector, I think there's already been a very significant return. One thing that we would be very high return adjacent to this, I've got to mention it. I know this is not a overall point, but just better digital education for experienced professionals. A lot of folks who have been in a particular job that isn't implicitly technological are left behind with technology education, and people keep up and they try and keep up and they become more modern, but some kind of understanding that, especially with the pace of change accelerating, the government needs to build in ongoing, I think, support for programs in industry and in the public sector for basically anything to do with digitalization, especially for jobs that have a strong legacy aspect. And just to focus on this, I mean, I would see education generally. That's a specific example, but education generally is an incredibly high return sector because no matter how powerful the technology, people have to implement it and people have to maintain it, and people can't do any of that without good education. I think a strong digital strategy in education is guaranteed to pay dividends to society and across the board, in both the private and public sectors. And it's interesting, actually, something that I've been saying for years is, Macedonia still has I think, outsized in strength agricultural sector, and there's a possibility of dramatic return from digital transformation in agriculture and in industries related to agriculture, like secondary processing. I was delighted to hear Troy say the same thing before. Macedonia has the possibility to create domestic technology, intellectual property that can be exported. And the faster digital change goes, the easier it is to export. You don't need to ship equipment anymore. You don't need to ship devices anymore. You don't need to ship floppy disks. Some of us might have even forgotten what that looks like, except that the save icon is still a floppy disk. Kids ask you what that is. It means nothing to them. It's just an abstract icon that means save. So I think this idea that there is transformational change yet to come in some of these industries, especially as the the physical manifestation of digitalization, like drones, gets cheaper all the time. The ability for something to jump out of the cloud and into the world around us is becoming ever cheaper and easier and more accessible. I think support for domestic development of intellectual property will have a huge return. Agriculture is just one area that I've always found extremely interesting from that perspective. But that concept of creating an environment where Macedonian companies can build something and take it global, I think it has the opportunity to pay an enormous dividend. Actually, thank you, Dalibor. We are now going to go with the third round of questions. Let's call it wrap up. We'll start with you, Costa. The question is same to everyone, and it is what would be your 3 points message or advice to the policymaker in the government? Straightforward. What I like from your statement is that you start with implementation. I will go on timing. What do I mean about timing? Okay.
We don't have, we can go big, as we heard before, okay, or we can go small. But what we have out of our experience to share here is that we must go fast. Is this the first thing? We must make a lot of trials. We must not be afraid to fail. We must fail fast, learn, and go on the next. Okay, this is very important. And what is also important is that we have to scale up fast again what has been successful. That's how we're going big. This is the first. The second one is that we have to be fast on adapting on our educational system. I will fully agree with you about the current students. I'm not talking about the professionals, okay? We have to teach them and learn them what is coming next. We have to prepare them for the future. And this is not only obligation of the government. This is obligation of the public sector. This is obligation of each one of us and each company in order to be involved, share what we need, show the way, and show the way that students can stay in this country and can have a career in this country. Okay, this is very important for me. This is the second. And the third one is, again, time sensitive, and it's important about timing again, is all the services, now that we are speaking, are reimagined. All the services, everything having to do with the public or the private sector, okay? We, as a country, as companies, as society, must be present and very much inside this discussion. Okay? We don't have to leave the things passing by. And the last one that I have to mention is that we are not digitalized in order to be just digital. We digitalize because we want to achieve an excellence operation. We want to have services that will respect the people, that will respect the society, and will respect the environment. And we must co-create the future, and the future is happening now. Don't wait that it will happen sometimes later. Okay, that's my 3 points. Thank you very much, Costa, for this. Magda, what would you say? What would be your 3 points message? A position to give advice to policymakers, but what we can do is to share experience, and I think that's also very valuable, and then they can learn from other mistakes, because one of the reasons that Macedonia is in a really good spot is because they can learn from other countries' mistakes and do it again right from the start. I would encourage policymakers to focus on fostering and building a framework that allows 3 things to happen. One of them is, and it's been mentioned over and over and over again, people. The shortage of people is here to stay. That's the reality. What can compensate for this? It's automation. And to some extent, AI and automation, we don't believe that they will replace people, but they will definitely compensate for the lack of skill and lack of volumes. So do that. Whatever your strategy will be, whatever the policy will look like, make sure it includes and it accommodates automation as part of the digital transformation, because there's no other way. And this, by the way, also helps retain people that otherwise will get stressed, as you mentioned, bored, and then they will leave abroad. The second thing is don't spend, invest. And every dollar you invest is 10 times more valuable than a dollar you spend. We've seen this again around the region. Countries who have been spending a lot of money on buying different security technologies and different security products. At some point they had 70. And they were so proud that they had 70 technologies that they were using to secure. The problem is that they were not talking to each other, they're not integrated, they're not interoperable. So actually this gives a false sense of security, but it leaves more vulnerability and more space for failure and for cyber risk. So again, don't spend, invest, and invest wisely in technologies that are here to I loved what Dalibor said, by the way. He said, think about the next 5 years, think about what's coming next. Spending on a technology whose future is, or which is uncertain, it's a waste of money.
everything is public now. Check investments, check roadmaps, check strategies, check vision of every cybersecurity partner you have, and go with that. Go with the vision, not just with something that had a good sales pitch at some point. And well, you know, that would be it. Use the private sector a lot just to share ideas and understanding, because there's a lot sitting there and you may miss some angles. Andrej? I was. Yeah, I will. I will just reiterate. I think everybody mentioned the key things. I think it's quite important. I loved, and I wrote it down. This: the grass is greener where you water it. Is gonna stay with me. But in other words, this means invest, 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 and not what was your spend. Not spend. Yeah. In digitization and in cybersecurity, of course, increasing digitizations means increasing productivity. As Magda mentioned, the issue with the number of people, and we will never have enough people. So either it's AI or it's digitization that will need to increase productivity of the people that we have via automation, via digital tools, via whatever. But this cannot happen without investment. So it's a number one thing, I think. Invest, whether it's in solutions, but also invest in the people skills to utilize this. I think the most important thing that we need to take away from this is to invest in the people and to invest in the proper infrastructure to be able to utilize, because it's obvious the trend. People are leaving here to somewhere because also there are no people, right? Because it's unfortunate that this fact will remain, and we need to just somehow try to increase productivity without people going nuts from doing too many things, right? So yeah, this is I think maybe one point I would talk about. It's invest. I think we have a nice vision. I think we have a nice group of smart people here, and I see the vision of the government looks positive. I would like to end on a positive note that I see a positive future. I mean, I have 2 kids. I would like them to stay here and stay with me when I'm old, and not just see them via WebEx, not Zoom. Zoom is bad. Yeah, but that's the reality. We need the kids to stay here. I would like to stay here. I stayed here, and Mary stayed here, and all of us stayed here. We need to stay, and we need to invest in our own infrastructure, our own government, our own companies, and our own kids and people. That's it. Yeah, so I'm hopeful. This is my message. Tone to finish this panel. I want to thank you very much. I must say that I really enjoyed our conversation. I hope our audience enjoyed it too. Сега ќе ве поканам на кафе. Време е за кафе пауза.
Proba, test, 1, 2, test. Dobro, da. Test, test. Test, test. Test, test. Dobro, okej. Малку ќе го појачате. Мјутни ме од тука, да.
We are about to start. Yeah, we are about to start. If you can sit on your place, thank you. We will start at any moment. So we are continuing with our program. Next is the panel discussion, Efficient and Service-Oriented Public S-Services, moderated by Mr. Blagoy Christov. Blagoy, please. Thank you. Thank you very much. It's my honor to be the moderator for this panel. And I think that this is a logical follow-up from the previous discussion. We are planning to discuss about efficient and service-oriented public services. And since we need good panelists, I'm honored to ask and to present them in following order. Miroslav Grozdanovski, advisor from the Ministry of Digital Transformation. Poveli Miroslav. Then Mari Kanelopoulou, head of sector for institutional building, economic reporting, PAR, etc., from the EU delegation in Macedonia. Please have a seat. Then Ms. Iskra Belcheva-Ristovska, program coordinator at Center for Change Management. Iskra, take care. And last but not the least, Mr. Sasho Jakovchevsky, Assistant Auditor General in the State Audit Office. So the idea is to have the panel in bilingual because we will discuss in English, and with the local panelists we will discuss in Macedonian. The aim of the panel is to, let's say, to preview the need. Actually, there is no preview, but we should consider that there is a need for more and more e-services, variety of such services, and what will be the benefit from introducing it. We will have more or less 3 rounds. First round of the discussion will tackle the current situation with the digitalization of public services. After we find out what is the current status, we will discuss what are the challenges, why we are on this current status, and at the end we will find a way, or we will propose some potential activities that will increase the presence of e-services, and you are free to discuss openly, even though we have some pre-discussed questions. First of all, I would like to mention that AmCham, following last year conference, discussed and has done some survey about the necessity of public services, and with this survey, actually, we cover a lot of participants, and we find out at least some list of the necessary services that will improve business environment. There will be scrolled through the presentation
So you could see this is not exhaustive list, but this is only the beginning that we are aiming to propose to Ministry for Digital Transformation as a good starter and follow-up of this set that is already implemented. So I will start first with Lady Marie. Please tell us a bit, you know, we are striving to the EU. And we are looking for your wise consideration and advices in order to reach this destination as soon as possible. Why are public e-services important in the context of successful integration into the of the national economy into the single European market that we are striving in? What is the idea, how EU is supporting Macedonia in this journey? Please feel free to share with us. There's no need to press anything. Okay. No? So good morning from me as well. Very happy to be here today. In fact, I'm glad I'm well enough to be here today because the last couple of days I had a bit of a cold, so apologies if my voice is not up to scratch. We were delighted to be here today because the EU is by far the biggest donor in this sector. And for those of you who are familiar with the sector, maybe I'm not saying anything new, but it's worth repeating that this path has been quite a lengthy one. The EU started like more than 10 years ago assisting North Macedonia when the first request came to introduce the interoperability framework between government institutions. Then there was another request to develop a national population register as the principal register in the country. And then the Commission found itself in the position to support the single point of services, the National Electronic Portal for Services. This we did by abiding, as you would expect, by all the legislation on data protection and traceability of how the documents were requested, processed, and delivered. And we were just discussing informally before this panel started that really North Macedonia was in the avant-garde of Western Balkans 10 years ago. But unfortunately, this path has not been sustained. And despite the efforts by some enthusiasts, one of them is here on the panel today. But for different reasons that maybe it's not the right forum to discuss, the reality is that it didn't happen. In the last country report, the Commission has noted that the National E-Services portal is up and running, but the most commonly requested services are not yet available online. It has a satisfactory number of users, around 300,000, but the number of monthly transactions is very low, so it's about 2,000 applications. And the country report goes on to explain where alignment with the EU legislation is needed in terms of the European Interoperability Framework, the Interoperable Europe Act. And the national legislation is aligned and harmonized with the electronic digital identity and authentication regulation. But all these regulations, because that's the nature of the beast, they get superseded quickly. So there is an updated version. So the country needs, again, to rise to the occasion and align the legislation.
and establish the new EU digital identity framework, which will include the setting up of the digital identity wallet. Maybe we will get the opportunity to say a few things about it in a minute, but to answer your question, I think it's inevitable. I mean, this is the way the whole world is going. The importance of digital with advantages and disadvantages it presents is inescapable for every country. This is the way the EU is going with its digital strategy. There is a myriad of regulations and legislation that's been updated, and that concerns the interoperable government systems, electronic services across the border, with all the security tags that have to come with it, payments, ID cards. It's an inevitability, if you want, why this is important. It's also part of the so-called first pillar of the reform agenda. Some of you may have seen it already because the government has published the full set of documents. So the digital identity wallet has a number of actions. The first one being the national scheme that needs to be created, then a regional Balkan identity, and then interoperability that comes into place and access to the EU one. How the EU has supported the country in the past decade, I think it's a very wide range of interventions, starting with the necessary IT infrastructure, IT systems, backups, applications, digitalization of registers, creation and configuration of electronic services, but also support in having some feasibility studies to bridge the gap between the urban and rural areas and access to fast and ultra-fast internet. So we are assisting the country in deciding on the suitable financing model to deploy broadband. Also in creating a long-term ICT strategy. There were some efforts to start with such a strategy in the past, but sadly the document was not adopted, so now the new version is underway. Discussing now with the new administration in the country, we see that there is a new wind and interest, an emphasis given to digital transformation with the same ambition that the EU has on its digital compass. And obviously, as I said, this is the way the whole world goes, so this affects all the areas of administration. So it's not only the public services, but also agriculture, judiciary, you name it, digital is there. Just today, I was speaking to my colleagues, we received another request from the ministry for support and assistance. We were, calculating, that's a very, very rough estimate, that only for the horizontal interventions, EU support exceeds 11 million euros, plus all the different policy interventions. And as I said, the latest tool in the arsenal of EU support, that's the reform agenda. And there is a very big and chunky part on digitalization. And in fact, this is the part where there is a sort of cohesive approach for all Western Balkan countries, also
in view of everyone's preparation eventually to join single market and the EU? Thank you very much for initial considerations. We are very grateful to the European Union and to USA and American people for supporting such digital initiative and giving us a way how, when, and where to go. This is inevitable, for sure. This is not an option. We have to jump on the train and join the digital journey as soon as possible. Затоа во наш следен дискутант ќе ни биде представникот од Министерството за дигитална трансформација, човекот што треба да ни ги расветли да ни расветли ситуацијата до каде сме сега. Министерот нешто начна, кажа некои податоци, меѓутоа ве го охрабрувам Миро да ни каже отприлика каде сме сега и понатаму во следната итерација ќе одиме и кои ни се предизвиците и така натаму. Повели. Благодарам и за поканата. Пред сега потврдам да целиот сектор дигитална трансформација премногу се потпира на надворешни донатори, каде што најголем е Европската унија, тука сме во работа и СУСА и финансираме работа за развој на некои електронски услуги. Пред се затоа што институциите треба да декларативно секоја влада, еден од приоритетите е дигиталната трансформација. Велам декларативно затоа што тоа многу ретко се отсликува во буџетите на институциите и во буџетот на владата. Не е крива владата, можеби како колективен орган, туку затоа што секоја институција за својот буџет преговара со Министерството за финансии и ретко која институција фокус става на развојот на електронски услуги или дигитализацијата на тие процеси, затоа што ние сме од друга страна приморани да ги водиме овие хоризонтални напори за да ги развиеме на крај нивните услуги и нивните процеси и да обезбедиме решенија кои ќе помогнат во овие чекори. Затоа денес, после 5 години постојање на порталот, имаме околу 290 електронски услуги кои се достапни, половина од нив директно достапни, половина од нив сепак достапни, односно постои линк до други портали и веб страни, каде што е добро дека се користи системот за единствена најава, што значи дека граѓанинот само еднаш треба да се логира без разлика дали услугата е директно достапна на портал или на друг портал или веб страница. Едни од најбараните услуги се и барање за извод на родени, извод на венчани, М1, М2 образци. Од пред некое време се достапни првите 55 услуги кои се наменети за бизнис секторот, претежно се од Регулаторната комисија за енергетика и од Агенцијата за храна и ветеринарство. Некои од услугите се целосно електронско достапни, односно во електронска форма се поднесува и барањето и се добива и електронски документ. Некои се достапни до максимално можно ниво. Би споменал тука барање за пасош не може да биде целосно електронска услуга, затоа што треба да се слика и на крај да го подигне пасошот како документ кој не може да биде издаден во електронска форма. А за некој постои простор да се доразвијат, односно во моментов постои само апликација, а постои можност да се доразвијат и да се испорачаат целосно во електронска форма. Искористеноста на порталот е навистина мала, до минатиот месец беа 2000 услуги месечно. Драго ми е што последниот месец имаме некој поголем раст и во последните 30 дена има 5450 барања, што е раст од 150%. Се надевам дека тоа е резултат на тоа што работиме паралелно на развој на нови услуги и паралелно на промоција на тие услуги, бидејќи голем дел од граѓаните не знаат дека такви услуги постојат во електронска форма и воопшто дека постои порталот како таков. Од друга страна, работиме заедно со вас како партнери на идентификација на најфреквентните услуги, односно услугите кои се најмногу барани од бизнис секторот, но најмногу барани и од страна на граѓаните. Во таа насока испративме прашалник до 150 институции кои имаат услуги и се регистрирани во каталогот за услуги, каде што сакаме да добиеме преглед на оние 50 или 100 услуги кои се најчесто барани од граѓаните и бизнис секторот, за да може да го приоритизираме нивниот развој. Ова од аспект што до сега се
дигитализираше што можеше да се дигитализира, што не е грешно, но потребно е да видиме што навистина е потребно на граѓаните и на бизнис секторот од друга страна. Паралелно работиме на развивање и на развој на хоризонтални решенија. Тука би ја споменал и ЕСИР платформата која нуди можност за развој на дигитализација на регистрите на институциите, особено за оние институции кои немаат технички капацитети да ги развијат во дигитална форма. Тоа е со еден ИПА проект испораката се очекува да биде овој месец. Работиме на развој на регистар на авторизации, што е особено важен за бизнисите. Тоа значи дека во моментов пристап до тие 50 услуги за бизниси имаат само собствениците на фирмите. Со овој регистар на авторизации ќе биде возможено овластено лице да во име на фирмата да пристапи до порталот да добие одредена услуга која е наменета за таа фирма. Работиме и на развој на мобилна апликација исто. Нема да откривам повеќе детали, но се работи се надеваме дека ќе се заврши набрзо тоа. Целта е до 2027 согласно и таргетите од планот за раст, целата интеракција со владата од страна на граѓаните и бизнис секторот да почнува и да завршува од мобилниот телефон на граѓаните. Да, ова морам да признам дека е за поздравување. На нас како бизнис заедница ни се допадна тоа што на почетокот владата најави дека еден од 4 пилари ќе биде дигитализацијата. Се надевам дека тоа истото што го кажа, дека нема да биде декларативно, ти си долго време таму, него ќе биде и во пракса и ние како бизнис заедница ќе помогнеме. За време на кафе паузата разговаравме многу едноставно и лесно да се критикува и да се настапува дека да, јавните услуги, јавните сервиси треба да се дигитализираат. Треба да се погледнеме во огледало и да кажеме дека дигитализацијата на бизнисите е исто така на ниско ниво. И треба сите стейкхолдери да се вклучиме да го направиме тоа возможно. А преку креирање на таква околина едноставно тоа ќе биде, како се вика, причинско-последично поврзано и ќе оди многу поедноставно и ќе најдеме начин како да ги мотивираме граѓаните и бизнисите за поголема употреба на овие услуги. За да појасниме кај сме, што сме, ќе ни помогне Искра Белчева-Ристаска и би сакал, Искра, да ни кажеш малку повеќе околу тоа какво е вашето искуство со развивањето на националниот портал за услуги, со кои предизвици се соочувавте при развојот на истиот, дали имате и каков прогрес перцепирате ова ваше видување визави Мирослав што го даде низ бројки и кој е евентуално овие иницијалниот бенефит кој го чувствуваат веќе и граѓаните и бизнисите, мислам една чисто као статус репорт за цело опрашање. Поведе. Добар ден од мене, ви благодарам многу за поканата. Центарот за управување со промени е think tank организација која повеќе од 15 години соработува со институциите, најмногу во областа на добро управување и реформа на јавната администрација, но во голем дел и во дигитална модернизација, да речеме, на администрацијата. Ние учествувавме, точно е, во креирањето на националниот портал за услуги, но не од аспект на негово правење програмски, значи тој беше развиен од друга фирма во рамки на друг проект администриран од Министерството, туку ние ги анализиравме над 80 закони во тој момент и многу поголем број подзаконски акти кои ги регулираат услугите, за да може да ги извадиме сите информации кои денес граѓаните може да ги добијат за услугите и ги гледаат денеска на едно место, односно на порталот. Тоа што беше првичната идеја, значи според мене, само да кажам, ова е една од веројатно најдобрите приказни која ги преминува мандатите на владите, бидејќи пред 15 години од прилика е креиран домеинот услуги.gov.mk од една многу претходна влада.
После тоа во 2019 беше отворен како портал со први електронски услуги и денеска гледаме дека се продолжува на негова работа, надградба, проширување со мобилна апликација и така натаму, така што како што беше и претходно кажано, ова е долгорочна инвестиција и навистина не може да се направи преку ноќ, не можеме да ги видиме ни бенефитите преку ноќ, но веќе гледаме резултати, а најдоброто е дека се продолжува како добра политика на сите влади. Сега, првично идејата во 2018 и 2019 кога ги работевме услугите, за да ги идентификуваме во каталогот на услуги, ова се што граѓаните денеска го гледаат на порталот, беше токму дека ќе се има единствена точка кај што ќе се добијат сите услуги. Првично за да може граѓаните да имаат правна сигурност, за да не одат нели на шалтери па два пати да ги враќаат, ги немате потребните документи и така натаму. Не е ова постапката, не сум јас одговорен. Првично заради тоа, но понатаму и за да може да видиме што во бизнес процесите опишани во правните акти може да се смени, поедностави, за да може да се дигитализираат услугите. Во моментот кога беше отворен порталот, во декември, чинам 2019 година, имаше 129 електронски услуги во тој момент. Потоа тестиравме, се покачи бројот 2022 на 216 услуги, на почетокот на годинава беа 247, денеска е бројот кој стои на порталот, ова што го кажа Мирослав, но не е се во апсолутните бројки. Знаете, сега ние бидејќи од близко ја следиме областа, голем дел од овие услуги кои се бројат како услуга и не се баш услуга, например има над 20 услуги кои се истечени истечен рокот веќе за аплицирање за поддршка на проекти во културата, да речеме, и тие се од минатата година стојат овде, така што не е се во апсолутните бројки, но генерално порталот е една огромна успешна приказна, сакам да кажам. Сепак граѓаните заслужуваат многу подобро. Прво заради тоа што корисниците на услугите се многу свесни за тоа каде е светот. Ние сепак сме дел од Европа, сите сме цело време на мобилните телефони, така што како граѓани мислам дека бараме и заслужуваме многу побрза дигитализација и од страна на државата и ова е добро дека сега со новото Министерство за дигитална трансформација гледаме дека има овде фокус. Особено заради тоа што ова се многу скапи инвестиции и заради тоа што ние сепак како граѓани си ги плаќаме инвестициите, не е тоа некој си буџет на некоја си влада, туку тоа се средства на граѓаните. Јас сум денес овде да зборувам буквално од аспект на граѓани. И она што за нас нели е одлично е дека голем број на услуги и тоа голем дел од услугите кои ние идентификувавме дека се многу потребни за граѓаните денес се достапни, но она што најголемиот проблем е дека многу од граѓаните не знаат за нив. Да речеме кога некој аплицира за работа, сега скоро имавме некој пример, иако често ги тестираме овие услуги, можат да извадат потврда за неосудуваност, М1, М2 претходна историја, не знам се, но не знаат граѓаните дека сето тоа може да го добијат преку порталот, што значи дека информации за граѓаните и поголема кампања, значи масовно приклучување од страна на институциите, на корисници на порталот е она што е најпотребно. Најобесрабрувачки за мене, пратејќи го развојот на порталот, е дека не се ажурираат услугите. Значи некаде се сменати актите, услугите не се ажурирани. Например, гледавме пријавување за сместување во студентски домови, стои до некаде таму дека треба да се пријавите на некој портал и тоа, но тоа ниту може да се направи преку порталот, ниту е толку објаснето. Дополнително при тестирањето утврдивме дека голем дел од институциите за жал не ги спроведуваат, да речеме, интерните постапки комплетно електронски. Уписите на деца во основно училиште се уште кога тестираме секој мај може да се направат електронски, но кога ќе дојдат родителите во училиштата за тестирањето им велат донесете ги на хартија документите. Сепак, ова во голем дел зависи едно заради тоа што не се информирани, но друго и заради тоа што дискреционите права на вработените во администрацијата ќе бидат намалени. Од тука и сите форсираме дека повеќе ни треба дигитализација и заради намалување на дискрецијските права, токму заради спречување на корупција. Повторно од аспект на граѓанин, тоа е она што сакаме да го видиме. Сега имам јас тука уште еден куп работи, но може би понатаму би ги разгледали во дискусијата. Да. Тука е одличен момент да се прејде на нашиот следен панелист, Сашо Јаковчевски е помошник на државниот ревизор и интересно е бидејќи сите во дневно политички настани ја користат државна ревизија, на одите на државна ревизија, неодамна направија ревизија на
употребата и ефикасноста на националниот портал, па би сакал малку осврт да ни дадеш како, што е со наводите, па понатаму ќе пробаме да излечеме некои предизвици, меѓутоа и активности како да го подобриме. Оти до сега некако тие работи ќе се направи ревизорски извештај, стои негде. Мислам, стои кај што треба. Меѓутоа нема follow-up, нема дискусија, нема next steps. Се почна да се дискутира. Повелете. Благодарам. Најпрво благодарам за поканата да учествуваме на оваа конференција и да го представиме делот од резултатите од нашето работење. Сакам најпрво да искажам исто така задоволство што се отвора дискусија за електронските услуги и се надевам дека овие дискусии ќе допринесат кон забрзување на процесот на дигитална трансформација, ќе допринесат до дигитализација на институциите, бизнисот и општеството во целина. Ние како Државен завод за ревизија, согласно годишното планирање, во 2023 година планиравме и извршивме ревизија на националниот портал за услуги. Таа ревизија е IT ревизија, како ревизија на успешност со тема ефективност на националниот портал за услуги. Во ревизијата се фокусиравме на како функционира порталот, се фокусиравме на како истиот е прифатен од граѓаните и од институциите и кои се предизвиците со кои што се соочуваат државните органи во процес на имплементација на електронски услуги. Со спроведената ревизија, имплементираната методологија, собраните ревизорски докази, стекнавме разумно уверување да донесеме заклучок дека владата, Министерството за информатичко општество и администрација, институциите делумно се посветени кон активностите за дигитална трансформација и возможување на електронски услуги за граѓаните. Процесот на дигитализација на услугите е бавен, влијае врз квалитетот и достапноста на услугите, ако искористеноста на националниот портал е низок во однос на можностите кои што ги нуди. За извршената ревизија издадовме извештај, истиот е јавно достапен на нашата веб страна во целина. Кога станува збор за состојбите, односно наводите кои што ние ги утврдивме, сакам да започнам со бројки. Порталот, како што претходните дискутанти кажаа, е воспоставен од 2019 година. До периодот на вршење на ревизија имаме 112.657 корисници. Ако се гледа бројот на населението, населението над 18 години, доаѓаме до бројка од 8% на регистрирани корисници на националниот портал, што предизвикува сериозни предизвици како да се привлечат корисниците, односно граѓаните да користат електронски услуги. Исто така, вторите состојби се состојбите со законската регулатива. Имено во 2019 година донесен е сет закони за дигитализација, во кои што закони се утврдени некои рокови во кои рокови е предвидено дека институциите ќе ги усогласат своите матични закони со законите за дигитализација. Но за време до извршувањето на ревизијата овие закони се уште не беа усогласени и со тоа се отежнува целосното реализирање на потенцијалот за развивање на електронски услуги. До периодот на извршување на ревизија реализирани беа 65.000 електронски услуги, што ако се земат во предвид бројот на регистрирани корисници, кој што е 112.000, ќе дојдеме до заклучок дека половина од регистрираните корисници не користеле ниту една услуга. Сакам да напоменам дека оваа бројка е таква затоа што недостасува синхронизација на оние институции кои даваат електронски услуги од своите институции, не се интегрирани со порталот, немаме синхронизација на тие статистики за да се знае точната бројка на електронски услуги кои што ги даваат институциите. Во однос на парите, на финансиите, значи утврдивме
ги анализиравме јавните набавки, кои што се однесуваат на овој процес за дигитализација во период, инвестициите од страна на буџетот изнесуваат 433 милиони денари и дополнително имаме 7 милиони евра инвестирани од страна на инструментот за пристапна помош, ИПА. Ако се земе бројка од 65.000, нели, услуги, се доаѓа до пресметана цена за реализирана услуга од 12.815 денари. Па мислам дека со бројките за сега сме окей, добра информација имаме као за почеток, ако дозволите да неколку кратко сумирање после првиот круг на прашања практично. Госпоѓа Мери ја кажа историската вистина дека дигиталната трансформација не е опција, него е облигација, обврска, или ќе влезете или ќе останете некаде на маргините. Видовме дека постои, како се вика, барем некаква основа изработена од страна на претходното министерство, а сега што се апдейтира од страна на Министерството за дигитална трансформација. И морам да напоменам дека и во стратегијата за ИКТ што се работи сега ќе заземе сериозно место. Мислам дека за овој форум е битно да знаеме дека ние почнавме на времето со оние 10 индекси и мерење, меѓутоа застанавме. Тоа не е секогаш. Тргни, застани. Мораме да знаеме кај сме. Огледалото е најголемата вистина. Ни кажува, бенчмарците што понатаму ќе ни презентира Мери се важни, меѓутоа сами себе да си бидеме критични и да се обидеме да си подобриме. Заради тоа се убави наодите што ги дадоа понатаму Искра и Саше. И мислам дека вака имајќи ја исцртано површината каде сме сега, би можеле да продолжиме на следниот сет на прашања, односно дискусии, кои би биле еве, тука сме, кои се предизвиците. So we should continue with the next chapter actually with the question and discussion upon challenges. So Ms. Mary, please, EU has variety of experiences. Can you share with us, according to your best knowledge, what are the main challenges that we are facing now as a country? How can we effectively address those challenges? Do you have some recommendation regarding the challenges? Because for sure you know regarding benchmarks from the other countries, whether they face the same challenges at that time of development. So please, floor is yours. Thank you. I think Sasho Iskra mentioned a bit the challenges that we have faced also in along the support that has been provided in the country. There is this is something that I have faced because when I first arrived a couple of years ago here, one of the most difficult projects that we had in our section was the one on digitalization. We really hope that it's going to come to a happy end. But I'm a poor lawyer myself, so I had to struggle a bit with the intricacies of the field. But for someone maybe who is an outsider, and I think most citizens are the outsiders, and they just want something to work. They want something to be functional, easily accessible, free, and get the job done. They are not particularly interested in how you do it, they just want it done. So in our line of work, I had to, with the support of my colleagues, and one of them is here today, I had to go a bit deeper and understand how this is done. So the first, one of the first challenges that I saw was that for some reason,
there is a sense of territoriality with institutions, and each institution seems to think that they are special, quote unquote. They are not part of the same administration serving ultimately the citizen in the country. Then come the technicians, the IT. The IT are a strange animal in itself. So they also thought that in each institution, they were the absolute masters, and nobody could intervene in this IT system unless, they gave the green light. Then you have all the side issues linked to the costs for the maintenance that sometimes were even superior to the costs for development any given software. Also, sadly, in this area, the equipment becomes outdated pretty fast. It's superseded by developments, and therefore supply of equipment was often in demand, but that wasn't necessarily the best use of the EU taxpayers' money. Also, the question of licensed products versus open source solutions. That's another big question. Not to mention the proliferation of legislation in the field, starting with the macro, the law, but then the bylaws, the government decisions, etc., etc. As I mentioned, the citizen really wants a solution that's workable and for free, but it's not necessarily the case. So you had payment among institutions that had to be solved, or citizens that needed to make a payment. And I can tell you that from the country that I know best, we were really lagging behind for many, many years in the EU. Mm-hmm. And it took an IT professor from MIT to come to Greece and revolutionize public administration. And this brings me to your question, whether it's possible, and how you can learn from your peers in the EU. Yes, it's absolutely possible, because I have seen it happen. And in fact, he has been the most quiet minister in that administration, but everybody knew him by name because he was never, in the media or whatever. He let his work speak for him. Yeah. And everybody in the country, I kid you not, knows who he is because he had made the impossible possible. And we are all eternally grateful. So if we did it, I'm sure you can do it as well. Sure. I have a very long list here of technical challenges that citizens have faced, businesses have faced. But as I said, it's not all doom and gloom. You have people who really believe, yes. And we have here people present and I'm sure in the room. There is also the pressure from businesses that need to compete in this environment. So to come back to how inevitable all this is, if there is this combined peer pressure from the citizens, from the business community, I think inevitably decisions will need to be taken. And as I said in the beginning, it's good to see that the ministry itself has this wind behind its sails to go down this road. And we have seen in the country also examples where it actually works, and it works very well. So the banks, it works perfectly well. E-commerce works perfectly well. So it's doable. It just takes the political will from the top, the instructions that
are clear, specific, and time specific as well. Because if you work against a deadline and in the next round of questions, I will say something a bit more. So if you work with tight deadlines and you need to deliver, then it can be done. Thank you very much, Mary. I really appreciate your citizen-centric approach with surgical precisely how you identify the bottlenecks and the challenges that we are facing. We are facing with the brutal facts, and in line with your let's say list of challenges, we also have our Bible, which is called Progress Report, and in the Progress Report, all the things that are challenging our society and businesses and administration are noted very carefully. Сега ова ме води веќе во ова што го имаме направено на локално ниво, па иска тука би ни помогнала од перспектива и од нивните истражувања што ги имаат направено, како ги гледа предизвиците во овој домен, дали се тие она стварно непремостиви или како што рече Мери, ни треба некој, имавме порано еден збор се користеше кам шикарот да дојде да ни каже како треба да постапуваме. Што треба да направиме? Едноставно малку тука да го загонетнеме, па ќе продолжиме и со другите панелисти. Повели. Не сум сигурна дека ни треба само од надвор притисок. Мислам дека граѓаните се веќе свесни дека ние работиме на напредување на процесите заради нас. Не само заради интеграција во ЕУ, и овде е веќе сменет наративот и тоа е добро што го гледаме. Само да се надоврзам на оно што беше претходно кажано, дека добрите искуства на ЕУ земјите, па и на другите на Балканот, покажуваат дека не мора да одиме чекор по чекор како што оделе претходните, туку може да искористиме веќе готови решенија. И тоа беше малку кажано и во претходниот панел, дека може да скокнеме одредени чекори. И да ви кажам, спремајќи се за конференцијава, ги погледнав податоците на Балкан барометар од 2024 и овде имаме најслаби оценки по однос на користење на услуги од e-government, и кај бизниси, и кај граѓани. Оценката за Македонија е 5 кај граѓани, а 3 кај бизниси. Иако јас лично имав впечаток дека за бизнисите има повеќе услуги, подобри услуги електронски, но споредбено со тоа колкави се високи оценките на другите земји во Балканот, 60 во однос на граѓаните, 43 за бизнисите, ова е навистина поразително и колку јас да сакам да зборувам дека е голема успешна приказна порталот, имаме многу уште тука за работа. Она што го гледаме како најголем предизвик и го видовме уште на стартот на дефинирање на податоците во порталот, е легислативата. И ова и Сашо го спомена. Нашата легислатива е буквално од 19 век, ние сакаме да скокнеме во услуги на 21 век и ова многу пати сме го дискутирале со Министерството и мислам дека Министерството за дигитална трансформација денес ја има најглавната улога не да креира услуги за другите, и тоа веќе беше споменато, туку напротив да ги насочи да размислуваат за напредување и поедноставување на легислативата и да ги насочи во уште една многу битна насока, а тоа е да задолжително да ги користат електронските процеси кои ќе бидат воспоставени и задолжително да ги издаваат услугите електронски, оние кои е можно. Министерот спомена дека ќе продолжи да работи Министерството на отворање на канцелариите за граѓани. Ова од различни аспекти не е многу исплатливо, особено кога зборуваме од аспект на некој кој придонесува во буџетот на државата, заради тоа што ние веќе имаме шалтери на институциите кај што може да се даде помош на граѓаните да се приклучат да ги користат електронските услуги. Не сметам дека ни е потребна голема инвестиција во отворање на нови канцеларии. Но окей, ова е политика на Министерството. Друг голем проблем кој ние го видовме е слабата дигитална писменост, односно дигиталните вештини кај населението. И ова повторно, ако смеам да споменам само некои бројки, Евростат последните компаративни бројки за Македонија ги има објавено за 2021. За жал не знам зошто нема податоци за 23-та, иако за ЕУ има. Ама 53,92% од населението, вкупното население во ЕУ, просек, кои имаат основно или надосновно ниво на дигитални вештини е забележено, значи 53,92, а за Македонија во 21 година е 34,62%.
Значи, дигиталните вештини на населението мора да се приоритетна област кај што ќе се работи. Беше напоменато во програмата за работа на влада, без многу поконкретно, но денес, еве, за жал не го слушнавме од министерот како еден приоритет на кој ќе се работи, а тоа е градење систематско на населението на дигитални вештини и градење на дигиталните вештини на вработените во институциите кои треба да ги даваат услугите и треба да ги користат дигиталните процеси внатре во институциите. Значи, во нашето тестирање и во нашите истражувања може да видите дека електронскиот извод во 2020 година, кога фати ковидот и кога сите масовно почнавме го користиме портал, масовно, условно речено масовно, да го користиме порталот, се добиваа за неколку минути. Во 22 година во нашето тестирање добивме појаснувања од вработените од УВМК, изработен е изводот, се чека да се подпише електронскиот матичар. Дали е ова дозволиво? Значи, мора апсолутно да се даде насока дека вработените ќе мора да ги користат процесите. Уште една работа која беше спомената утрово, а тоа е свесност за сајбер безбедност на вработените во институциите, бидејќи денеска гледаме дека ова исто така не е на задоволително ниво и мислам дека тука Министерството многу ќе работи на оваа област, колку што знам и дека е еден од приоритетите и во ИКТ стратегијата. Имам уште неколку тука, но можеби и од искуство од другите земји, а и она што ние го видовме, е дека главно е градење на доверба. Тука е најголемиот проблем. Мој термин беше споменат како одличен портал, не портал, туку систем, се согласувам, ама и врз основа на податоците од мој термин беше отворено алатката Моје здравје. Во Моје здравје, кога ние ја тестиравме во поголем број на граѓани, излезе дека голем дел од нив си гледаат натре некакви упати, посети на лекар, кои никој пат не им се случиле, користење на лекови кои никој пат не им се случиле, така што од еден аспект ни покажа колку е битна транспарентноста, од друг аспект ни покажа дека се уште мора да имаме доза на резервираност во однос на довербата во институциите и како тие ќе ни ги дадат услугите. Така што и оние, да речеме, нападот во ФЗО кога се случи, што се случи со нашите податоци, лични податоци, особено сензитивните податоци кои се однесуваат на здравствениот сектор, тука според мене е една од клучните предизвици на кои мора да се работи и заради тоа мислам дека ако определбата на оваа влада, особено на Министерството, да работи на промоција и на градење на доверба со граѓаните, значи ваква активна транспарентност, дека ова ќе биде еден од клучните сегменти на поголемо користење на услуги. Ти благодарам, мислам баш беше на stick to the point. Видите, некојаш ќе се размисли човек можда и добро што сме се уште во она камено аналогно доба, па ја спомна управата за матични книги. Таму не се сеќавам дека има напад, хакерски напад или па таму поплава или пожар евентуално, не дај Боже да се поместам од место. Меѓутоа, околу другиот дел, видите, податоците од Евростат вчера ги дискутиравме на работна група за изработка на стратегијата и тоа во пиларот дигитални вештини, дигитална писменост и инклузивност. Тие се бројките што ги кажуваат. Меѓутоа, тие се бројките по срвеј, по истражување. Реалноста покажува малку поразлично. Се од другава страна, доаѓајќи од бизнис заедницата, мислам дека ковидот го пребродивме многу успешно. И Мирослав после ќе даде, предпоставам, и осврт, меѓутоа, тогаш беше техничка влада на почетокот, па се решаваше прек уредби, што имаа сила на закони, леташе се. Сите бевме оне, се функционираше, мислам, функционираше како што беше во тоа ненормално време, меѓутоа функционираше и ни покажа дека може. Сега, предизвикот го спомна преска Мирослав, па те замолам да продолжиш во истата насока, оти перцепцијата, еве вака низ дискусијата е дека само Министерството може малку. Заедно сите министерства и ние тука као чинители можеме многу. Како Министерството за дигитална трансформација да го наметне тој дигитален мајндсет и да го преточи во буџетите на другите министерства, а при тоа да не слушне Министерство за финансии и да ги одобри неопходните пари, што ги дискутиравме во една група сега за, како се вика, за време на паузата. И тоа е тоа. Мислам,
без пари, без капитални инвестиции, без некои основни предуслови не може да мрднеме и да развиваме услуги. Тоа е реално, без разлика дали ќе бидат 12.000 денари по услуги или како и иде, едноставно мора да се тргне од нешто и тука ќе се вратиме на констатациите на Мери и на Искра. На крај е битна употребната вредност. Кога ќе видат граѓаните дека има употребна вредност на услугите, тоа е голем драйвер и мотиватор. Тоа е адвокаси, тоа е промотор на сите тие услуги. Некојаш ако се за помалку пари се добри, ама да ги имате дигитално. Истото и за бизнисите. Порталот постои, изворници има, не се аплодирани сите податоци и уште си играме чукнете на шалтер за да завршиме работа за нашите корисници. Повели шалтерот кај вас. Само кусо би се осврнал на ето-центрите. Ето-центрите кои сега се отвараат со постоечки ресурси на Министерството и општините, односно просториите се веќе обезбедени и не се во функција, од страна на општините претежно, но имаме и наши од Министерството кои не се во функција, а вработените кои тука работат се лицата кои пред 15 на години беа ангажирани за проектот Компјутер за секое дете, кој претежно дава поддршка на училиштата, но практично не вршија задачи за конкретни за Министерството. Така да немаме дополнителни трошоци во отварањето на овие канцеларии, а од аспект на дигитализација на услугите, предизвици има многу, има генерални кои се однесуваат за сите и има некои кои се однесуваат само за одредени институции по себе. Би класифицирал едниот дел е ИКТ инфраструктура. Одредени институции немаат соодветна инфраструктура за да можат да се дигитализираат. Дигиталните вештини се круцијални, не само дигитални вештини од аспект на лица кои ќе работат на тие системи, туку и дигитални вештини кои ќе можат да ги координираат тие процеси, проекти, да кажат што им е потребно од аспект на технологија и дали тоа што им е потребно испорачено на крај на проектот. Се соочуваме со големи проблеми, дискрепанции однос на потребните IT лица и она што располагаат институциите. И третиот аспект е владењето, каде што многу веќе беа посочени од предизвиците. Би го посочил немањето на соодветен систем за управување со документи како едно од круцијалните и немањето електронска архива. Односно, шалтерскиот работник бара на крај да му ги доставите документите во хартија. Зошто? Затоа што нема систем каде што може да ги складира и нема систем каде што може да ги зачува. Ако утре дојде ревизија и каже врз кој доказ вие сте му ја одобриле тоа барање, кога во вас во закон ви пишува дека треба да ви приложи доказ, не знам дека поседувал таков и таков имот сертификат што и да е. Тој не може да го складира тој документ да му дослужи како доказ утре во постапката. Затоа е неопходно да се воспостави инфраструктура и соодветен систем за управување со документи и тука на крај државниот архив да ги селектира, односно да се складира соодветно на барањата дали е некој траен или некој се чува година, 10, 50 или 100 години. Употребата на интероперабилност. Ние во моментов имаме 60 институции кои се приклучени на платформата за интероперабилност, односно имаат комуникацијски клиент, но не ја користат активно. Што значи тоа? Тоа значи дека кога граѓанинот ќе оди во одредена институција, ќе спомнам меѓуопштински центар за социјална работа, не е приклучен, но има закон и тука ќе се осврнам и на усогласеноста со законот за општата управна постапка и законот за електронско управување и електронски услуги. Вработениот, институцијата е должна да ги прибави документите во име на граѓанинот кои се достапни по службена должност. Кога одиме во тој центар имаме листа на документи кои треба ние да ги приложиме и тоа не е крив вработениот, тоа е крива на крај државата затоа што не се усогласила со законот за општата управна постапка и со законот за електронско управување. 5 од тие 6 документи ги поседуваат институциите, извод на родени, извод на венчани, не знам, лична карта, државјанство, што и да е, тие се генерално документи кои не ги вадиме сами затоа што ни требаат, туку не ги вадиме за друг процес. Затоа е неопходно да избегнеме дигитализирање, што велам, дигитализирање на хаосот. Моментално има и непотребни барања еден куп во тие процеси. Треба да ги оптимизираме процесите, за потоа да ги дигитализираме како такви. Во следнава година ја те би го извел како пример процесот за новороденче. Ние ќе се обидеме заедно со УСАИД
да го оптимизираме целиот процес, да ги намалиме можностите за корупција, пети корапшн, што ја викаат од шалтерските вработени, дека да му даеш 10 евра ќе ти заврши брзо работа, како со тоа што ќе го дигитализираме целиот процес, не услуга како услуга. Ние сакаме да го дигитализираме изводот за новороденче и уписот, ама сакаме да го дигитализираме и неговото пријавување во фондот за здравствено осигурување и да го дигитализираме процесот се до парична помош, добивање парична помош, затоа што тоа е еден процес кој секој го поминува. Не запира само со изводот. Изводот го вадиме во здравствено и изводот на крај одиме пак во меѓуопштинскиот центар за социјална работа, каде што треба да ја добиеме поддршката. Од други предизвици се отсуството, например, на адресен регистар. Имаме случај каде што собственик на фирма се води на една адреса, фирмата му се води на друга адреса. Зошто? Затоа што кога ја отворил фирмата, улицата веќе имала сменето име. Потоа во процес на добивање на други услуги, имаме проблеми дека адресата на собственикот и на фирмата не е на иста адреса, во пракса тоа е истата адреса. Имаме отсуство на целосна дигитална околина, што, како што кажав, ако нашата цел е процесот да започнува и завршува на телефонот на граѓанинот, нас ни треба целосна дигитална околина. Имаме неконзистентност и неточност на податоци, односно во одредени институции матичен број некога сгрешиле, после 30 години пробуваме да го поврземе со друга услуга електронски, испаѓа дека тоа лице, тие лица, многу ги има, не може да бидат препознаени во тој систем на население. И од друга страна имаме при дигитализацијата нови услуги, имаме и предизвици кои се однесуваат само за таа институција. Пример, во управата за водење на матични книги, кога за прв пат иницииравме за дигитализација на нивните податоци, имаше едноставен предизвик, немаше таков скенер со таква големина за да ги скенира нивните книги за евиденција, да може повеќе лица да работат на внес на тие податоци во дигитална форма, односно регистар. Односно со тогашните опции, ние можевме само едно лице да работа на дигитализација на една книга. Па купивме со поддршка на ИПА проект скенери, 2 скенери, каде што се скенираат тие книги, па се овозможи внес во нивните дигитални регистри, или пак има институции кои мислат дека имаат се во дигитална форма и на крај кога поробуваме да ги поврземе во интероперабилност нивните податоци, испаѓа дека имаат JPG форматна слика неупотреблив за интероперабилност. Така да тоа би биле накратко вака предизвици. Мислам дека чепнавме и отидовме вики во размислувате и за предлог решение за целосно дигитализирање на процесите, што е добро. Тука би продолжил со Сашо веќе во way forward. Каде, како, приоритети, ургентност, хиерархија на тоа што треба прво да биде направено. Едно твое видување и малку, ако може, кратко само осврнување на тоа, на дискрепанцата меѓу она што е планирано, што е направено. Оти вие сте тука тие што давате чеклист на крај и за процеси и за СЕО. Ревизорот ќе ви дојде. Дали по закон. Благодарам. Најпрво од последното неколку пати се спомна управата за водење на матична евиденција. Само информативно, ние во моментов правиме IT ревизија на нивниот систем и очекуваме почетокот од идната година да дадеме и извештај во однос на истиот. Во однос на што, каде сме, во однос на разликите, малку ме испровоцира и дискусијата на Искрево, каде што спомна дека нешто зависи од некој административен работник, неговото толкување. Значи, ние тука треба да работиме, не може да дозволиме толкувањето на административните работници. Еден, како тоа да се подобри, дајте да, ако можете по електронски пат да се среди, со тоа се минимизира административната постапка, а и се намалува влијанието на административните работници. А сето тоа делува во борбата против корупцијата. Се спомна инфраструктурата. Во однос на инфраструктурата, како еден пример, што значи пример од нашите ревизии. Имаме ситуација да некој дава електронска услуга, некоја институција, не сакам да ја спомнувам, дава услуга, но неговата инфраструктура не е добро изградена. Што значи тоа? Се добива барањето по електронски пат
истото се обработува и сега зависи од некоја организациона единица внатрешно во институцијата. Движењето на документацијата внатрешно во институцијата не е електронски. Мора да постои куриерски служби, затоа што организационата единица не поседува соодветна опрема за да се воспостави една електронска комуникација. Значи, инфраструктурно, понатака, реков, ги спомнав законската регулатива, мора да направиме законска регулатива, тоа го спомна и министерот, укажа на абсурдот да имаме електронски документи, аплицираме, а истите да не се користат. Тука беше спомнат промоцијата, тоа исто така е истакнато во нашиот извештај. Промоцијата на порталот не е доволна. Едукацијата на населението се спомна. Слаба искористеност на социјалните мрежи за промоција, едукација, јавниот сервис. Исто така, како проблем е секако кадарот, IT кадарот, квалификуваниот IT кадар во јавната администрација. Сега треба, еден од приоритетите мора да се има како тој кадар да се задржи или како да се привлече нов квалификуван IT кадар кој што е значаен за успешна имплементација и одржување на тие системи. Се спомна тука интеграција на системите, односно воспоставување на систем со единствена најава. За да нема, затоа што сега, иако постои, они се најавуваат корисниците на националниот портал, со дирекција одат кај некоја институција и таму повторно мора да имаат регистрирани нови кориснички профили, па нови лозинки и така натаму, и со тоа го тежнува тој процес на дигитализација. Тоа е техничко-технолошки предизвик практично што треба да се надмине. Така, се спомна безбедноста и заштитата. Значи, информацијската безбедност и ако се изгуби еднаш довербата на корисникот во заштитата на неговите податоци и тогаш имаме неуспех на долг рок, мора да воспоставиме еднаков пристап на сите, односно за примена на упатствата за пристап на веб содржините, значи пристап на лицата со попреченост. Ние сме ги прифатиле тие барања конвенции на меѓународните организации и мора да ги воспоставиме. Се спомна во нашиот извештај, ние ги разгледавме единствената точка за услуги. Ето, центрите. Постојат 5 ето центри во нашата држава, од кои што еден е во Скопје и 4 се во останатите градови и дојдовме до некои бројки кои што за нас се многу разочарувачки. Зошто? Затоа што ако се види вкупниот број на реализирани барања во ето центрите надвор од Скопје, доаѓа дека еден вработен во ето центар реализира 10 барања месечно. Сега слушнавме во текот на денешната дискусија, слушнавме дека се отвараат нови центри, со тоа што најверојатно ќе се користат истите вработени и со тоа ќе се допринесе да и тие граѓани кои што немаат технолошки услови за реализација на услугите да воспостават електронска услуга. И секако сакам да го нагласам мониторингот. Што тоа значи? Тоа значи дека мора да се воспостави редовно следење на задоволството на граѓаните. Да се мери задоволството на граѓаните, а преку тоа да се утврдуваат што треба да се промени, да се и приоритизира и секако ажурноста на податоците во системите. Тоа го спомнавме сите, добро е што Министерството не е штедливо па оптимизира со постојните вработени кои веќе земаат плата. Јас би отишол чекор понапред во приближувањето на приоритетите и начините како напред со please Ms. Mary, your reflection, because we are transposing directives, regulation, etc. Can we somehow copy-paste, replicate digitalization or principles or some services as you have experience within the EU footprint? This seems for me as a quickest way. You know, lessons learned, just copy-paste it, do it, process end-to-end, and then what is your opinion? Yes, absolutely. I mean, I think Iskra mentioned it briefly. There's
there's no need to reinvent the wheel here. Others have done it, so you just do economies of scale and you follow their example. And this is the idea also behind the different assistance tools that the EU has at its disposal by twinning, for example. Then you get the teams from administrations from other EU member states that they can come in, they can support, they can the teams from North Macedonia can do a study trip, they can learn hands-on how it's done in other countries, learn by other people's examples. So absolutely, this is standard practice, if you want, in this case. But the support in the future is going to continue also in terms of the pre-accession assistance, but also, as I mentioned earlier, in the context of the reform agenda that has a specific amount of money allocated to digitalization. And the interesting part is that in the case of the reform agenda, the funds that are given to North Macedonia are not earmarked. So basically what the EU is saying is, here is this amount of money and these are the reforms that you need to do. How you use this money, it's up to the country. You decide where your priorities lie. We do, and for those of you who will visit the website of the government where everything is published, actually, I have to say it was a very brave decision because civil society now will have all the tools at its disposal to follow how the government is progressing and call the government to task if there are delays in the implementation. What the EU is going to check at regular intervals, and this will be twice a year until the end of 2027, is whether you have delivered on what we have jointly identified, because this is not something that the EU invented, it was agreed with the government, and that's very important for the ownership. So at these two moments in the year, we will be checking what has been done and what not. And then the money is going to be dispersed. Already, you've probably read in the media, the Minister of European Affairs submitted the request for the advance payment of 7%, which is roughly 52 million euros. And then, interestingly, this tool creates also a sort of competition between the Western Balkan countries, because yes, there is a certain grace period if something is not achieved within the deadline, but ultimately, if the grace period expires, then the money goes back to a central pool, and then the other Western Balkan countries can pitch and get for it. And because in North Macedonia, we've seen from the pre-accession assistance that there have been considerable decommitments, our plea from the EU side is that this is money for the country, and this is money that the country should use really for the benefit of the citizens. So this is something that our ambassador also says in every encounter he has with the different ministers or the prime minister, that now is the time of delivery. The funds are there, the tools are there. Please use them to the best of your ability to get the job done. Okay, great. Thank you. Then we are понатаму одиме со Мирослав уште малку да го чепнеме она from government to business. Дали размислувате, како размислувате, само институциите ќе ги развиваат услугите, не треба помош од овде присутните, има знаење, има вакво некои модели на, како се вика, заедничко развивање, па дури она развивање на услуги кои ќе се наоѓаат на полица со некој revenue share модел, па секој да најде бизнис, дури за општинскиве услуги. Мислам едноставно да најдеме начин како да се мотивира поголемо развивање, поголемо потребност и еден вид на надпревар, кој поубаво ќе го сработи тоа. Повели.
Благодарам. Па најуспешни примери вака од земјиве членки на ЕУ се оние каде што услугите и алатките се развиваат заедно со бизнис секторот. Така и имаме некаде веќе воспоставени Digital Wallets кој е развиен заедно со банки или други чинители, каде што се користи системот на идентификација при регистрирање и употреба на паричникот. Во пракса постои обврска за објавување на законски решенија на ЕНЕР каде што ќе може да даде секој мислење, но проблем е тука што често постапките, процедурите, начинот на развој се пропишува во подзаконски акти и тука веќе зависи која институција како ќе постапи. Некои институции спроведуваат јавни консултации и се консултираат со сите чинители, некои институции за жал само ги донесуваат подзаконските акти како такви. Во минатото постоеја некои алатки како таен клиент, барометар на квалитет, семафор, каде што граѓаните можеа да дадат нивно мислење во однос на квалитетот на услугата. Денес голем дел од нив не се функционални. Од друга страна, во центрите имаме земи бројче, се вика системот, каде што секој може да ја оцени работата на вработениот, институцијата и комплексноста на услугата. Сепак ова рачунам дека не е доволно и од тој аспект во на крај 2019, почеток 2020, мислам дека беше, се развија 3 документи се изработија. Едниот беше водич за оптимизација на услугите, едниот е методологија за вклученост на крајните корисници при развој и подобрување на услугите, и тој мислам дека треба да биде клучниот документ кој ќе уредува начинот на развојот и испораката на начинот на испорака на електронските услуги. И третиот документ кој беше изработен е стандарди за услуги. За жал, голем период помина, има еден голем јас од 2020 до сега, документите треба да бидат ревидирани во голем дел, не во аспект на начинот на вклучување, затоа што начинот е како таков треба да се консултира со вас како бизнис сектор и граѓаните, но од аспект на другите податоци кои ги содржи, затоа што тогаш реферираше на тогашната стратегија, на тогашната програма на влада, сега голем дел треба да се ревидира. Да, и потоа ќе може да се консултира со јавност и се надевам да се усвои од страна на влада. Океј, вака за сега задоволително. Дај да видиме што ќе ни каже и Искра околу ова прашање од незината перцепција за тоа како вие гледате можноста и соработката меѓу различните стейкхолдери за да дојдеме до ова што ни треба. Некој е само мотивирачко тркало што ќе рола и на крај под притисок на јавноста, граѓаните, бизнисите и се да се движиме напред, левел ап и да така. Тоа што ја спомена Мирослав, на вистина е објавена уште од 2020, ама воопшто не се користи. Тука ја гледам главната улога на граѓанскиот сектор, вклучувајќи и Центар за управување со промени, за вклучување на корисниците во дизајн на услугите. Токму врз основа на фидбекот на граѓаните кои ги користат услугите, ние се обидовме, барем оние услуги кои ги развивавме заедно со институциите, да ги направиме согласно потребите на корисниците. Овој концепт на ко-креација на услуги е поместување од основниот концепт на дигитализација на услугите само заради поедноставување на процесите и поголема ефикасност, односно помали трошоци за институциите и за граѓаните. Напротив, тука можеби ќе има дополнителен трошок, но услугата треба да одговори на потребите и барањата на посебните групи граѓани и бизнисите во случајот. Сега не го гледаме како услов во реформската агенда согласно планот за раст, но јас се надевам дека како додадена вредност токму ко-креацијата на услугите ќе биде задолжителен чекор кој ќе биде наметнат од страна на владата за сите институции, односно од страна на Министерството како насока сите идни услуги кои ќе бидат креирани, да бидат креирани заедно со крајните корисници. Од искуство ќе ви кажам дека кога работевме на развој на дигитализација, односно на услугите во секторот образование, овие сите што ги гледате сега, достапните услуги за пријавување за студентски оброк, студентски стипендии, ние работевме заедно со институциите
не ги работевме само врз основа на потребите на институцијата, туку напротив имавме фокус групи со студенти за да ни кажат тие како до сега ги добивале, но работевме и со фокус групи на луѓето кои се внатре во институциите за да ни кажат како ним ќе им се олесни и поедностави работата. Не ја споменав услугата на упис на деца во средна школа. Таа, например, ја работевме и заедно со институциите врз основа на тоа што има потребно на оние комисии кои ги бодуваат, кои ги рангираат децата. Значи, ним им се олесни значително работата, на граѓаните им се отвори комплетно процесот, бидејќи ранг листите се во реал тајм се ажурираат на сајтот на МОН. И тука имавте win-win ситуација кога зборувавме практично со сите стейкхолдери во процесот. Кога зборувате за бизниси, ние имавме неколку напори да, бидејќи работиме многу како организација на родови прашања, имавме повеќе вакви, да речеме, мини проекти, кај што работевме на идентификување на потребите токму на жените, и од аспект на бизниси, и од аспект на граѓани. И ова е, например, примањето на парична помош за новороденче, излезе од тие од соработката со Министерството за социјална политика, например. Многу често се случуваше пријавувањето на новороденчето во општината за да се добие паричната помош беше правено од таткото, тој ја даваше својата трансакцијска сметка и тука апсолутно беше родово несензитивна услугата. Овие се моменти на кои треба да се внимава за сите различни групи на граѓани. Затоа мора да бидат вклучени во креирањето на политиките. Кога зборуваме за бизнисите, во еден проект за поддршка на женско предприемништво, например, идентификувавме дека на жените предприемачки од голема корист би им било ова што и вие сега го идентификувате како неопходно, да се ажурираат личните податоци во Агенцијата за вработување, регистарот на вработени и така натаму, така што сме во иста линија. И мислам дека без овој аспект на задоволување на потребите реални на граѓаните и бизнисите, услугите ќе бидат буквално само или поедноставување или некаква дигитализација на бирократија. Да, значи ова е убав гајдлайн како треба да се оди понатаму. Заради тоа што мислам дека енгејџментот на сите релевантни стейкхолдери ќе доведе до квалитет и до градење на соодветна услуга која им е потребна и како што им е потребна на граѓаните на крај на денот, меѓутоа ќе ја зголеми довербата. Заради тоа што ќе биде прочистено, сето тоа нема да има багови во системот. Сега, пошто одиме во ново време, за крај само, нови трендови, нови технологии, како Државниот завод за ревизија ќе има ли капацитети, потребно ли е нешто плюс, техничко-технолошки ги следите тие работи, нешто малку околу тоа како еден следен. Најпрво да кажам дека Државниот завод за ревизија е врховна ревизорска институција која што со мандат има право да извршува државна ревизија во Република Македонија. Истата ја извршуваме со методологија која што цело се усогласена со професионалните стандарди за државна ревизија. Согласно истите, ние како Државен завод за ревизија извршуваме три основни видови на ревизија. Тоа се регуларност, ревизија на регуларност, тоа е ревизијата на финансиските извештаи, ревизија на успешност, односно економичноста, ефективноста и ефикасноста на политиките и ревизија на усогласеност. Но во развојот на технологијата влијаеше и самите стандарди да се менуваат и во истите да се даваат можност на врховните ревизорски институции со своите капацитети да воведуваат и нови типови на ревизии. Така да едно од упатствата за ревизија на информацијски системи дава можност ние како Државен завод за ревизија да воспоставиме IT ревизија како еден вид на ревизија на успешност или ревизија на усогласеност. Во последните години ние вакви типови на ревизии внесуваме во нашите годишни програми и по 2 или 3 ревизии согласно со нашите ресурси. Дополнително технологијата не само што влијае врз нашиот процес на работа во нашата организација, технологијата ја применуваат и нашите клиенти, а клиентите се институциите од јавниот сектор. И ние мораме да се прилагодуваме на тие промени, со тоа што мораме да вложуваме во технологија,
да се, освен нашите системи, дополнително вложуваме и во алатки и техники кои што ќе помогнат во процесот на ревизија, посебно во делот на анализа на податоци. Вложуваме исто така во делот не е само вложувањето во технологијата, потребно е и соодветно знаење, потребно е соодветно знаење на истите кои што ја користат таа технологија, така да ние вложуваме и во знаење на нашите вработени, постојана едукација. Еве како информативно, минатата година 7 наши ревизори помина Академија за Data Science, која што ја користат во процесот на ревизија, каде што се соочуваат со дигиталната технологија, односно со анализа на податоците од голем обем. Исто така во делот на тројца наши колеги помина Академија за графички дизајн, преку кој ние како Државен завод за ревизија ги промовираме, односно имаме додадена вредност во известувањето. При известувањето имаме во последните години во однос на транспарентноста, при изготвувањето на конечниот ревизорски извештај, истиот при објавување на нашата веб страна ние го доставуваме со направено едно резиме през соопштение до 1200 корисници, стейтхолдери, засегнати страни, и се трудиме да примениме технологија во однос на презентирањето, значи видеопрезентација на наводите и утврдените состојби во ревизорските извештаи. Работиме како да примениме вештачка интелигенција во процесот, да искористиме можността на новите теркови кои што се применуваат во светот, и работиме на нашите 3 главни цели. Тоа се како Државниот завод за ревизија да стане уставна категорија. Второ, донесувањето на законот за државна ревизија, новиот закон. Се надевам дека во брзо време ќе се донесе новиот закон, со што ќе се отвори можност која да се подобри соработката на Државниот завод за ревизија со собранието, што би значило да се разгледуваат конечните ревизорски извештаи на работни тела во собранието, со што ќе влијаеме за побрза имплементација на препораките од извештаите и подобрување на состојбите во нашата земја. Супер. Малку пробиваме агенда, ама некако спонтано одат работите, ќе извините. Мислам дека начнавме низ дискусиите како еден краток врапап од, како се вика, од панелот. Ова за мене е многу позитивно. Мислам дека ќе испрати добра порака. Почнавме од тоа како ЕУ ги правела тие работи, ги прави тие работи, како препорачува ние да ги правиме. Продолживме со тоа како Министерството за дигитална трансформација као новоформирани саксесор на претходното министерство размислува која ќе биде динамиката, кои се предизвиците. Секогаш критика ни даваше граѓанскиот сектор кој што будно ќе внимава за да се направи соодветен притисок да биде секако што треба и малку да го подобриме интензитетот на промоција на нови и нови услуги, и секако добро е да се знае дека секојаш тука над нас внимава Државниот завод за ревизија, кој што ќе добие и нова потешка улога и ќе има поголема сериозност и сватеност од институциите и од државата. И мислам дека од кога ќе го согледаме на фоллоуап од целиот панел на ниво на Комитет за дигитална трансформација, истиот ќе го споделиме со вас и може да оди као некој non-paper, као некој заклучок од овој панел и препорака каде ние низ дискусијата сметаме дека треба да се движиме. Ви благодарам на сите, мислам дека дадовме добар придонес за денешната дискусија. Ви благодарам. Now I would like to announce the next transformative tools. If connected, it's protected by Mr. Alexander Pavlovich from Cisco.
Или има и поинтер? Или? Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Alexander Pavlovic. I am cybersecurity solutions sales manager for regional sales manager for Central East Europe, and I'm coming from Cisco. Thank you for the opportunity to present Cisco portfolio and the views on cybersecurity trends and challenges. Thank you for participation in such well-organized event, and let me know if you have any questions during the presentation itself or afterwards. The first slide is regarding you are not alone in this world. This is some statistics we are collecting from various reports. Some of them are ours. First of all, 30% increase is on incidents which are occurring due to stolen credentials or malicious insiders. So threats are everywhere, but most of them are coming, or the biggest growth comes from internal threats. 45% of attacks starts anywhere. This is the latest statistics, meaning from cloud. And this is very interesting data, very interesting percentage. 90% is due to a compromise through a business partner. So even if you are not breached, but your business partner with whom you have cooperation and business together, if your credentials are stolen from your business partner, it's the same like the threat is inside. 37% of IT and security SecOps say that alert fatigue is something what is bothering them. So too many alerts, too much information. And 22% is the average increase of the cost of a breach which happened due to hybrid work as a new factor. This is result of a Cisco report. We run a report every year with our customers. So based on customers who have Cisco solutions, we make a query. And these companies are coming from the top multinationals, nationals, which are Fortune 500, to the small companies which have Cisco solutions. So it's commercial, enterprise, public, all segments. And only 3% of companies, of the people who were asked for the opinion, said that they are ready to tackle with today's threats. Even though only 3% are ready, 80% of companies said that they feel moderately or very confident that they have ability to stay resilient in this evolving security landscape. So, although they are not ready at the moment, they are convinced that they will be ready in the near future. And finally, which are the industries which feel the most prepared or the toughest at the moment, most resilient? Financial services, logical. Technology services, okay. Software companies, technology companies, vendors. Media and telecommunications. Okay, telecommunications, yes, we understand why. But media, so they are aware of their vulnerability and importance. And finally, manufacturing. This is new in this report, manufacturing as well. The same report for this year, over half of the companies say that within next 1 to 2 years, they will upgrade their IT infrastructure heavily. Let's stay relative comparison between report in 2023 and report in 2024.
This is the increase from 1/3, from 33% to more than half of the companies. So this is 50% increase just inside 1 year. So companies are much more willing to invest in the upgrade of their IT infrastructure. 97% of those companies expect that they will have increased budget for cybersecurity in the next year. So focus is on IT infrastructure modernization, and inside that, the biggest focus is on cybersecurity modernization. Now, common pain point. Nearly 50% of companies have more than 10 open positions, not fulfilled positions, for cybersecurity roles. Okay, we are talking in average about the bigger companies, but scale it down and you will see our reality. And our reality is that in almost every company, at least 1 or 2 cybersecurity specialists are lacking. Either you issue an advertisement, but you cannot find the appropriate person, or you have to build a junior, or you even don't have a budget to hire someone. And finally, 11% of companies are afraid of artificial intelligence-related cyber threats, a new trend. Tactics, technologies, and procedures that once only impacted nation states or governments now are available for common attacks, for everyday attacks. So it becomes our problem now, not only governments, but also enterprises, also commercial, also smaller companies. And to address such threats in the future, we have to change our behavior and how we detect and perceive those threats at the moment. So if we don't start changing the approach now, maybe it will be too late tomorrow. And now we are coming to one of the new solutions and new trends in the industry. A couple of vendors already there, the others will join. This is extended detection and response. So on top of endpoint detection and response, network detection and response, we have now extended detection and response. And in Cisco, this is entirely new product, not developed from endpoint solutions. How usually attacks look like? I'm sure that you are aware of this, but let's see on the screen how it looks. 80% of threats, or more than 80% of threats, still come from email, phishing attacks. First, you receive an email, it's personalized, it's well-tailored, and now, due to artificial intelligence, it can look very realistic. Then you click on some link, not you, but somebody from your company who is not that skilled and that educated in technology and security, and it goes to a questionable website. That leads to a strange process on your machine, and that leads to connecting to another machine and doing something with your data, either encrypting it or exfiltrating or etc. But now this is well known. But now let's take a look what happens in the background. So we detect a spear phishing with one vendor, with one tool, vendor A, let's say. Then we go to domains. So connecting to the strange domain, drive-by compromise. That's another vendor who detects, or another solution in your network. Then we have process injection, then we have connection to another machine, then we involve another vendor or another solution which you have in your posture, and then we go to another vendor because of lateral movement, so let's say network detection and response. And finally, how many vendors we have? Usually, at least 3 to 4 vendors and 3 to 4 solutions are involved in this process, and how they correlate between themselves. This is the point why extended detection and response was necessary to be introduced. This is the gap or the niche perceived by vendors and by users that makes sense to invest in.
Why we need XDR when we have, for example, CM? CM collects logs, but CM does not primary make an inquiry or prioritization or any kind of response. So that's the reason why you need, on top of CM, you need XDR. Some companies have CM, some do not, but most of them are interested in XDR. And CM, SOAR, XDR, that will be another, let's say, posture which is breaking through in security at the moment. We need focus on the attacker. We need to dispose false positives. And we need to focus on initial compromise, but as well on lateral movements and privilege escalation and data exfiltration. This is the topic or the main reason for XDR. This is how Cisco XDR dashboard looks like, this in the middle. But what is important? Important is to realize that network is involved, endpoint is involved, email is involved, cloud, applications, identity. So that is something what Cisco already has in its portfolio, and not only Cisco, but many vendors. And also your infrastructure, third-party tools, intelligence, other security vendors, and CM and SOAR, as we mentioned. And it is built on the Cisco security platform, so it's cloud-based product, but no particular data from your system goes to cloud. What are we focusing on with XDR? When I say we, I don't mean only Cisco, but most of the vendors who have XDR as a product. We want to detect things sooner, where we are most exposed to risk and how good are we at detecting attacks early. Second pillar is prioritized by impact. So in the ocean of alerts, we have to select what is our priority. And the most important thing is how we are selecting that, based on what we are selecting that. And for that you need experience, and for that you need vast install base and customer base, so that you have sufficient statistical data in order to feed the prioritization. Next is speeding up investigations. How quickly we are able to understand the full scope and the entry vectors of the attack. And finally, accelerate the response. And this is not only task of SOAR, this is also task of XDR. Confidently respond, how much can SecOps automate, and are we quantifiably getting better or not? And let's mention key XDR use cases, two key use cases. First is prioritized incident response. As we said, we have to prioritize what is most critical. And for that, experience is important. And second is on-demand threat hunting. If we think or we are suspicious that something strange is going on in the network, we can create on-demand threat hunting with XDR, using all security solutions for the positive outcome. XDR is tailored in the way that current multi-vendor platform and stages where you are can adopt and follow you on your growth to the next level security in the company. So we have, as we said, network detection and response, user and endpoint detection and response, cloud solutions and cloud access, and applications and identity. But thing that is a glue for all this is the threat intelligence. In Cisco, it is named Talos, and it is a special group of more than 500 researchers, threat researchers, who are taking care and looking at not only at our solutions, but at all vendor solutions, the whole market, what is going on and what are new threats.
If you then don't have reliable feeds, and we suggest even multiple feeds, not only Cisco. So whatever you can integrate all feeds. But for that, you will need a tool and AI to chew the data and to give you the best outcome, the best result. These are examples of current integrations, third-party product integrations with Cisco XDR. All vendors, all major vendors have similar level of integration, so all leaders in certain segments are there, like for cloud, AWS, Google, and Azure. But you can see also next-gen firewall integrations, endpoint telemetry integration, and applications and email telemetry. Now, let me say how Cisco perceives and which packages we have for XDR. Usually you have entrance package or basic package with certain number of features. Then you have mid-size package with a little bit more features, and then you have a premium package with all features included. And price is based on that. For XDR, there is another approach, at least in Cisco. So the product is fully featured in all packages. So you get all the features in all packages. So entrance package, essentials we call it, is sufficient for every customer. And you are getting full scope, no doubt. Everything is inside. But what is difference? Difference is it related solely to Cisco solutions, and that is essentials? Is it enabled for integrations with third parties? So you're getting out-of-box integrations with third parties and other products, security products with an advantage package. And premium package, is the one with not only has third-party integrations, but also Cisco Secure Managed Detection and Response, Talos, of course, and managed variant, managed XDR. So it's suitable also for SOC companies or system integrators who offer security operations center services to the third parties, to the customers. We would like to detect more, act faster, elevate productivity, and build resilience. This is how we want to do it. What is bothering us? Why we are stressed today with security? Okay, AI-based attacks, governmental hacking groups which are not harming only state-owned companies and ministries, but also smaller companies and private users. But basically, we have a sea of devices. Bring your own device, several devices per person, everything is included. So we are fully, how to say, open on the devices policy in most of the companies. So we are not controlling easily that part. Distributed workforce. COVID brought hybrid work faster to the full scale. Now we want to access applications from anywhere, all applications. And for that, cloud is the best solution. So now we have exponential growth of cloud applications. And digital transformation as a hype in all companies, as a necessity. That's business evolution. On security pressures, from the IT operations view, we have too less visibility. If you ask security specialists, not enough. We have too few experts. We discussed about that. Lack of security people. Even when you ask young guys now what they want to be, will anybody say security specialist? No, they will say software engineer or manager immediately, but not security specialist. It's stressy. In our countries, it's a little bit better.
But when you go to Western world, where comfort zone is bigger, they say no. Comparing to doctors, to medicine, who are anesthesiologists in all Western countries? Foreign guys from Eastern Europe, from Asia, because it's much nicer to be pediatrician, not anesthesiologist, or not orthopedic surgery. Too little integration and too much exposure. These are the things you will hear frequently from security experts working in the companies. And now if you are a CIO or CISO and you are taking care about security in your company, these are the aspects you have to take into consideration. These are the stakeholders, the pillars. You have to think about user education, security operations, career development of your people, threat intelligence, framework and standards. But this is just a slide where we tried to put everything together to see how comprehensive security in today's companies is. And of course, we cannot have the equal attention to all this, or undivided attention. So we focus on certain areas and usually on the burning ones, not on most strategic ones. And now, since this is a Cisco commercial presentation, I should tell you, okay, these are all Cisco solutions, and if you buy all of them, you are protected. Will this happen in the real world? No, of course not. First of all, companies have multi-vendor strategies, a lot of companies. Second, you don't need maybe immediately all this and you have limited budgets. Third, if you will have all this, how many experts you need for this? So we are talking about ideal case. Forget it, how the real life is operating. It's a patchwork. So we think about strategical and most important things, but we are acting about the burning issues. And how it works? Well, we have vendors for spam, for web threats, for ransomware, for everything, yeah? And usually, you build your security posture based on available budgets and based on the most visible, or at that moment, most proactive threats. And you find some vendor which is at that moment appropriate for the budget, and it is a niche market vendor and niche market solution, and you try to integrate it into existing posture. So what you do, you put a patch. And this is how we work. Because is there any company except a startup which can build from scratch entirely a security operation? No. Even startup does not have enough money. So we are doing compromises and we are doing patchwork. There are more than 3,500 security vendors in the market. And some of these vendors have multiple security solutions. And some of the companies we interviewed have more than 76 security tools that they take care or they use. Can they use it on a daily basis? 76 security tools? How many people you need for 76 security tools? Okay, some companies have really big number of security experts. But you know what happens with them? They have fluctuation beyond your imagination. They have fluctuation of people with double-digit number per year. Can you imagine that more than 10% of your staff you replace every year? And you need to train new ones, integrate new ones, put them on the right stuff, find them on the market. This is reality. And in that reality, let me focus on another security solution, which is now in trend, and we will see why. This is secure access. We all have VPN, I believe, and everybody are familiar with VPN.
But beyond VPN, there is something else. Because where have we seen the biggest growth of attacks in this year, in past 1.5 years, let's say? On VPN. On VPN. VPN is under attack. Again, multiple vendors and multiple attacks. Exfiltration, ransomware, you have to take care about lateral movement, web threats, stolen credentials, as we said, spam, etc. 76 tools, you remember that. 78 organizations report that high number of security tools is driving cybersecurity complexity. Actually, operational guys say that it drives them crazy. So you have too many tools and you have too many alerts. This is what we call fatigue. Alert fatigue and tools fatigue. So you cannot be expert for all this, and you cannot know in advance in the ocean of alerts which one is real, which one is false positive, which one is not urgent, etc. So for that, we will definitely need different organization and also involvement of artificial intelligence. This is why we need it. And when somebody talks about AI-driven security, it's not that AI is doing job instead of us, but helping us to focus on something what is really burning. Yeah? The priorities, customer priorities are the same. So for the companies, boost productivity, optimize cost, minimize risk. That's the same. But how to come to that? Hybrid work creates a nightmare for IT experts, but we are somehow coping with that at the moment. What will happen in the future? Again, according to our customers, 85% of companies say that their employees access company platforms from unmanaged devices. This is what bring your own device brought. 43% of those spend 20% of their time logged onto company networks from unmanaged devices. So 20% of their time airtime comes from such devices. And 29% reported their employees hop between at least 6 networks throughout the week. So we are using in average 6 different networks in 1 week to connect from or through. Some more statistics, but second one is important. Average cost of the breach of the cybersecurity incident, 300,000. Again, scale down for our countries, divide by 10, and it will be 30,000. Do you think it's realistic? I think yes. That some company spends 30,000 to get their files back or decrypted. User access from anywhere brings another problem that there is no perimeter anymore. There is no fixed perimeter anymore. So I would like to draw your attention to this slide, that 65% of the companies plan on adopting secure service edge in next 2 years. 65%. And what is SSE or SASE? SSE is subset of security features, and SASE is a combination of edge network, like SD-WAN, and security access, SSE. This combines all together SASE. And SASE is combination of network and security features for future access. Two areas we divide with SSE, with secure service edge. Internet access, something what we
well known, and secure private access. So we have internet applications, we have SaaS applications, and that is subject of internet access, and there is a secure private access for private applications. Cisco is for a long, long time in the access, in the secure access. As you can see, 12 years ago, Umbrella DNS acquisition, OpenDNS, Umbrella Secure Web Gateway for years, CASB, cloud access, remote browser installation, etc. And all these solutions, more than 220 million endpoints served by these solutions, and more than 70,000 customers, are combined in one single product now, Cisco Secure Access. And most importantly, it's a single console, a dashboard, single client, and unified policies for all these solutions. It's better for users, it's easier for IT specialists, and it's safer for everyone. The purpose of secure access is that our users can access, but with certain rules, from anywhere, securely connected and approved, allowed to anything. Let's do the analogy with water, with plumbing, yeah? If you want to drink water on this event, do you care from where it comes if you're thirsty? No. You would like to have a water. Glass of water, bottle of water, whatever. And how it comes? It comes either through pipes, or it comes through, as I said, a bottle, or it comes from steel pipes or plastic bottle or whatever, but the various ways to come. Similar is in IT. We have to eliminate unnecessary decisions for the user. So, user is not interested how it comes. It's important that it's fresh, clean, and having where they want it. So, how would you like your water to be delivered? I don't care. I don't care. And customers, users should not care. And this is the analogy. VPN, we know it. Zero trust network access, direct or as a service, doesn't matter. It should be safe, fast, and simple. But we have private applications, internet applications, traditional applications, applications as a service, and we have also to take care that access is allowed. So step 1, authenticate. Step 2, go to work. This is how it should be at the end. So we handled the plumbing. And I will not go further. I will stop here due to a time limit. But this is how Cisco Secure Client looks. Usually you had this screen only for VPN, but now it's network detection, ICE, posture or identity, secure endpoint or EDR, and umbrella, DNS security. Everything is in one client, very simple, and even if you connect, you're going through a certain access or VPN. If you are not connected through VPN, at least you are covered with umbrella, and you have DNS security, irrelevant if you're going through the corporate network or open public network. And this allows you step-by-step easy migration to zero trust access. What is the problem with zero trust access? Some companies have hundreds, some even thousands of applications for their employees or customers. Can you migrate and apply rules simultaneously? No, you don't have enough people, you don't have enough time, so you have to do it step by step. This model allows you to start with VPN as a service and get rid of the hardware and move certain subset of applications towards ZTNA. This is the idea in the background. So traditional VPN, VPN as a service, and then ZTNA in the final stage. That will allow your
users to have smooth transition and absolutely no interference in their daily work. Thank you very much. If you have any questions, I'm here. And I really thank you for your attention and the occasion or the possibility to present Cisco vision to this audience. Thank you. Now we would like to invite you to the networking lunch for a half an hour. Thank you.
Еден, два. Работи. Test, 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 test.
Dear guest, we continue with our program. The next on the program is the Fireside Chat, Modern but Balanced and Context-Sensitive Regulatory Framework, moderated by Mrs. Filomena Pliankovska-Asprovska. Sorry. Добар ден на сите. Една благодарност само до AmCham што ме поканија да учествувам на оваа конференција како модератор на една исклучително интересна и многу актуелна тема. И честитки за успешната конференција, бидејќи гледам и слушам од коментарите дека е тема која што е актуелна и интересна, зборувана, има многу предизвици пред нас кои што треба да се решат, многу засегнати страни и некако имам чувство дека можеби треба да трае 2 дена, има го предвид тајмингот кој што го имаме до сега, дека можеби ќе треба следната година или да биде некои други сесии кои што ќе се случуваат почесто. Сега ќе свртам на англиски. I'll switch to English now. Because on this fireside chat or discussion, I will have a guest from Slovenia, Mr. Boris Koprivnikar, inspirational leader with 25 years of management experience in public sector, from institution to association and government, passionate about understanding and changing complex systems. As a Minister for Public Administration and Chief Digital Officer in the Slovenian government from 2014 to 2018, Mr. Koprivnikar coordinated digital development at the national level and was thoroughly familiar with state informatics and the development of information society, cybersecurity, transparency and legislative processes, the system of connecting administrative units, local communities and civil society. A lot of experience. I think that we will stick everything maybe in 30 minutes, everything that Mr. Koprivnikar will want to say here. Please. I didn't know that I was so experienced, but I guess. Even though we should discuss about the legislation and regulation, but I think that maybe we should start from, let's say, Mr. Koprivnikar's experience and maybe one of the, let's say, the biggest or the most significant project that he led during his, let's say, ministry in the Slovenian government. Maybe we can start with the state cloud. Yeah, we've been talking before and listening the whole morning, the problems and solutions that we are seeking. One of the key one is that in the digitalization, there is no democracy after the decision is made. It has to be hierarchic, so centralized. If you fragment the digital systems, then you have huge problems with communicating, sharing the data, interoperability and everything else. So the state cloud that we did in my mandate in Slovenia is basically, it's not a technological problem, you buy technology. But it was huge organizational problems because we, in about 2.5, 3 years, managed to bring 40 different ministries and the key governmental institutions in one infrastructure, on one state cloud. And when we did it, then now we have for a building e-services, it's like going in a supermarket. So you just collect the data from different ministries, agencies, and provide new service. And there is a demand for, I don't know, some different service, you just check. Do we have all the data? And you collect it. So concentrating digitalization in one standard, interoperable platform is the key for further development. So, but this is something that you have to start. And listening these discussions in the morning, I see that maybe there is one of the key problems. This ministry developed this e-service, this ministry developed the other service. What we did it in building state cloud, maybe just as a principle, that was, I do believe, the hardest 3 years of my life, negotiating with all the ministers, chief of
essential agencies and everyone is very special and very different, but basically we are all one government. So what we did is we promise to provide the service, and the relation from the Ministry of Public Administration, in my case, or Ministry for Digital Transformation, in your case, was service level agreement. So we said, we promise to you, to, I don't know, Ministry of Agriculture, Finance, and whatever, that we will deliver service to you, us, providing the equipment, providing the software, taking care of data, backups, and everything else. That was, it's not, we said it is how to be. No, we will support you and we will deliver the service. That was the first altitude. Second was very important. My deal with the Prime Minister was, support me with this, because I know there will be problems, and if you will not support me, then I cannot do my job. Because when some other minister will say, no, I will stay on my side, then there is no centralization, there's no digitalization. So this support was very important and crucial to do it. And third thing really important is, when we took one ministry or agency and brought their solutions to the cloud, we didn't only provide the service, but we took people, money, and all the equipment. So we burned the bridges. So you go in the cloud and there's no way back. There was, of course, interesting that before we did this, there was, I don't know how many informatic experts in the government. When we said that all the experts will go to run the state cloud, over the night, I guess 1/2 of the IT expert disappeared because no one wanted to give it to the central, but we managed. But this is the way how to build a central solution, and when you have it, then it's playful. Then you can do whatever you like, because it's very easy, it's there, it's the same standard, data is there, then you can build services overnight, and that's very important. If I want to start a company, let's say it's a business, or if I'm a citizen and I want to go and find some document, apply for a document, I go somewhere, do it online. How to do it? What does it mean for the businesses? What does it mean for the population? You mean this thing about the data, when we were talking about, you said that once you give the data to the institution, other institutions are not allowed, they must not ask for the same data that you already give to the central system. That was also brought up before, and if we are talking about the legal frame, one of the, for example, building the state cloud was the governmental decision, and that's legal, it's obligatory for the government. When we come to the question of asking the data, the government already have it. We have a law that none of the governmental bodies is entitled to ask for the data that's already in the governmental databases. That's by the law. You cannot ask, bring me birth certificate. The government has the old birth certificates for all citizens, so it's there. You can only ask for the data which does not already exist in the governmental databases. But again, databases have to be concentrated. And the last thing on this topic is that we always talking about how many e-services we have in this country, how many in that country. If you ask me how many we have it in Slovenia, I don't know. Really, I don't know. But what's important is how many people are really using those services, not what's the number of services, but do people really use it? And does these services cover one area? I will tell the example. I established my company in 2018, and I'm running it since then. And I'm serious about this. Not even once I go anywhere. I did it all from home. Established the company, changed the content of work, paying taxes, employ people. I do it completely and totally online, without one paper. Only thing that I need, and the only thing that I had to go before is to get my e-signature, e-certificate. If I have e-ID, I exist in digital world. If I don't have e-ID, I don't exist in digital world. And that's very important. Everything starts with the e-ID. And this is on the end, the only thing that you need.
it is, I suppose, regulated with the law, with the legislation, because we will now move to the next topic about the importance of the legislation and regulation in order to, let's say, to start the process of digitalization, digital transformation efficiently, but not only to start, to guide the process, to implement, finish, and then to monitor and to improve, to, let's say, reiterate. So why the legislation is so important in this process? And let's say, what is the list? What are the laws? Everything we should regulate? Regulation is necessary because if there is regulation, then that means we are using the same rules. If you do business, if you do whatever, if you marry someone, there are some things that you agree on. So it's for the digitalization. First, it's important that you regulate EID. We have a very nice package of digital identity and trust services regulated on the European level. Take it, apply it. There's nothing to discover about it. Second thing is extremely important is trust to the system, and to have trust to the system, they have to be secure. So cybersecurity, there was a lot of talk about it. If I don't trust to something, there is no force in the world that they will force me to use it. If I don't trust it, I don't use it. So trust, it's not the reason that I will use it, but it's obligatory even to consider that I will use it. So that's trust. And then, of course, there is a digital market, e-payments, everything that already exists in the EU directives that basically you can copy, paste it, adapt it a little bit, but you have to know what are the trade rules. If I order something online, who is responsible to deliver it, who will pay it, who will take the processes, and so on. And one of the things that from the legal point of view, it was really important for me is public tendering. How you do the public tendering. It's one of the, let's say, tricks if you want, but I will use the analogy. When you buy a car, you don't go to the car dealer with the design of a car and say, I would like to have that kind of a car, and I do design by myself. I'm not an expert, I don't have a clue how the car works and so on. You go to the car dealer and said, I need a car for, I don't know, going to work, going to the seaside, and then you see what they have and say, this one suits the best to my need. You take it, you buy it, and you use it. The same approach you should use to the public tendering when we changed the law and said, we will tender functions and problems. So we didn't say we need, for example, state cloud with so many processors, so many terabytes, so this one. We said, we have a need to concentrate everything. These are systems that exist. We would like to have them in one place, secure and safe. So this is our challenge. And that was tender. And then the IT companies came with very different solutions, but they solve, as an experts, our problem. I know what is my problem, and public tender is not design of a solution. Public tender is design of a challenge. Describe the challenge. And then I was always surprised when something completely different pop up as being the best solution that I don't even think about it. I will give a short example from other area. We were intent, because the public administration ministry was also the central buyer for the governmental needs. So we need to buy, I don't know, around 300, 350 cars for public employees. So we said, again, according to that different law, we said we are not buying so many small cars, so many big cars with that wheels and that wheels. And we said, we have that structure of the employees that need mobility. So many are using mostly in the capital, so many are using widely. So basically, that's a nature of our need for mobility. So you tell us which cars,
the best suit our need to mobility. Do you know how the tender ends? We signed the contract with the car, no, not leasing, the car for hire company, general tender. We didn't buy one car, we just put the contract that every public servant that needs a car, there is a company, car is standing behind every corner. You just take your phone, open the car, use it, and on the end of the month, they send the bill for transfers. No services, no garage. We earn a lot of money with empty garages of the government because we didn't need them. No services, no maintenance, nothing. So that was far the best solutions. But we came to this solution because we didn't describe a car to buy, we described the need that we have, and they said this is the best solution. It's public tender, it was transparent, it was open to everyone, it was best buy for this public money, and it goes completely by the law and worked perfectly. In this context, you established a legislation sandbox. So it was something completely new for me. I know that it exists in the IT world, but I didn't know that it exists also in the laws and legislation. So how do you use it? What was the importance of this sandbox? The problem of different new innovative solutions is that they usually don't fit in the existing set of rules, in the existing legislation. So my personal experience always was when you to say someone, I have innovative solution, can I present it to you? And they say, yes, I will call my lawyers and they will come with me. And said, don't call the lawyers because they will say it's not possible because it's new, it's not regulated. And the regulatory sandbox is a shortcut how you can avoid the problem that you are doing experiments on the whole system, because you change the law and then you see how it works. And then you have problems and you change it again, and change it again, and change it again, and so on. So take a small part and say, by the governmental decision, we said for this part, which have to be clearly set for, I don't know, one center for social work or one case, he said, we will do it different way, not by the existing law, but in frame of the regulatory sandbox, we will try how it works if we do it differently. You have then proof of concept, and if it works, you can change it, try it many times, and then you accept the law. It's very similar, again, analogy, like, for example, how Scandinavians are laying the paths in new living areas. They build the flats, the people moves in, and after half a year, they look where they walk. And then they lay the paths. So they are following the natural example, what works, and then they regulate it in that way. If something works, then regulate, but don't regulate if you're not sure. And regulatory sandbox is perfect for that kind of topics. And I have to add also, not only the team for regulatory sandbox, but we also established the team, how we call it, for innovative problem solving and so on. So something like this, because there was a group of people skilled in, I don't know, Lego play, design thinking methods, different kind of complex problem solving, which usually involves many different people from different ministries and outside public, that they come to the common solution. And if you put them in some kind of a play between themselves, they will enjoy, they will find the solution. If you put them in the formal environment, they will protect their positions. And with that unit for innovative problem solving, we get very fast, very good solution, and very important side effect was that we established the cooperation between the silos which were hermetically closed. So they said, don't come to the negotiations. We said, come, let's play on this, with this problem together. So the people from the Ministry of Finance, Ministry of this and agency of that, they sat together and they were playing with the problem. And on the end, we had interdisciplinary, inter-field teams that they are willing and able to cooperate to common solution. And that's
That's one of the ways, because you need on the end common digital solution for the whole government and for the whole country. A good base. So where to start? Should we create a master plan? Some kind of organization? How to start? How to communicate what you have mentioned between the ministries, between the sectors, between the institutions? It's again an analogy. I'm by my basic education, I'm a digital scientist, but I basically never really worked in this area. So that's why I usually position myself between politicians that have no clue about the digitalization and tech companies that basically have no clue about the politics. So I translate to the technicians what's the problem of the running the government, the state, and so on, and I translate to the politicians very simple, not how the car is built, but what you can do with it. So you cut the technical details and just show the functions. And if you're doing something demanding and building the digital infrastructure of one country is definitely a very, very demanding challenge. You usually start with the very simple master plan, like, I don't know, building a house. You have your idea. You need to know what kind of house you need. And then you take an architect who is able to make a design of your dream, put it on the paper, and then you have a master plan. And then you take one guy for the pool, the other for the windows, the third one for I don't know, floors, and so on. Then you take the partial experts who will build your house. But the important thing is that you have your master plan in the start, and you are able to design this master plan in very clear way, like drawing of my new house that will be built. And with the digitalization, even listening this morning discussions, I like this master plan. I see the solutions. We need services. We need to solve this. We need to solve that. But where is the master plan? How we will do it? Will be one central agency? Will we do it in the government? Will we develop our systems? We will hire our systems. So this is some basic, very fundamental decisions which has nothing to do with the technical solutions, but you have to have them in advance. And then you have picture of your house or picture of your future digital systems, which you will build years. But the picture is clear and stays there. So you know what you are building, and you know how to, with all the little services, softwares, hardwares, and so on, you slowly build your end wish or end solution that you are entering. So your advice to our government is to create a master plan. This is the point to start. Master plan which has nothing to do with the technology. Don't design, we will use, I don't know, Cisco, Oracle, Microsoft, whatever. I don't care. If I need a car to go to work, I don't say I need a BMW car or Peugeot or something. I need small, big, with these functions. And then you start to earn it, then you see how much you can afford and so on. So this master plan have to be functional political document. So this is how in North Macedonia we will approach to the information society and to the digital functioning of the government. There are two different things. So one is government, who runs the business and provide the services, and then you have general public, which you have to, we said it, usually not officially, but in my team, we always said to motivate people to use the service, you have to seduce them. You cannot order them, seducing. So we said what they want, why the burden, what they like, and then we somehow attract them that they try the service, and once you try and it's something you like it, you will use it again. So just one example, when we said our problem is that our central service governmental portal has a lot of nice services which are very poorly used, and people don't even
go and bother to take a digital ID that they can use the services. So we said, what? And for example, one of the most effective thing was that we put the number of points that you get from the police officers, which last, I don't know, for 2 years. We said online data about how much points you have and how long they will be valid to you. You have, but only in digital way on the governmental portal. So if I want to check, does these points from, I don't know, a few years ago that they gave me 3 points for my speeding tickets, are they still valid or not? If I want to look it, I have to take a digital ID, I have to go to Ego, and then I see the service. So these were the little tricks that we really massively encourage people to use digital services. That you are building them to use them, not to have them. How we should communicate this whole process of changing things, digitalization, let's say, how to ensure this intersector cooperation, how to speak to the public. Should we promote the digital services? But because now during the discussion I said, I think that I have enough high technical skills, but somehow I don't know for much of the services, e-services that are, let's say, available here in Macedonia. I don't know why. They said we cannot promote them. So how we should, let's say, talk to the public, how we should speak to the, let's say, non-experts, politicians, how we should, let's say, drive the process to talk about the digitalization. Regulation, we should, because you said maybe, let's say, in some areas you cannot force, you have to seduce, but. I understand, but again, analogy. Digitalization is, I strongly believe it, the best analogy is like electricity. And for example, when we talk about the ministries before, I can ask if this ministry is building his own digital system. My analog question would be how this ministry solved the problem of energy supply. What kind of energy sources they built for themselves that they can use the energy? None. They just connect to the network and pay the bill. Digitalization is the same thing. So first, you need to surround people and everything with the digital infrastructure that's there, and then you don't communicate. That's very important, especially not with the politicians, because politicians in the digital sense, they are completely likes. I don't know how it's the English word, but you communicate the function, not how it works, but what it does. You don't, again, with the car, when you are selecting a car, you are not asking engineers how the electricity and the mechanical parts are turning that have less tension or whatever. No. And that's why engineers are never selling cars. Cars are sold by car dealers because they know how it works, it's good, it's fast, it's strong, it's nice, and that's it. And this is how you sell the car. Not because it has less torsion in this car than in that car, I don't care. I just need to know, is it reliable, how often I have to service it, and if you communicate the functions, then it's much easier to understand. If you start to communicate about the technical detail, the logical reaction of any politician would be, I don't have a clue about this, I don't like to be understood as I'm not knowledgeable, so I put this topic away. Because it's not my home ground. I don't feel confident about it because I'm not a technician, but I'm even not servicing my own car. I bring it to the expert and they do it. But one important thing is when you're building the trust between government as a solution users and the IT industry as a solution providers, the huge this burden behind it is vendor lock-in. If I use something that it's not mine, that I'm dependent on this one who is providing me this service. And the question is how to control this dependency. It's one very simple thing. I can use your software, I can use your hardware, I can use your IT infrastructure, it is yours, I can pay it, I can buy it, whatever. But data
is mine. You don't touch my data. You can use it. And in all tenders that we are doing for these, let's say, more complex digital systems, we usually go in the way we select like who provides the best function, and it's always in the contract. One of the non-negotiable conditions for me is that 24/7 I can access my data without you anytime and do with this data whatever I need. And if I'm not satisfied with the service provider, I can take my data and give it to someone else. If I cannot take my data, then I am in vendor lock-in position. So protect the data and don't build the services because there are much more skilled companies to do this. And this is the way. Mainly due to the wider understanding that digitalization has a lot of with the tools, softwares, hardware, etc. Even though it is more, let's say, business organizational process, it is more this kind of an aspect, and the technology is, let's say, some part of it, like a facilitator to do the process from end to end. To support this, what you said is, in our company, we always use so-called OP methodology. That means we always approach to the problem for 4 different layers. Organization, analogy with the car, who will drive it? Who is the chauffeur? If you buy me a jumbo jet, I cannot use it. So you have to know who is driving. The second thing are processes. Before it was said, it's well known that if you digitalize bad processes, you will have digitalized bad processes, but still you will have bad processes. So optimize the processes, output of one process and enter to others. So if this agency issued one paper, it have to go to the other agency as an enter for the next procedure. So connect the processes. Third thing is data. Who owns the data? Where is the data? Who protects the data? And the third thing is technology. Then you select. But if you know who is running, what you're doing, what's your fuel, the data, then you know which car is the best. Then you know which solution is the best. So this is how we always approach. And of all these 4 problems, technological problem is far the simplest one. Far the simplest one. So this is how to approach digitalization. Maybe let's say for to end the discussion, maybe if you want to share or mention something that I didn't ask, we didn't, let's say, touch it, maybe. I can talk about these things for days, and I like to talk. But what I would say is protect your key asset and then get the best craftsmen to do their job. Don't do the job that you don't know how to do it. Don't develop digital solution by government, because government is not digital development organization. Yeah. Government is user. And take the architect. Take the architect who will your ideas put in the clear design. And then you have a master plan. Create the master plan and use the business sector to do it. Yes. Thank you very much. I think it was very useful. Thank you. Next, I would like to invite Eva Sničkovska and Maja Blažetic for a dynamic dialogue session on revamping incident detection and response. One, two, three. This one works. I'll give it to you, Maya. So you can start singing, Eva. Absolutely not. That's not I'll something give the which floor want. to you. So, no, let me just quickly introduce myself and I will leave the stage to Maya for the time being. Eva Sničkovska, I'm the Technical Sales Manager for Palo Alto Networks for Eastern Europe. And I have a pleasure and privilege to be here with Maya.
Okay, it's showtime. There are few positive things when you are one of the last presenters. First of all, I know you are all heavily interested into Palo Alto Networks because you stay alive and you are still awake. Let me try to wake you a bit more. Special discounts for everyone who stayed till the end. There is no need for a long introduction. I believe that you have all heard about Palo Alto Networks. But unfortunately for me, many of you have not seen me before. So my name is Maja Blažetić. I'm commercial sales manager for the Adriatic region. And recently I got the pleasure to take over Macedonia as a country lead. And I'm very happy because I'm today here with my team from the region, whom you have a possibility to meet these days and discuss the very important topic. And I'm pleased that we are part of this conference. Very well done so far. We hope we don't disappoint you in the end. As a wrap-up from everything you heard today, definitely we live in this era of fast-forward cybersecurity and digital transformation. And consequently, and of course, unfortunately, it's no longer a question if you are going to experience a cyber breach. It's a question when it's going to happen, and when it happens, how quickly you can recover, go back to production with a minimum victims and losses. Absolutely the biggest, I would say, elephant in the cyber attacker space are ransomware attacks. And due to geopolitical position of our territory of Eastern Europe, we have been, and we still are, the most exposed to the ransomwares. You see the numbers from the last year. Macedonia is also included, who experienced a tough ransomware. And luckily, some of the actors, especially from the Russian activities, have been arrested last year. This year, the FBI, and together with our Unit 42 and with the CIA and the intelligence agencies across the countries, helped to lock also other actors in 2024. But still, the trend is there. The trend is growing. It's not stopping. The world is changing so quickly. We heard a lot about it today, and we started to heavily rely on artificial intelligence, on machine learning, on automation, and of course, the attackers are following the same trends. Basically, you don't need to be a renowned engineer today to write a ransomware virus. You can buy it as a service, as anything else. I think the last price I saw was $40 per month as a subscription fee. And they already count on the fact that a lot of companies became mature enough in automation, in digitalization, and that you will have a backup systems. So they are no longer interested that much, in getting a fee to unlock your systems because you will recover from your backup. They are interested to steal your data, to post it on data leak sites, which are appearing in hundreds of new sites every day, in order to blackmail you, because you are saving very, very important data about your customers, about your business, about your employees, bank details, social insurance data, health insurance data. So all your life with the digitalization becomes visible online. And this is the new trend, what they are trying to achieve with the ransomware attacks. As the world is changing, we love to say in Palo that literally we need today machines to be the machines, because we need to be faster than the attackers in order to keep our system safe. I'm not a big fan of the marketing slide, so I will not present products a lot today. I just want to talk about the overall concept, how in Palo Alto we help our customers to secure their environment and to secure your business and your customers. So it's a simple principle made of 3 words. One is innovation, another one is simplicity, and the third one is platformization. Couple of months ago, I had a really, really big pleasure to be in our headquarters in Santa Clara and to speak
with our founder, Nir Zuk. And he's very, very inspirational leader who gave us the opportunity to ask him a lot of questions. And one of the questions that came from the audience was, hey Nir, how much has been actually left from the original code that you wrote for next generation firewall? And the question really made him think a bit. And in the end he said, well, actually, I don't know, very little or nothing at all, because it's not a point to establish the company in this fast-growing digital world and a cybersecurity space, and then to live on the glory of an old code. It makes no sense. I will disappear from the market. We heard from our colleagues from another vendor, more than 3,000 vendors in IT and in cybersecurity. So that's not the philosophy that Palo Alto had in mind when Nir Zuk established the company. Innovation is the key. And innovation is our core business. We are investing billions of dollars in order to be ahead of the attackers, because we believe that that's the only way to be faster and to keep our customers safe. And then when it comes to simplicity, I'm not sure have you seen this on the internet, but I really like the picture. The famous writer Isaac Asimov said once that technology is like a religion. We all believe it's here, we all like it, but rarely we understand how it works and what's in the background. I also like how the CEO from Sourcing presented it, that it's like a muscle. We need to build it in order to keep it alive, but also if we build it too fast, we might experience some pain. Because the fear happens, because if the environment becomes so complex that it's impossible to manage it, and companies, unfortunately, today are forced to make a very difficult decision. Either I will keep my environment simple and then risk the security, or I will take best-of-breed products from multiple vendors. I will risk because I will not have resources to manage a complex environment, and this way create the security gaps. Very often, companies are investing, especially companies without educated resources, a lot of money just to be ahead of the time. They want to be competitive on the market. They want to say, yeah, I have the newest technology from Palo Alto Networks or from Cisco or from CrowdStrike. It doesn't matter. They want to be ahead. But then they actually end up going a step back because of the fear and because not knowing how to integrate this technology together. This is so-called Red Queen effect that happens to many organizations in Macedonia, in Croatia, in entire Adriatic region, and previously I had the pleasure to work for another vendor covering much wider territory. It happens everywhere. Complexity is hard to be managed. And in Palo Alto, we don't want to force customers to make these difficult decisions. And also what we don't want is to force customers to be vendor locked. That's not the idea or message we want to promote. The message we want to promote is we want to be present everywhere where it's needed in order to protect your network, to protect your cloud, to protect your endpoint, and in the end, to integrate with everything that you have in your environment in order to keep you safe. I said I will not talk a lot about the products that we are presenting. You can read it online, we can have the individual meetings, but I would love to mention the core idea behind the structure of the products. So AI is a very, very famous word these days. Even my car has an I. It's very annoying, by the way. But we need to get used to it, and we need to learn how to live with the AI today. A few days ago, I was writing a birthday message to my friend, and actually I used the ChatGPT to write a song for it. I was very famous because of it, but it was actually ChatGPT. So the world is really changing fast, and the core idea is that we should not allow this AI to lead us through any process in our life, including the cybersecurity in our companies. We need to use it to help us to be faster, more efficient, more productive.
That's why we integrated into AI, which is basically advanced machine learning, the generative AI, because we consider that real cybersecurity or any kind of security, it's only if you see and you are able to predict the data and you're able to secure in a real time. Our systems on a daily basis digest more than 3 billion events because I believe a lot of attackers would love to breach in our systems and we don't let them in. And that's the level of security we want to offer to our customers. From the 3 billion events on a daily basis, only 8 require human interaction. You don't need the army of the people in order to be advanced with the technology, to have the secure operations center, to secure your network, endpoints, and so on. You need fully automated solution that will help you to manage it end-to-end without being vulnerable to any of the attackers. And this is what we are achieving. The ability to predict how certain user will behave, the ability to predict what events will appear tomorrow on the market, because 750 million events appear every day that did not exist the day before. 1.5 million attacks appears every day that did not exist the day before. So we need to teach our system to be faster than us in order to stop it before it breaches into your environment. So that's the whole philosophy around Palo Alto Networks, based on the innovation, our precision AI, which I mentioned, so machine learning AI and the generative AI packed together in order to predict things, to follow the user behavior, to follow the network, endpoint, and cloud, and to keep the customer safe. And even our customers do report the significant security outcomes. When you are talking with any vendor about cybersecurity, crucial questions you should ask them: what are your mean time to respond and mean time to detect? Because that's the only identifier that can help you understand how quickly you can respond to a certain incident. In Palo Alto, we have 9 people, only 9 people in our security operations center who are working in 3 shifts. And basically, as system is fully automated, and because we are using the advanced AI, they can fully relax and rely on the platform that it will support and that will keep our system and a system from our customers safe. So this is the solution that fits the customer needs when we talk about the cybersecurity. And then, you know, the data. We have petabytes of data today, and we don't have 30 more people like a decade ago to digest this data. So we need a systems that will stitch all the data together, integrate it, give you the full visibility, full analytics and forensics if needed. And you need to be able to respond as soon as possible in order to stay safe. I would be more than happy to discuss about the products individually, as I said, but considering that it's already late and we have a special guest, Eva, who would love to share cool things about Prisma Cloud, I'm giving the stage to her. Thank you. Thank you so much, Maya. So, let me paint you also a picture from a little bit different perspective. What's for me extremely refreshing is that we are speaking about the security, but we are not forgetting about the human factor, right? We have heard multiple times how important it is to keep people in the country, to keep the talent, to keep them attracted to the security and to the IT industry as well. And we firmly believe that if we give sufficient tools, which are being, let's say, powered, like Maya was mentioning, by additional, let's say, AI capabilities or automation capabilities, this is absolutely possible. But also, it has been absolutely fascinating to see
how the country, the governmental, let's say, support is pushing towards the digitalization. The issue of digitalization from security perspective is that it is giving a potential for the attackers for additional security breaches. And all of your new applications, all the new digital stuff, which is making your, or has a potential to make your life much, much, much easier, it can also become an additional vector of the attack. Let me share with you some numbers which have been presented by, actually by the Verizon Group for the whole last year. And as you can see, loads of breaches nowadays when it comes to cloud, when it comes to applications, are being caused by insecure code. So this is something which has not been that much persistent and not that much visible when it comes to security specialists during last years. But currently this is something which we cannot omit anymore, because there are some substantial financial consequences for it, but also with, for example, some regulations which are being imposed via, for example, European Union, like NIS2, but also DORA for financial institutions. They are making officials and they are making C-level people and managers personally responsible for breaches, for data leakages. So it might be the case that also for you, it will be kind of a personal responsibility to make sure that infrastructure is being prepared properly. And if not, that you have a plan when it comes to the remediation. And remediation is also extremely important. The last number of 120 days, it's an average which is needed when it comes to providing sufficient fixes, which is actually quite amazing if you think that we have so many different security tools. On average, it was mentioned today, more than 70. But to detect and to remediate in an effective way, those could be totally different things. And here you can see why this human factor is absolutely important. So nowadays, if you think how the, let's say, organizations are cooperating internally, you have security people, which in many, many cases, unfortunately, they are being blamed for everything. But what they are trying to do is to provide a sufficient security, which sometimes is being also internally jeopardized. Look at the left side. You have loads of the developers which are being encouraged to change the infrastructure, change the applications, in many cases in a continuous way, right? We will have this continuous development mode. The thing with developers is we are trying to give them more freedom to make sure that we are agile, that we are delivering the application as soon as possible from the market perspective. What do you think about the developers? They are very clever, very efficient. They don't care that much about the security. And to give you an example, long time ago, when the developer wanted to have an infrastructure connected to their application, they needed to do quite a bunch of door knocking. So they were going to the IT people, hey, I would like to have a virtual machine. Then to the networking people, please provide the connectivity. And then to the security people, could you please open me sufficient ports? Worst door knocking at the end, right? And in many cases, it took days or even weeks. Currently, developers have the possibility to prepare the infrastructure by themselves using templates which are called infrastructure as code. So they do it in an automated, programmatical way. The thing is, since they are clever and they don't care that much about the security, they don't necessarily want to do the troubleshooting at the very end once the application is deployed. So they have a tendency to open the ports very widely. Super good from the perspective of lack of troubleshooting because every system is connected and has the ability to speak to another. Not that good from the security perspective, right? So you have security departments in the constant need of kind of a game of whack-a-mole, trying to fix what has been produced by the developers. The issue also with the developers versus security people, you have loads of developers doing stuff in a clever automated way and just a handful of security people, right? So this is not the best approach. And we have a feeling that if we are trying to give the customers also, let's say, a possibility to be empowered and have the full visibility into the full life cycle from the perspective of the application, it's making life much easier, but it's also encouraging the cooperation in between teams.
Let me use the example of Log4j, which for some of our customers has been really, really painful experience when it comes to making sure if they are not having this vulnerability persistent in their environment once it was discovered, right? It was extremely widespread, but the biggest issue was coming when it comes to patching all of the system. We had some customers testimonying to us that it literally took them weeks, if not months, to make sure that the possibility of exploiting this vulnerability is no longer persisted in their environment. The issue with environments nowadays is that you can have certain vulnerability progressing through the pipeline, and as you can see here, being persistent in certain repositories, then being persistent, for example, in the cloud, in the registries, and so on, and then being deployed also in the production. So to make sure that we are actually secure, you need to enable cooperation between different teams, give them sufficient tools when it comes to this visibility and cooperation, but most importantly, also enable potential remediations options at each of those stages for the application which is already running, maybe deleting the image from the repository and blocking the possibility to redeploy it if needed. How to do it in an effective way? We are a great believer in automation, but also with AI, right? So AI is being used on very many different levels when it comes to, for example, correlating some of the data, but when it comes to sharing interesting stuff. All of our products currently have something which is called a co-pilot. So if you have been listening to the first presentation, the introduction presentation, where you had this, let's say, virtual assistant who is helping you on a daily life, the good thing is when it comes to IT security, it's already there, right? So you have a system which is helping you to get the information. So I can ask the system using normal language, am I vulnerable for Log4j? And the system will list all of the different assets at many different levels of app development where the certain vulnerability is persistent. But this is not all. I can start my day by saying, hey, what's the most critical severity which I have in my environment? And the system will do the correlation for me. But if I'm also a little bit lazy or efficient, like developers like to say, I can interact also in the other way. I can say, hey, could you please help me with providing virtual patches for those critical vulnerabilities? So if we are trying to engage also young people and make their life effective, this is, we firmly believe, a way to go. But that's not it. Automation will be also a very important thing. And let me give you an example. I have a customer who has kind of a, let's say, e-commerce application. And currently, they are in a very busy period, and it has been like this for years. When Christmas is coming, they have loads of clients which are trying to reach out their application. And they have it set up from IT perspective in a very clever way, where the load from, and let's say additional interest is coming from their clients, from their customers. They are setting up in an automated way additional nodes which are serving this application to handle this additional load. Super cool from the perspective of IT. When it comes to security, they also needed to make sure that the security infrastructure is also fully automated. So with each node, we are deploying additional security measures. The end result is you have an extremely agile, extremely dynamic IT infrastructure with security implemented there. And it's not like that the security people have nothing to do and they are chilling, but their life has been substantially made much, much easier. We can also go for much more complicated scenarios, right? So we can have different points from the network, not only from Palo Alto Networks. Maya mentioned we are very much open, and vendor lock is not the intention, although if you would like it, we have different options for it. But we can create something which is called a playbook. So basically we can pre-prepare your infrastructure. To be precise, administrators can pre-prepare the infrastructure for different incidents, correlate them, and if needed, we can also have pre-prepared responses which will
provide an option to reconfigure in an automated way the whole infrastructure when it comes to cloud containers, endpoints, network as well, so that you can provide a response in an automated, clever way. Too quick, sorry for this. So to wrap things up and not to hold you too long, thank you very much. As Palo Alto Networks, we very much believe that with additional tools, with security provided in an automated way, life can be very much efficient and much, much easier. And I very highly encourage you to go into this direction. Thank you so much. At last, but not least, I would like to invite for moderator, Mrs. Elena Bundaleska, to moderate the discussion on No Business is Left Behind. Elena, please. Добре, да. За време. Добар ден на сите. Ви благодарам што останавте до крај и што сте издржливи и што имате трпение да го изслушате и последниот панел за денеска, кој што го нарековме No Business is Left Behind, затоа што цениме дека многу битен дел од секоја од економијата на секоја држава се средните, мали и микро бизнеси. И тие во нивниот процес на дигитализација имаат предизвици, имаат интересни патувања и видувања и убаво е да се подискутира на таа тема. Имам задоволство денеска да сум со еден интересен и многу, мислам, еден интересен збир на експерти од различни области. Имаме представник од финансиската сфера, представник од банка, и тоа поточно веднаш ќе ја представам, господја Ана Тасевска, која што е директор за оптимизација на процеси и дигитализација во Прокредит банка. Веднаш до неа е господинот Димитар Јаневски, кој што ни е представник исто на приватниот сектор, меѓутоа не финансиски, затоа што фирмата во која што работи се занимава со архивирање и управување со документи. Станува, мислам, господинот Јаневски е директор и продукт менаџер на Digital Office by Inbox. И разговаравме со последниот пеналист како во кој сектор да го ставиме неговиот да речеме организација, неговата институција, и одлучивме дека тоа е секторот за поддршка на развој. Така да последниот панелист со кој што имам задоволство да разговараме, господин Гоце Пешев, кој што е одговорен за компонентата зголемена продуктивност на проектот на USAID партнерства за економски развој, имплементиран од Palladium International. Значи имаме, како што рековме, од сите, од повеќе области експерти, кои што сум срекна и ќе ми го олесна, се надевам, модерирањето денеска, за тоа што мислам дека интересни информации ќе споделат со нас. Значи имаме повеќе, да речеме, групи на прашања, зависно од вашиот интерес, зависно од тоа колку имате трпение, ќе видиме што се ќе опфатиме, затоа што сме последни, знаеме, свесни сме за тоа. Така да ви прешла веднаш на првиот дел од прашања, кој што се однесува повеќе на клучните достигнувања што секој од вашите бизниси во кои што ги представувате ги достигнал. Па господја Тасевска, од перспектива на улогата која имате во Прокредит банка, според вас кои стратегии беа најефикасни за оптимизирање на процесите во банката, нормално со дигитализација, и кои се придобивките од овие процеси на оптимизација преку дигитализација? Почнала општо за банката, како ја гледа дигитализацијата и... Добро. Се надевам се да се слушам.
Значи, вака долгогодишната историја на Прокредит банка од аспект на изнаоѓање на оптимални решенија за интерна ефикасна организација во рамки на банката доведе до поинаков начин на размислување во самата банка. Односно, ние дигиталната трансформација повеќе ја гледаме како дел од културата, начинот на размислување во банката, од аспект на креирање на нашите бизнес модели покрај имплементација на технолошки решенија. Така да беше спомнато од денеска дека дигитализацијата е револуција, меѓутоа дигитализацијата веќе на голема чука на сите врати и прозори во компаниите. Така да ние сметаме како дел од нашата еволуција, низ која треба самата банка да помине, доколку сакаме да се носиме со конкуренцијата и со секојдневието кое не притиска од аспект на дигиталните решенија кои што излегуваат на пазарот. Сето ова доведе до да се создаде одделот за оптимизација и автоматизација на решенија, каде што главната цел на постоењето на овој оддел е анализа, оценка и редизајн на самите процеси во банката, со цел да помогнеме на вработените да се концентрираат на задачи кои носат поголема вредност, покомплексни задачи, отколку избегнувајќи ги рачно извршување на одредени мануелни репетативни активности. Тоа и беше една од главните стратегии и идеи за кои ги имплементиравме, односно дигиталната трансформација да воведеме на мала врата преку користење на low-code, no-code апликации кои што не бараат и IT експертиза, а ќе помогнат од аспект на автоматизација, побрза автоматизација на самите процеси во банката. Сакам да кажам, горда сум на тоа што го постигнавме во последните 3 месеци со вакви low-code, no-code апликации кои што ги користиме, имајќи во предвид дека тимот е млад, со обуки кои се оваа година ги зема, со многу изгледани видеа, успеавме во рок од 3 месеци да ослободиме од аспект на едноставни копи-пейст репетативни активности 1700 часа на годишно ниво на самите вработени да ни прават такви едноставни задачи кои што иритираат, а не носат вредност. Имајќи во предвид новите генерации секогаш прашуваат која е мојата додадена вредност во компанијата во која работам. Друго, вештачката интелигенција останува неспорно нешто што е дел од веќе секојдневниот живот, користејќи вештачка интелигенција како персонален асистент исто така многу заштедува на време и исто така воведовме многу поголем фокус на централизирано менаџирање на проектите, што ни возможи многу поструктурирана алокација на ресурсите, буџетирањето да се следи многу подобро, организацијата од аспект на следење на времето на имплементација на самите проекти. Кои беа ефектите, бенефитите од сево ова, од целата оваа дигитализација за клиентите е тоа што на нив им овозможуваме флексибилност, имаме безбедност од аспект на пристап со дигиталните алатки кои што ги користиме, веќе не се врзани за локација за да може да пристапа до нашите услуги, односно она што до сега го гледавме како еден вид на традиционално банкарство, во следниве години најверојатно ќе изумре, затоа што сега светот на каде се движи е дека не треба да бидеме врзани за локација, имајќи во предвид и хибриден начин на работа. Така да генерално тоа се... Веднаш ми се разви едно подпрашање. Дали тоа доаѓаше, мислам, дали имавте вие некој мастер план, односно дали од горе доаѓа или од доле доаѓа потребите и идеите што треба да се промени, што треба да се дигитализира? Низ годините дојдовме до онаа идеја на дигитализацијата да е дел од културата на банката, меѓутоа мора признам дека на почеток дојде од горе. Секогаш некои промени, измени на она што човечката природа е да сме навикнати на некој комфорт на тоа што го работиме, одбојност кон промените, меѓутоа силната, поготово и за мојот оддел, силната поддршка која што ни ја пружа топ менеджментот од аспект на тоа што сакаме да го постигнеме, раѓа брзи резултати.
Благодарам. Шега, значи интересно е на словенците 3 години им требало, вие за 3 месеци сте се оптимизирале. Добре, добре. Добре, господин Јаневски, ваш нешто слично би ме прашала. Како дигиталната канцеларија на Inbox им помага на бизнисите, може би повеќе да се задржите мали и средни, меѓутоа може генерално на бизнисите, да го поедностават нивното архивско работење и управувањето со документите? Пошто знаеме сите дека е, како што се гледа и по мене, документацијата е голем проблем кај сите компании. Па видете, Digital Office пред се испорачува резултат. И тоа е достапен резултат. Ако направиме една паралела, тоа е, ако го замислите, дигиталното работење како летење со авион, како би летале? Би го купиле авионот или би купиле билет, авионска карта за тоа? Има компании кои што сакаат да поседуваат авион, сакаат да имаат хангар, пилоти, сертификација, да се грижат, да им е интересно на пилотите и слично. Ние им помагаме со тоа што ние го нудиме билетот и го правиме достапен. Така што попластично, ако дадам пример, тоа ги слушаме компаниите, кои им се идеите, ги разглобуваме, ги анализираме, создаваме процеси, создаваме функционални решенија кои што истите може да ги користат. Значи автоматизација и дигитализација со управувањето на документи со фактичко користење без при тоа да имаат хардвер, софтвер, дата центри, да обучуваат сопствени IT ресурси кои што би требале тоа да го знаат. Нештото не им е во дејност, треба да го користат и да го конзумираат. Бидејќи како услуга даваме комплетен сервис и ние сме квалификувана доверлива услуга која што нуди на пазарот дигитализација и автоматизација на работните процеси. Ако направиме еден уште попластичен пример, како процеси автоматизирани или каде сме помогнале крос индустрија, значи на различни индустрии, различно сме помогнале. Да речеме управување со документи, влезни документи. Значи компаниите сакаат да имаат внатрешно paperless управување со хартијата. Дали спремни се, дали хартијата доаѓа, може да доаѓа дигитално, како што видовме панелите предходно, неможност на институции да примаат дигитални документи. Со оваа алатка, со нашата платформа, ние им помагаме да можат дигитален документ да го примат, хартијан да го примат, бидејќи живееме во некој хибриден свет, да го правуваат внатре, секој документ да има патека, кој одобрува, како одобрува, што одобрува, каде се чува, дали безбедно се чува, да создадеме надворешен документ, така да го пратиме на другата страна дигитално, да го потпише, да го споделиме, и се тоа е безбедно. Или да речеме барање на отсуство. Можеме да бидеме у канцеларија, во Дебар, во Тетово, кајде бараш, се ослободува, се создава документ, решенија, се зима архивско бројче, нема потреба, има потреба. Едноставно, сите тие workflow во компанијата се спремни дигитално и на таков начин имаме контрола, можеме да ги мониторираме, како што кажа, на локацијски независно од било каде работиме на мобилен телефон. Така, тоа се некои нови норми на работа кои што едноставно мора компанијата да ги има, процесите да се дигитални за да може да се надградува и да функционира во денешницата. Така да на таков начин што достапни веднаш ги правиме за компаниите. Мислам, имате решенија кои што се унифицирани, меѓутоа имате и tailor-made, односно за комплетно. Би рекол, имаме и технологија, бидејќи технологијата во денешно време не е предизвикот. Има софтвери и решенија многу различни. Значи имаме и платформата, но и ресурсите кои што разбираат што значи процес, што значи управување, што значи правна регулатива и како се тоа да се стави во функција со цел компанијата да го конзумира, односно го искористи најдоброто без при тоа да има експертиза во истото. Благодарам. Господин Пешев, од гледна точка на вашата улога во проектот Партнерство за економски развој, ако може да ни споделите за клучните цели за проектот, да ни го објасните малку проектот, меѓутоа малку повеќе да се задржиме на делот за поддршка на земјоделците во процесот на дигитализација. И исто така, може би да ни кажете како овој проект обезбедува, осигурува да земјоделците кои што се малце во подалечени, во понедостапни региони добијат пристап на она што вие го нудите како поддршка и да не бидат занемарени. Значи, активноста Партнерство за економски раст е 6-годишен проект на USAID со едноставна цел, звучи едноставно, да им се помогне на микро, малите и средни компании да зголемат својата продуктивност и ефикасност. И од старт ќе кажам дека ние не сме проект кој што работи исклучиво во земјоделство и не сме проект кој што исклучиво работи дигитализација.
Меѓутоа, ако почнавме пред скоро 2 години, ајде да ги видиме проблемите со кои што се соочуваат македонските компании, зошто нивото на конкурентност на нашите компании е малку падната. Не само во однос на Западна Европа, туку и во однос на Балканот, на нашите земји, на земјите околу нас. Свативме дека во разговори со компаниите, со институции и така натаму, дека компаниите се соочуваат со поголем број на проблеми, а за да им помогнеме ние да ги решат тие проблеми, односно с големата ефикасност и продуктивност, ние мораме да донесеме сет на алатки инструменти кои што ќе бидат директно, ќе можат директно да се имплементираат кај нив. Така да ние им помагаме на компаниите во подобрување на нивните производствени процеси, оптимизација на нивните добавувачки ланци, поуспешен пристап до финанси, за зеленување на нивните бизниси. Меѓутоа, кога седнавме да размислиме што е точно, што е продуктивност, и стигнавме на некоја многу едноставна дефиниција, односот помеѓу аутпутот, односно она што го произведуваат компаниите и трошоците кои што се инпутите, кои што се потребни тоа нешто добро или услуга да се произведе. Во денешно време, во последните години растат трошоците за енергија, за материјали и така натаму, меѓутоа стигнавме до еден многу битен, ако не и најбитен фактор кај нас, дека компаниите не може да најдат квалификуван и уште пострашно не може да најдат кадар генерално. Зборам се за производствените компании повеќе. И рековме, добро е да видиме како можеме да помогнеме да се надмине тој јас малку. Значи да се заменат дел од процесите кај компаниите, каде што е потребен човечки фактор и на кој начин можеме да го направиме тоа. И тука дојдовме до дигитализацијата, односно имплементација на разни дигитални технолошки решенија кои што ќе им помогнат на компаниите да ги подобрат дел од своите производствени процеси пред се, за да може да го одржат чекорот со Европа. Сега во земјоделството работиме исто така доста и добро е прашањето како стигаме до сите. Затоа што земјоделците се насегадени из цела Македонија, не се во главните градови, туку баш напротив се во сите ние оддалечени места. Ние кога почнавме да работиме, први направивме неколку пилоти. Значи, рековме ајде да истестираме што е тоа што може да се имплементира. Што значи дигитализација на производствени процеси, кои се тие дигитални решенија кои што навистина ќе им користат на компаниите. И конкретно во земјоделството, значи направивме пилоти со воведување на дигитализација на нивните процеси на површина до околу 100 хектари насекаде низ Македонија, за да ги уочиме кои се предизвиците и кои се процесите и што тоа ќе им донесе како бенефит на компаниите. Кога видовме дека навистина има позитивни резултати од воведување на дигитализација во нивните операции, рековме да видиме начин како таа информација да стигне до кај нив и како овие решенија полесно да стигнат до нив, бидејќи ние како активно сме 15 души вработени, не можеме да стигнеме до сите земјоделци. Седнавме да измапираме кои се оние компании во Македонија кои што се даватели на услуги. Значи кои што имаат развиено услуги, дигитални технолошки решенија за земјоделството, кои што може да бидат претварање на земјоделска механизација на трактори и комбајни во самоодни возила. Значи, земјоделска механизација која што самостојно може да се движи без потреба од човек. Автоматизација на процесите за наводнување и прехрана на земјоделските површини, користење на агрометеоролошки станици, мониторинг на почвени параметри, за да може земјоделците да располагаат со соодветни информации постојано, се до давање на агротехничка поддршка на земјоделците со користење на сателити, сателитски снимки, дроновски наблюдувања, и значи низ тој процес на креирање, да речеме, на давателите на услуга, ние направивме некој вид на промотивен канал кој што оди меѓу земјоделците и ја нуди можноста за имплементација на ваков тип на решение кај нив, а ние како активност на USAID го кофинансираме дел од имплементацијата на тие проекти. И еве, овој механизам ние го воспоставивме во јуни започна. Меѓутоа, за овие 4 месеци веќе го гледаме дека одзивот на земјоделците е се поголем и поголем, затоа што разбира дека постои нешто таму што може да им помогне да олесни нивната работа. Интересно. Благодарам. Димитар, сега без презиме, директно, кои се најчестите предизвици со кои што се среќавате вие, а и нормално повеќе компаниите со кои што помагате да се трансформираат, да го трансформираат своето работење, особено ова што го рековме, архивирањето и управувањето со документи во денешно време. Како вие можеби исто
помагате да се соочат со тие, да ги решат тие предизвици? Вака, како предизвик генерално, ние како компанија се соочуваме со тоа што како early adopters, односно имаме предизвик да се пробиеме, да не прифатат како нова технологија и мислам дека тоа е предизвик за сите компании кои што се технолошки advanced, односно нудат нешто ново технолошки. Во секоја соработка имаме предизвици кои што се во склоп на тој домен, да речеме соработката со Ана сме имале предизвици во тој дали што сакаме да сочиме. Па и да имаме супер соработка и успешно пуштивме еден таков процес. Но ако се префрлам на помалите, односно не на помалите, него на сите, предизвик број 1 би бил самиот процес, односно софистицираноста на компанијата. Компанијата каков процес има моментално, каков е тој, и дали истиот ќе окупираме како таков во дигиталниот свет. Многу пати беше дискутирано дека ако имаш garbage бизнис процес, да не го префрлиш тоа ѓубре во бизнис, во дигиталниот свет. Така да тоа е предизвик број 1. Во компании се соочуваме каде што тие немаат процес. Викаат, ние вака си работиме, ова ни Excelот се трпи, тука лево, тука десно. Чекај, значи, во суштина немаме процес. И тогаш помагаме за тоа што идеме deep dive, влегуваме проблематиката, правиме анализа, дискусии, што сакаме да постигнеме, го цртаме во flowchart, викаме да, окей, кој елемент е непотребен, бидејќи не е поентата да ископираме се што претходно сме правиле, бидејќи тогаш само сме копирале нешто што во суштина имало хартија или имало, не знам, непотребни чекори. Така да тоа е генерално проблематиката, односно предизвикот број 1. Вториот предизвик, кој што вака можем да го кажеме, во делот на правната регулатива, односно правното толкување. Знаете, тука имаме еден дел каде што немаме судска пракса добра, немаме можеби јасно дефинирани закони и имаме бариера каде што викате дали е тоа валидно. Дали сега ни треба на хартија уште печат, па што правиме со кружниот печат, па така натака. И во овој дел имаме доста дискусија со цел да кажеме да, ние сме вака квалификувана, тие се праксите, постои доза на неизвестност, но нели кој е ризикот? Не секогаш сакаме 100% да сме покриени за нешто што можеби не е дефинирано и реално нема голем импакт дали направи истото така. Предизвик е исто така дека компаниите не се навикнати вредноста, perceived value за ваков вид тип на сервис, дека е нешто константно, како што кажува Мускул, така дигитализацијата е нешто што треба да се вложува цело време, се развива, дека не е нешто си го земеш и магично секој ти реши, него едноставно тоа е алатка која што ја вградуваш и едноставно треба да работиш. Не е ни процесот некој кој што ќе го направиш и го забораваш, него едноставно тоа еволуира, се подобро и така натака. Така да тоа се некои предизвици со кои што се соочуваме и пробуваме на таков начин да ги решиме. Постоите од 2011, така? Како компанија да, како инбокска компанија, но како спин-оф компанија Digital Office постои од реално од времето на COVID, од 2020, така да како таква една гранка. Да, и тогаш навистина зазиваме поголем замав, бидејќи многу бенефитите и можноста и флексибилноста која што во тоа време ги забрза работите, ни даде добар буст да пенетрираме повеќе на пазарот. Едно подпрашање само, дали платформата може да интегрира веќе постоечки, да речеме, вашата, постоечки дигитални што ги имаат они алатки, пошто рековте они генерално ако немаат алатки? Да. Како платформа, кој кажав и тоа, значи ние сме клауд платформа која што нудиме можност за интеграција со други системи. Интеграцијата е многу важен дел во дигиталната приказна, бидејќи вие ако не сте интегрирани, едноставно не може да функционирате. Така налага денешницата дека се треба да е брзо, се треба да е инстантно, се треба да е поврзано, комуникациите да се одвиваат така. Банката користела алатка за подпишување, треба да се интегрира со алатката за архивирање, со алатка за споделување и така натака. Значи сето треба да биде поврзано на начин со цел да нели големиот бенефит и големите и процесите едноставно да функционираат. Така да. Благодарам. Фала ти. Ана, од перспектива на давател на финансиски услуги, слично прашање, значи со кои предизвици вашиве клиенти сте почувствувале во процесот на соработка, во процесот на менување на дигитализација се соочувате? Односно се соочуваат они, па нели индиректно и вие за тоа што можеби не може да искористат некоја. Генерално, да, се согласувам со тоа што го кажа
Димитар од аспект на предизвиците, од аспект на кога збориме за дигитализација, тоа што сакаат и самите фирми да напредат, кога збориме за дигитализација, уште треба да дојдеме на одредено ниво, да знаеме дека дигитализација значи и стандардизација на процесите. На пандан на тоа што спомнавме со Excel-от, можам да сменам на едно поле овдека, друго поле на друго место да сменам. Дигитализацијата малце ги стандардизира процесите. Друго, најголемиот дел од клиентите и општеството ни е такво. Тоа што ме радува е што Министерството оди повеќе кон начин на дигитализација на целата документација. Ние реално работиме со многу голем обем на хартија, со документација, и сето тоа е еден вид на бариера за комплетна дигитализација на одредени процеси. Можеме многу повеќе, меѓутоа за некои работи сме врзани со хартија. Друго нешто е фирмите со кои што гледаме потешкоти од аспект на електронски потпишувања, како дел од некои поглавни процеси кои што сакаат да ги автоматизираат. Меѓутоа, главните бариери доаѓаат од аспект на информација и избор на алатки и решенија кои што може да ги имплементираат. Тоа е едно. Друго е буџетот. Генерално буџетот е секогаш број еден нешто што се разгледува, меѓутоа беше спомнато во текот на денот, не е spend, туку invest. Тоа што треба да се гледа е кој е бенефитот од нешто што би дигитализирале, автоматизирале, вовеле одредена услуга, наспроти мерење на што значи тоа вработениот мануелно сам да го прави. Некојаш и на краток рок и на среден рок многу повеќе се исплати некои одредени процеси да се автоматизираат, земајќи во превид ослободување на време на вработените од аспект на обем на податоци кои што може да се обработат. И последно би кажала да не набројуваме повеќе одбојност на вработените и учење на новите системи, новите технологии кои што се воведуваат во секојдневното работење. Спомна одбојноста ми текна на мајка ми како седи пред компјутер и како се обидува некоја нова алатка да користи. Значи, дефинитивно мислам дека сите имаат во таа сфера проблем со малце позрелите генерации, не дека јас не наближувам натаму, меѓутоа оние кои што дефинитивно не веруваат, тоа што се спомна многу пати, довербата ја немаат, а и знаењето, односно праксата да ги користат. А околу тоа имате некој план? Јас се сеќавам во Стопанска банка ги учевме пензионерите како да дојдат на банкомати да земат пари. И сега се зимаат без проблеми пари од банкомати, значи претпоставам дека секој може да се научи. Секој може да се учи, со новите генерации точно е многу полесно. Се склони кон промени, меѓутоа тука се и помладите генерации кои што им даваат поддршка на постарите генерации. Ние тоа што го правиме, јас би кажала неколку примери на дигитализација. Да, сакаме, идеме на комплетен онбординг на клиентите во банката, значи тоа што спомнавме дека не сакаме да бидеме традиционална банка, да, треба од 8 до 4 да дојдете да ја завршите работата, инаку не сме достапни. Самиот диджитал онбординг кој што го нудиме овозможува од било каде, дури да не сте во Македонија, да може да се отвори сметка во банката. Веќе самата дигитализација, примената на различни алатки, ID идентификацијата која што се нуди во нашата држава, овозможува веќе она физичка присутност да се избегне. Тоа е повеќе за физички лица, за правни лица имаме дигитално потпишување, откако ќе се набави електронска идентификација за правните лица во рамки на банката, понатаму сите аплицирања за услуги од аспект на кредити, дозволени пречекорувања, гаранции, може да ги направи исто од било кое место, не е врзан да дојде во банката, што возможува и многу поголема флексибилност и за самите фирми. Од аспект на патување, дури во авион веќе има интернет, може да се завршат сите услуги. И тоа што го спомна и Димитар, да се надоврзам, во вторникот веќе ја пуштивме новата услуга за клиентите кои што сепак сакаат да дојдат во банка. Овозможивме, не принтаме повеќе документација, односно целата услуга, подпишувањето на договорите во рамки на банката се изведува дигитално на таблети.
не се принтаат документи, тоа е некоја разлика да кажеме од телекомуникацијските оператори кои што веќе на падови на таблети потпишуваат, не принтаме документација. Самата документација на клиентите им доаѓа имаат пристап преку електронската пошта до својата документација. Понатаму документацијата може да ја користат било каде, дали сакаат од телефон, од компјутер, од кое место сакаат, може да ја погледнат и да искористат повеќе пати. Со тоа и самите вработени се, барем од овие 2 дена, има големо задоволство од имплементацијата на решението, затоа што самиот процес го преполовивме. Време траењето на отварање на сметка се преполови само со тоа што ни се печати документација. Интересно, одлично, да, одлично. Имајќи предвид дека скоро се жалев на такво нешто, одлично што сте нашле солуција за тоа. Гоца, исто, каква е ситуацијата во земјоделството? Што се предизвиците кај земјоделците кога станува збор за дигитализација? Најголеми, да речеме. Па добро, ова е малку подруга група на корисници на дигитални услуги. Сако кажам дека голем дел од нив ни мејл не користат. Меѓутоа, од друга страна, како да ви кажам, маката ги тера да преземат нешто ново и да направат нешто ново. Позитивно е што сега сите имаат смарт телефони, користат смарт телефони земјоделците и сите овие решенија пред малку што ги набројав се базираат и на веб телефон, значи има апликации кои што може да бидат користени од смарт телефоните. И се знае дека кога некој земјоделец можеби не користи имейл комплетно, а тоа ни се случува, комуницираме само на Viber, меѓутоа он може од својата апликација да види каква е состојбата кај него на полето, значи каква е нивото на водата во почвата, дали треба да се додаде некои хранливи материи во тоа што расте, да го програмира тракторот нормално со подршка на почетокот од давателите на услуга, меѓутоа да го програмира тракторот сам да вози. Предизвици има, меѓутоа кога сваќаат луѓето дека немаат веќе што да прават, затоа што, повторно ќе кажам, таму е па и најмногу евидентно дека нема луѓе доволно за работа, тие мора да ги заменат сите тие операции што претходно зависеле од човечки фактор, сега да ги заменат на некој друг начин со некои дигитални операции. Така да предизвици има и ќе има. Меѓутоа, па доброто е таму што и земјоделците гледаат едни од други. Они ќе видат некој позитивен пример од некој комшија негов или малку подалеку, меѓутоа се шири веста, знаеш што на телефон седи и гледа што му се случува кај него по неговото поле, може да контролира колку вода доставува, може да контролира каква е состојбата со штетници, пазете со сателитски снимки веќе може да се идентификува и дали некаде на огромно поле се јавува некоја вид на болест. Или да знае земјоделецот дали треба да третира со одреден препарат, зависно од временските услови, затоа што ако утре врне дожд, џабе денеска ќе прска. И се тоа, кога се изрази низ призмата на заштеда, значи намалени трошоци за одгледување на некој растение, а од друга страна с големен принос, што повторно се ефектира на крајот на денот во пари, ќе си речат, па не е толку тешко. Да, са дигитализација, меѓутоа не е science fiction, може тоа да се направи, нормално ако добро се објасни, ако самите апликации се user friendly, меѓутоа мислам дека со многу побрзо темпо ќе се движи можеби дигитализацијата во оваа област, затоа што претходно па била нула. Така да поголемо ќе биде растот таму на имплементација на ваков тип на решение. Ке некој веќе опфативте некој од прашањата што ги имав, се размислувам дали да сублимирам во последно прашање. Да, добро. И па, ајде да почнеме, Димитар. Дали планирате да воведете нови алатки, функции или услуги? Или некој добар пример, ако сакате да споделите со нас, како што веќе... Вака, значи, ја би кажал трендови кои што очекувам да дојдат. Како препорака, да, како препорака за бизнисите би кажал дека треба да почнат чекор по чекор, брзо, но решително, чекор по чекор. Не е ништо страшно, бидејќи немате некој upfront cost, може да промените технологија, но треба да почнете за да видите и не се одеднаш да се парализирате. Во тој избор на саплаери
многу е важно да изберете добар добавувач, бидејќи, имам кажано претходно, добавувачот може да ти даде крила, супер да те однесе на добро ниво, или да ти врзе еден тек и да те на земја да те бутне и да не мрнеш. Многу е суштинско искуството на компанијата во однос на добавувачот. Во однос на трендови што би дошле на пазарот, Ана спомна, значи гледаме дека се повеќе и повеќе електронски ID, дигитално подпишување на документи, размената на документи е нешто што го гледаме и се повеќе ќе го гледаме. И нашите процеси, процедури и технолошки решенија ќе бидат фокусирани во тој дел, бидејќи го гледаме дека тоа доаѓа кај нас, се прифаќа и навистина ќе олесни да споделуваме, нели, документи и размената како таква. Дополнително кој ќе почне и governmental делот да прима електронски документи и како тоа ќе стане нешто што е нормално, нова нормала. Вештачката интелигенција како такво, несомнено, како технологија ќе биде присутна, мислам, секаде е таа присутна. Гледаме кој е тулче, каде може да не спаси. И пак ќе се надоврзам, ако процесите нас не се аналогни, како ќе ни помогне некој тул или некој роботче, ако тоа го правиме аналогно. Така да, и тука е важноста да бидат тие дигитализирани, да можете на чекор број 3, не го прави човек, пример анализата не ја прави човек, него едноставно алгоритам му давате инпут, тој ви враќа аутпут и процесот тече, можете да го подобрите, да скратите време, да оптимизирате. И тука и важноста доаѓа во тоа дека ние како даватели на услуги ја гарантираме автентичност и интегритет на документите. Знаете, во електронскиот свет мора да градиме добра база за нештото за 10 и 20 години да е валидно. Бидејќи тоа ќе ни бидат единствените докази ако електронски создадеме нешто дека навистина постоело, дека во тој момент било, како ќе се докажеме дека навистина некој ја или некој алгоритам не ни влегол, ни сменил нешто во документите, наместо 2-5 ја направил и понатака да се докажеме дека тоа било окей. Така да, во таа насока ќе се движи и од наш дел услугите и мислам дека барањето од клиентите, бидејќи пазарот бара инстантно, избара веднаш, избара дигитално, независно од локацијата, и тоа е тоа. Тоа се новите правила на игра. Сакам сега, веднаш, user friendly, ајде, одма. Тоа е. Да не се плашат, да тргнат низ процесот. Да, баш така. Во ред, благодарам. Ќе оставиме дамата за крај, јас мислам. Гоце, да, Гоце, спомна веќе некои примери, меѓутоа ако сакаш можеш некој конкретен или пак да ни кажеш генерално како ја гледаш улогата на меѓународните организации како USAID во поддршка на средните, мали и микро предпријатија во генерално во процесот на оптимизација на продуктивност, голема продуктивност и дигитализација секако. Да, од една страна примери, да, спомнав нешто, примерите не само кај земјоделците, кај сите, значи се гледаат на многу едноставен начин. Дали сум успеал да заштедам одредени трошоци во производството и дали имам зголемен принос, аутпут, дали сум поуспешен во тоа што го работам. И сега, која е важноста на проекти како нашиот организации, како USAID и така натаму, Европската унија преска беше спомната, што можеби ние треба да превземеме некој поголем ризик да експериментираме со одредени технологии, со одредени процеси, затоа што не се секогаш е докажано и не секогаш лесно може да се имплементира на терен. Значи, са ти да отидеш со многу луѓе превес како им кажував дека во Македонија постојат самоодни трактори, значи ние гледаме целораме Елон Маск прави самоодни возила и ние имаме во Македонија трактори кои што се движат сами. Тоа не е тоа нешто што е измислено тука, не е тоа топла вода, тоа постои со години надвор, така? И ние не треба да измислуваме топла вода, туку само треба да покажеме како нешто што на запад функционира и веќе е направено, треба да го имплементираме тука да биде во корист на нашите компании. Дека само со воведување на новини во работата, значи дигитализација, дигитални алатки, начини на организација на производствени процеси, дека само на тој начин можеме да го држиме чекорот со Европа и со остатокот од светот, не само со Европа, може не е добар пример у моментов, за да нашите компании бидат конкурентни. И сега нормално програми како нашата се тука можеби да воспостават некои, да помогнат некои иницијативи да заживеат, да ги видиме кои се тешкотиите
да видиме, да ги измериме резултатите, да им кажеме дека и не секоја алатка, и тоа сигурно беше претходно многу пати спомнато, не секоја алатка или дигитално решение е апликативно за секоја компанија. Значи треба навистина да се види дали има логика да се инвестира во нешто, затоа што треба да има и поврат на таа инвестиција. Значи не е се по секоја цена. Освен ако нема каде, па мора да се инвестира и тогаш не прашуваме за пари. Меѓутоа, ако треба да се избере помеѓу ова решение и ова решение, навистина треба да знам колку тоа мене како компанија, мене како корисник, ќе ми донесе бенефит во мојата работа. И тука е нашата задача, може ние да ги измериме сите овие работи, затоа и пилотираме доста работи, да ги измериме резултатите, да видиме што е најсоодветно за кого и се надевам утре задутре да се како готов производ можеби да се помогне на државата да ја расшири имплементацијата на ваков тип на решенија насекаде, каде што ние не можеме да стигнеме, или можеби со банките да се креираат нови финансиски инструменти кои што ќе им помогнат на компаниите за имплементација само на ваков тип на дигитални решенија кои што навистина им се потребни во процесот на производство. Значи ние сме тука нормално да соработуваме со државата и со приватниот сектор, па ќе кажам, преземаме некој ризик за некои работи што сметаме и веруваме дека или преска како дефиниравме дека ќе се најавиме како развоен сектор некој, да. И нормално да бидеме тука да им помагаме на компаниите постојано да се развиваат. Не знам дали се слуша. Интересно е дека и процесот кај вас на одлучување е многу побрз, би рекла, споредбено со, не можам да кажам за прокредит, со некои банки што ги знам, побрз, затоа што одлучувањето оди многу побрзо, а многу често на бизнисите им треба нели време да, мислам, во краток рок да го добијат тоа што им треба, финанси, односно поддршка. Да, ако сме ние може сме нели развоен проект, меѓутоа сакаме да размислуваме како бизнис секторот. И се на бизнис секторот ако му е потребна помош сега, не можеш ти да чекаш пола година, му кажеш, може би за пола година, значи во рок од недела, 2-3 сакаме да донесеме одлука која станува збор за поддршка на одредена компанија, особено за имплементација на дигиталните решенија, затоа што ако се решиле за такво нешто, навистина им треба. Да. Благодарам. И Ана, вашите лекции, клучни лекции што ги научивте од овој процес во кој што сигурно се уште нели патувате, кој што би ги споделиле со нас и кој што би можеби како лекции би им користеле на други бизнеси. Тоа што ми беше интересно е во текот на денот разни искуства, разни совети кои што беа давани се конкретно баш и одредени ја што ги имав и спремено како чека да размислам што би можела да кажам како совет. Така да може и како комплетен заклучок и на цела ова конференција денеска е тоа што беше спомнато. Да, многу ми се свигаше самото да се навадуваат тревата баш таму каде што е зелена, ќе стане позелена, повеќе ќе расне, значи таму каде што се осеќате сигурни, продолжете понатаму со тоа што го работите. Ние тоа што го гледаме како можност кај нас конкретно е тие low code, no code оптимизации. Да се започне со нешто едноставно, да не се бара некој совршен производ кој неговата имплементација или решение кое би траело многу долго. Значи пократки, поедноставни решенија кои што ќе вродат до резултат, самата организација да ги прифати, да види. Ние сме во стадиум која почнавме беше идевме по сектори, баравме наши клиенти, дај да ви оптимизираме некој процес, да видите дека ова работи. Сега сме во фаза кога самите колеги доаѓате и слушај, имам идеја, дај ова да го смениме, зашто го работам рачно кога може да иде автоматизирано. Следно, што го научивме низ годините во банка е дефинирање на точен обем и цели на проекти. Значи, доколку се работи за нешто поголем проект, поголем дизајн, значи треба точно да се знае кои се очекувањата, затоа што инаку проектот може да излезе од контрола. Збориме од аспект и на временска рамка, и на буџетирање, и првичната идеја на тоа што сме го сакале да го имплементираме и да се загуби. И тука се повлекува и тоа што беше спомнато од аспект на имплементација на change management, кој што води кон поголема контрола на изнаоѓање и имплементација на решенија. Така да, генерално идеи
има идеите, можно е да се имплементираат, меѓутоа клучот за добра имплементација на решенија и е самата адаптибилност на тимот кој стои позади самата имплементација. Тоа би било генерално. Ви благодарам на тројцата. Јас уживав во дискусијата, се надевам и останатите од публика уживаа. Толку од нас. Ќе оставам сега Јелена, ти си. Ви благодарам многу на сите што останавте до крај. Се надевам дека уживавте подеднакво колку што уживав и јас. Можеме. Сакаме. Ајде да засукаме ракави и да ги направиме работите. Имајте убаво попладне, имајте убав ден, бидете здрави. Се гледаме во некоја наредна прилика. Same as it's shown in the ads.